Mi hermana fue mimada desde el momento en que estaba en el útero. No solo corté mi propio cordón umbilical para darle una doble dosis, sino que incluso le entregué todo el manual sobre el camino de la fortuna celestial. Ella me miraba con absoluto desdén, declarando que solo su hermano era bueno en este mundo. Poco sabía ella que en mi vida anterior, incapaz de soportar la insoportable soledad de ser invencible, descendí al reino de los mortales con mi sistema de registro, decidido a convertirme en un playboy hedonista, preferiblemente con una hermanita obediente. Esta vida, sin embargo, me ha concedido ambas cosas. En ese mismo instante, la emperatriz Liu Ruyan se bebió de un trago un gran cuenco de elixir inmortal. Cerró los ojos y utilizó su poder divino para bautizarnos dentro de su vientre. Dentro del útero, levanté la barbilla y declaré, aquí tienes, hermanita, todo esto es tuyo. Mira tus diminutos brazos y piernas, todo este alimento es para ti. Entonces, cada gota del elixir inmortal que Liu Ruyan había consumido fluyó sin desperdicio hacia la niña sentada con las piernas cruzadas a su lado. Deja de fingir. Si este elixir no fuera tan repugnante, ya te lo habrías bebido todo tú sola. Jessie, aunque interiormente llena de desprecio, absorbió hasta la última gota del elixir. Originalmente la emperatriz Fénix del reino inmortal Fénix, había sido emboscada y traicionada por su hermana gemela más confiable durante las 5 decadencias de los seres celestiales, y casi encontró su fin. En el momento más peligroso, había empleado una técnica secreta para reencarnarse en el reino inmortal menor. Al mantener un perfil bajo y desarrollar sus poderes, aún tenía la esperanza de recuperar todo. Afuera, Liu Ruyan sintió la conmoción dentro de su cuerpo y sacudió la cabeza con impotencia. ¿Sigue siendo solo las hijas las que pueden absorber el elixir divino? ¿Qué pasa, Ruyan? ¿Nuestro hijo sigue sin poder absorberlo? Preguntó Yesengsu, su padre, con mirada preocupada. Ya he guiado al niño con mi energía divina, pero sigue sin poder absorberlo y se resiste con fuerza, respondió Liu Ruyan, con el rostro lleno de preocupación. No importa. Aunque no pueda cultivarse, nuestro linaje de 2 emperadores garantizará su seguridad durante toda su vida. Yesengsu tomó suavemente la mano de su esposa para tranquilizarla. Dentro del útero, escuché naturalmente la conversación de mis padres, y una sonrisa tonta se extendió por mi rostro mientras cruzaba las piernas con satisfacción. Comprobación de hoy completada, el anfitrión ha adquirido una píldora de fuerza de efecto especial. Al observar a mi hermana esforzándose diligentemente en su cultivo al otro lado de la habitación, decidí echarle una mano. Después de todo, como hermano mayor, ¿no es natural querer a tu hermana? Así, una píldora de fuerza de potencia especial viajó a través del cordón umbilical, entrando instantáneamente en el cultivo concentrado de Jessie. Por fin, la formidable constitución del Fénix celestial quedó sellada. Ahora nacería como un simple mortal, y esa gente nunca me descubriría. Justo cuando Jessie esbozó una sonrisa de alivio, una repentina oleada de potente energía medicinal comenzó a atacar el sello, amenazando con despertar por completo la constitución del Fénix celestial. Jessie estaba fuera de sí por el pánico, ese era el sello que había trabajado con todas sus fuerzas para estabilizar. Al mirar a su hermano, lo encontró sonriéndole con aire de suficiencia. No hace falta que me des las gracias. Como tu hermano, es lo que me corresponde. Le daré las gracias a toda tu familia. A mitad de la comida, Liu Ruyan sintió de repente un calor abrasador en el abdomen, como si un fuego celestial ardiera dentro de ella. ¿Qué pasa, Ruyan? ¿Te están dando patadas los bebés otra vez? Liu Ruyan no se atrevió a hablar. Sintió que el poder de esta llama superaba incluso a su propio fuego extremo Suantian. Si pronunciaba una sola palabra, cada brizna de hierba en un radio de 100 li se convertiría sin duda en cenizas. Afortunadamente, esta llama abrumadoramente feroz desapareció sin dejar rastro momentos después. En ese mismo instante, nubes carmesí sin fin se elevaron hacia los cielos sobre el reino inmortal del vacío sagrado. Todas las aves y bestias del reino lanzaron gritos desgarradores, como si dieran la bienvenida a su soberana. ¿Es esto el despertar de una constitución especial de Sisi? Preguntó Yesengsu mientras contemplaba las interminables nubes carmesí, con voz llena de asombro. Liu Ruyan asintió. Y su constitución supera incluso a la mía. Sospecho que este fenómeno se ha observado en todo el reino inmortal Zhengzhou, y probablemente incluso en el vecino reino inmortal Tianfeng. Mientras hablaba, un destello de afecto cariñoso brilló en los ojos de Liu Ruyan. Como emperatriz, naturalmente no temía que la excelencia de sus hijos pudiera provocar la envidia del mundo exterior. Mientras tanto, varios venerables ancianos del reino inmortal Zhengzhou también habían rastreado la anomalía hasta este lugar. Nubes rojas y alas de fénix que oscurecen el cielo y el sol, esta es la constitución divina del fénix celestial primordial. Exclamaron los ancianos, felicitando al emperador inmortal Zhengzhou con inmensa emoción. En poco tiempo, la noticia del despertar de la constitución divina del Fénix celestial primordial en el reino inmortal Zhengzhou se extendió por todo el reino Xixiao. Ahora que el cuerpo divino del Fénix celestial había sido revelado, Jessie ya no necesitaba mantener un perfil bajo. Comenzó a cultivarse utilizando el antiguo método del Fénix occidental. Si lograba alcanzar el reino de los 4 Fénix antes de que sus enemigos la localizaran, podría ocultar su aura y garantizar su seguridad. El antiguo método del Fénix occidental era una técnica de cultivo que Jessie había descubierto en unas ruinas antiguas durante su vida anterior. Consta de 9 capas, unificar los 9 fénix para transformarse en el fénix celestial, renacer a través del fuego, inmortal e indestructible. Sin embargo, practicar este método requería encender el fuego del fénix para quemar tanto el cuerpo como el alma, una hazaña imposible para cualquiera que careciera de una gran fortaleza.
Al ver a Jessie encender el fuego del fénix dentro de ella, abrazando su joven cuerpo, mi corazón se llenó de compasión. ¿Qué tipo de técnica de automutilación era esa? Quemarse deliberadamente. ¿No era eso buscar el sufrimiento? Así que, como buen hermano mayor que soy, empecé a rebuscar en mi espacio personal. Finalmente, en lo más profundo, descubrí una técnica de cultivo que parecía mucho más adecuada, el arte celestial de la danza del fénix. Una vez dominada, podía desatar el fuego celestial del fénix para atravesar todos los reinos. Lo más importante era que no causaba dolor ni presentaba obstáculos, solo requería una absorción incesante de energía. Esa sí que es una técnica de cultivo adecuada para un humano, murmuré, asintiendo con satisfacción. Jessie, apretando los dientes mientras soportaba el dolor de cultivar el método antiguo del fénix occidental, de repente se dio cuenta de que el fuego del fénix ya no obedecía sus órdenes. Se había deslizado profundamente en su cuerpo, mientras que otra energía peculiar comenzaba a circular dentro de ella. Al mismo tiempo, una extraña técnica de cultivo se materializó en su mente. Para su sorpresa, esta técnica parecía estar varios niveles por encima del método antiguo del fénix occidental que estaba practicando, y parecía no tener ningún obstáculo. Jessie abrió sus pequeños ojos para verme hacer una voltereta hacia atrás. Sabía que tenía que ser otra travesura de su hermano y se sentía completamente impotente. Al principio, pensó que ser la reencarnación de la emperatriz era bastante impresionante, pero este hermano suyo parecía capaz de cualquier cosa. En ese momento, Liu Ruyan, que había estado observando el cultivo de Jessie, de repente abrió mucho los ojos. «Ruyan, ¿qué pasa?», preguntó Jessie con expresión tensa. «Es Sisi. He estado protegiendo su cultivo con mi energía inmortal todo este tiempo, pero justo ahora, ella cambió abruptamente su método de cultivo. Este enfoque no tiene precedentes». Al oír esto, Jessie colocó su mano sobre el abdomen de Liu Ruyan, sintiendo el flujo de energía de Jessie. «Esto no puede ser posible. ¿Podría esta niña haber creado su propia técnica de cultivo?». El rostro de Jessie estaba marcado por la sorpresa. Apenas podía creer su propio juicio, la técnica de cultivo que Jessie estaba practicando ahora trascendía su comprensión. En ese mismo instante, un resplandor violeta descendió del Dao, envolviendo el abdomen de Liu Ruyan. Al instante, una deslumbrante luz dorada llenó los cielos y la tierra, acompañada por el coro de pájaros y bestias. Este fenómeno celestial era aún más impresionante que antes, abarcando 3 reinos inmortales completos. Esta es la manifestación de las leyes del Dao. ¿Qué familia ha ideado una técnica inmortal tan extraordinaria? A juzgar por el centro de resplandor, parece ser una vez más el reino inmortal Sensu. Dentro del vientre de su madre, la propia Jessie estaba asombrada. No percibía la más mínima onda de poder mágico que emanaba de mí, pero nunca creería que yo era simplemente un bebé normal. Las oleadas de anomalías que provocó Jessie obligaron a toda la familia ya a ponerse en estado de máxima alerta. La doncella sagrada descenderá dentro de 3 años. Durante estos 3 años, nuestra familia ya debe permanecer en guardia, no sea que algún villano malvado dañe a la doncella sagrada. Naturalmente, estas palabras llegaron a mis oídos. Esos viejos cascarrabias tienen razón. ¿Y si alguien me da una poción abortiva? No está bien. Debo cortar esta amenaza de raíz. Así que rebusqué una vez más en mi espacio personal y finalmente saqué una píldora de inmunidad universal. Una sonrisa astuta se extendió por mi rostro. Jessie observó cómo sacaba un objeto parecido a un huevo de pato negro. Se tapó la boca con la manita y negó enérgicamente con la cabeza. «Toma, buena chica. Esto es algo bueno. Abre bien la boca». Fuera del útero, Liu Ruyan aceptó el elixir divino con perplejidad. Normalmente, Sensu probaba personalmente la medicina antes de llevársela. ¿Por qué se la había entregado Cherry hoy? ¿Dónde está Sensu? Cherry bajó rápidamente la cabeza, con una sonrisa misteriosa en los labios. «Señora, el señor Sensu dijo que tenía asuntos urgentes que atender. Me ordenó que le entregara primero el elixir». Aunque todavía un poco perpleja, Liu Ruyan levantó el cuenco y se lo bebió de un trago. Cherry recogió el cuenco y se quedó de pie en silencio cerca de ella, con los ojos brillando siniestramente sobre la voluptuosa figura de Liu Ruyan. Dentro del útero, tomé un pequeño sorbo de la poción e inmediatamente fruncí el ceño. ¿Qué diablos era eso? Tenía un sabor repugnante y era absolutamente asqueroso. Apreté mi pequeña mano sobre el cordón umbilical para evitar que mi tonta hermana lo absorbiera. Sin embargo, Jessie ya se había bebido la mayor parte, y su carita ahora alternaba entre el carmesí y el ceniciento. ¡Ay, Dios mío! Parece que es veneno. Rápidamente canalizó su energía para regular su respiración, pero en su estado fetal era totalmente incapaz de soportar la potente poción. Solo podía observar impotente cómo el líquido verde corroía rápidamente su frágil cuerpo. Justo cuando la desesperación la abrumaba, un halo dorado floreció de repente dentro de su cuerpo. Como un escudo protector, envolvió capa tras capa el líquido venenoso, expulsándolo gota a gota de su sistema. Un producto del sistema, verdaderamente exquisito. Contemplando su cuerpo ahora bañado en luz dorada, Jessie se sintió asombrada y encantada. Como reencarnación de un emperador, naturalmente comprendía lo que había sucedido. No esperaba que la píldora que su hermano le había dado fuera tan potente. Yitsungtian hizo un gesto con la mano y el líquido medicinal retrocedió por el cordón umbilical sin derramar en una sola gota. Yiling que había cerrado los ojos de repente para descansar un momento, sintió una olida de náuseas. Un chorro maloliente de elixir inmortal broto de su boca, corroyendo el suelo de piedra inmortal. La criada Cherry miró con incredulidad.
Como era posible vomitar algo que así había tragado? Era una burla. Tú no iris cherry. ¿Quién iris? Yiling miro fijamente el suelo corroído, con los dedos fusionados en forma de espada, mientras exigia una respuesta. Al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta, Jerry dejó de finger y soltó un chillido agudo. Jaja. Verdaderamente digna del título de emperadora inmortal Ling Xuan. Soy la bruja fantasma de las 100 transformaciones de la secta de las Marianitas Brujas. En ese momento, Cherry se despojó por completo de su disfraz, transformándose en un instante una joven doncella en un anciano jorobado con el rostro cubierto de carne podrida. Así que eres tú, el santo rey de las 100 transformaciones de la secta de las Marianitas Brujas. Yi Ling Xuan frunció el seno. Este rey santo de los mil disfraces era famoso en el mundo del asesinato, ya que poseía habilidades sobrenaturales para el disfraz y la transformación. Su cultivo no era poca cosa, y era excepcionalmente hábil en el uso de venenos. Muchos emperadores inmortales habían caído a manos de él, lo que lo convertía en un enemigo formidable. Jaja, efectivamente, soy yo. Hace tiempo que oigo hablar de la belleza sin igual de la emperatriz celestial Ling Xuan. Por fin puedo contemplar su majestad en persona. El cuerpo de Yi Ling Xuan comenzó a tambalear y la espada formada a partir de su energía celestial acumulada empezó a disiparse. ¿Qué me has hecho? Yi Ling Xuan frunció el seno. Se sentía completamente agitada, como si le hubieran succionado toda su energía celestial. Ya, en ese elixir divino de hace un momento, no solo añadí una poción abortiva, sino que también incluí el polvo de los 10,000 inmortals. La sustancia que hace que incluso un emperador inmortal se sienta impotente y a merced de los demás. Ten por seguro que el emperador celestial Hao-Tian no volverá pronto. Nuestra secta de muñecas brujas ha desplegado 5 muñecas brujas de nivel rey santo para entretenerlo. Además, al entrar, ya he establecido una barrera aquí. Al ver como la bruja fantasma cambia formas avanzaba paso a paso, Yi Ling Xuan se sintió completamente impotente. En circunstancias normales, esta insignificante bruja fantasma habría sido eliminada con un solo golpe de espada. Sin embargo, ahora, agobiada por su embarazo, con su esencia divina reducida a menos de una décima parte y envenenada hasta la médula, no tenía fuerzas para resistirse. Dentro del útero, y chinching hervía de rabia. Si pudiera, habría salido disparada del vientre de su madre para darle una leche a esta bruja fantasma que cambia de forma. Sin embargo, al ser solo un feto, era totalmente incapaz de salir del cuerpo de su madre. Así que los diminutos pies de Yi Chingching petaban sin descanso a Yi Tsangtian, que estaba frente a ella. Su única esperanza ahora descansaba en este misterioso hermano mayor. Está bien, hermanita, deja de patir. Si sigues así, me vas a sacar de aquí. ¿Cómo no iba a estar ansioso Yi Tsangtian? Al fin y al cabo, Yi Ling Xuan era su propia madre. Verá alguien tratar así a su madre enfurecería a cualquiera. Sin embargo, el propio Yi Tsangtian no estaba seguro del alcance de su propio poder. Tenía que, se actuaba de forma precipitada, pudiera matar inadvertidamente a su madre, lo que significaría la ruina total. Por lo tanto, había estado buscando dentro de su espacio vital un método que pudiera proteger el útero y castigar al enemigo. Justo cuando Yi Ling Xuan se preparaba para recurrir por la fuerza a su esencia inmortal para una última resistencia desesperada, se produjo un giro inesperado. Un rayo de luz envolvió el abdomen de Yi Ling Xuan, enviando a la bruja fantasma cambia formas a volar cientos de metros de distancia. Maldita sea. ¿Qué está pasando? Luz Dao. La bruja fantasma cambia formas estaba atonida. ¿Podían las cosas ponerse más mal? En este momento crítico, recibes la bendición del Dao. Al mismo tiempo, sonidos celestiales del Dao descendieron desde el horizonte, resonando en todo el palacio inmortal, llenándolo de tranquilidad y serenidad. Yi Ling Xuan se quedó paralizada en el sitio. Nadie podría haber imaginado que el Dao otorgaría su bendición en tales circunstancias. Envuelta por la luz del Dao, Yi Ling Xuan estaba rodeada por las leyes del cielo y la tierra. Nadie podía romper su protección, cualquier intrusión forzada solo provocaría la aniquilación despiadada del Dao. Chingchun es realmente mi estrella de la suerte. Recibir la bendición del Dao en mi momento de peligro. En el útero. Yi Tsangtian finalmente exhaló un suspiro de alivio. Todas las soluciones que se le ocurrían resultaban totalmente inadecuadas para esta crisis apremiante. Solo invocando temporalmente la bendición del Dao celestial podría salvar a su madre. Al sentir las leyes del cielo y la tierra, banada por el resplandor del gran Dao, el estado mental y la constitución física de Yi Chingching sufrieron transformaciones trascendentales.
Nunca imagino que su enigmático hermano mayor rescataría a su madre de esa manera. Además, sintió que el camino parecía responder notablemente a sus órdenes, este resplandor descendía a su voluntad, las leyes cósmicas legaban cuando él lo ordenaba. Cuando el cielo otorgó su bendición divina, la bruja fantasma cambia formas, al darse cuenta de que su plan había fracasado, se escapuló del reino inmortal Ling Shuang. Al observar la devastación dentro de la cámara, Yi Haotian se sintió abrumado por un amargo arrepentimiento. Su propia estupidez la había llevado a caer en una táctica de distracción tan descarada. Tras haber superado este peligro, Yi Haotian ahora seguía constantemente a Yi Lingshuan, temiendo cualquier otro percance. Pasó mucho tiempo desde el intento de asesinato y la vida volvió gradualmente a la calma. Yi Qingcheng también comenzó los preparativos para su aparición en el mundo. Aunque su talento innato había despertado el antiguo físico del Phoenix Celestial, tales constitutions no eran infrecuentes en el vasto multiverso más allá del reino Zixio. Siempre que se mantuviera discreta, sus enemigos no descubrirían su presencia en mucho tiempo. Tras su aparición, podría cultivarse en silencio y mantener un perfil bajo, asegurándose de que no surgirían obstáculos importantes. La verdadera preocupación era su enigmático hermano mayor. Y si sufría un lapsus momentáneo y lo otorgaba algún talento o don extraordinario. Eso significaría la ruina total. Como dice el refrán, lo que más se tiene es precisamente lo que acaba sucediendo. Ese día en particular, Yi Lingshuan yacía en el jardín, acariciándose el vientre mientras disfrutaba plácidamente de la luz del sol. De repente, el cielo se oscureció. Nubes carmesíes se remolinaban en el horizonte, como si una espada roja como la sangre sagitara en el aire. A continuación, se produjo una hora invisible de matanza sombría, con una intención asesina carmesí que atravesaba las nubes y se disparaba directamente hacia los cielos. Poco a poco, las nubes del cielo se tinarán de rojo sangre, como si pudieran gotear sangre. Una espada de sangre en los cielos. ¿De quién es esta antigua intención asesina que lora sangre? En efecto. Y a juzgar por la magnitud de este fenómeno, abarca los 5 grandes reinos inmortales. El talento de un prodigio así es verdaderamente adorador sin duda se convertirá en un gran poder en el futuro. Yi Lingshuang miró al cielo, ahora completamente transformado, y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Incluso mi propia Qingcheng se queda corta en varios grados. Que a poca. Los genios brotan como la mala hierba. Al resto, el corazón de Yi Qingcheng es lleno de alegría. La aparición de alguien más formidable que ella significaba que esos detestables compañeros seguramente la pasarían por alto. Ahora podría desarrollarse en silencio y sin llamar la atención. Cuando llegará el momento de hacer su impresionante debut, tal vez incluso tuviera la oportunidad de luchar para volver al reino inmortal del Phoenix. Capítulo 4, Intención Espada sin Límites. Cuando el extraño fenómeno se desvaneció, una voz tan lejana y solemne como los tambores de la tarde y las campanas de la mañana descendió de los cielos. Mis queridos amigos, mi hijo ha despertado su intención espada. Les pido disculpas por interrumpir su cultivo. Para expresar mi pesar, ofrecer un modesto banquete en el pabellón Chanfong dentro de 3 días para presentar mis disculpas. El orador era alguien a quien Yi Haotian reconoció, nada menos que su Chanfong, el emperador celestial del reino inmortal de Tianfeng. Hermano Changfeng, enhorabuena de verdad. Enhorabuena, en verdad. El reino inmortal de Tianfeng realmente nutre talentos extraordinarios. El joven Su Lin ha despertado la intención espada larona de sangre a una edad tan temprana, su futuro es ilimitado. Verdaderamente digno de ser el hijo imperial del reino inmortal de Tianfeng, su talento innato es asombroso. Enhorabuena. Sin duda asistiremos como prometemos dentro de 3 días. Una avalancha de adulaciones resonó en los cielos. Al poco tiempo, una tarjeta dorada flotó desde el horizonte y se posó suavemente en la palma de Yi Haotian. Bah! Ese viejo cascarabias de su Changfeng. Esto no es una disculpa, es puro alarde. Ahora está absolutamente encantado consigo mismo. Yi Haotian frunció los labios en un puchero, con el rostro rebosante de envidia. Por Dios. Y que ese su hijo ha despertado la intención de la espada, superando por poco en nuestra Qingcheng. No olvides que su hijo ya tiene 4 años, mientras que nuestra hija ni siquiera ha nacido todavía. Si todo lo demás falla, hablaremos con ese viejo chocho de Changfeng para que organice un compromiso para nuestra Qingcheng. Entonces, ¿no serían todos nuestros hijos de todos modos? En cuanto pronunció estas palabras, Yi Qingcheng, en su vientre, protestó vehementemente, lanzando una serie de puñetazos al estilo militar desde el interior del útero. ¡Qué tontería!
Cualquier Tom, Dick o Harry puede comprometerse conmigo? En el reino inmortal del Phoenix, hey al menos 80, sino 100, que han despertado el antiguo espíritu de la espada. No le prestaría ninguna atención a un tipo así. Ay. Ching Chang, para. Mama se ha equivocado, mama se ha equivocado. Yiling Shuang se agarró el vientre en fingida súplica, pero su rostro seguía iluminado por una sonrisa de satisfacción. Dentro del útero, Yi Tsungtian hervía de frustración. Escuchar a mamá y papa significaba que su hermana lo robaría todo el protagonismo a ese tipo del reino inmortal Tianfeng. ¿Cómo podía ser eso aceptable? Mi hermana Yi Tsungtian nunca debe ser superada. Si no podemos hornear bolos al vapor, al menos lo queremos por nuestro orgullo, ¿no? Al ver la expresión furiosa y sanuda de Yi Tsungtian, Yi Qingqing entró en pánico. Ya sabía lo que su hermano pretendía hacer. Su corazón rezaba sin cesar. No. No. Hermano, corrito hermano. Por favor, refrena tu poder divino. Tu hermana pequeña no vi nada malo en estar por detrás de los demás. Tenemos que mantener un perfil bajo. Pero sus súplicas caeron en saco roto. Una vez que Yi Tsungtian perdía los estribos, solo había una palabra para describirlo, turco. Y así, una semilla multicolor con forma de espada viajó a lo largo del cordón umbilical hasta el cuerpo de Yi Qingqing. Hermanita, deja que el mundo se testigo de lo que es realmente la verdadera intención soberana de la espada. Al instante siguiente, una formidable intención de espada envolvió el corazón de Yi Qingqing. Entonces, una intención de espada ilimitada se radio hacia afuera como una onda de choque, emanando de Yiling Shuang en su epicentro. Oh, no. Yi Haotian detectó al instante la penetrante intención de espada y rápidamente envolvió a Yiling Shuang en una barrera protectora para detener su propagación. Esa repentina olida de intención de espada fue excepcionalmente feroz y se hubiera golpeado a un mortal, la decapitación habría sido inevitable. En ese mismo instante, una colosal espada dorada apareció como un fantasma sobre Yiling Shuang. Tras su manifestación, los nueve reinos temblaron cuando todas las espadas convergieron en la aparición de la espada dorada, como se rendieron homage u ofrecieron tributo. Las nubes doradas del cielo parpadeaban inquietas, pulsando al ritmo de los latidos del corazón de Yi Qingqing. Contemplando la montaña de espadas, Yi Haotian se quedó atenido. Solo unos momentos antes había lamentado la inferioridad de su hija frente a los hijos de los demás, pero ahora se había desatado una conmoción colosal. Haotian, ¿qué crees que ha despertado Qingqing? Yi Haotian, versado en textos antiguos, reflexionó durante un largo rato antes de responder. Si no me equivoco, lo que Qingqing ha despertado esta vez podría ser la legendaria intención espada ilimitada. ¿Intención espada ilimitada? Yi Haotian asintió con la cabeza, adoptando el air de un maestro que instruía un alumno mientras continuaba. La intención espada ilimitada es menos una intención espada y más un estado mental. Este estado no es alcanza a través del cultivo, sino que es innato. Aquellos que poseen esta mentalidad logran una armonía natural y perfecta con la espada. En otras palabras, cualquier artefacto mágico badu en la espada que se maneja bajo la influencia de la intención espada ilimitada puede liberar todo su poder sin restricciones. Quien posee la intención espada ilimitada se vuelve similar a una espada en sí misma, una joya suprema. Ante ellos, todas las demás espadas deben inclinarse. Las llamadas intenciones espada paladizan hasta convertirse en insignificance ante la intención espada ilimitada. Déjame explicarlo de esta manera, ese viejo loco del dominio espada. Si lograra alcanzar esta intención espada ilimitada, a pesar de ser simplemente un rey santo, ni siquiera tú y yo juntos tendríamos ninguna posibilidad contra él. Yiling Shuang escuchó, completamente atenida. Ni siquiera ella, sin rival en todo el reino inmortal, había oído hablar de una intención de espada tan monstruosa. Mientras tanto, su Changfeng, que debería estar celebrando el logro de su lin, se agarraba la cabeza profundamente preocupado. Como emperadores inmortales, no eran ni tontos ni ciegos. El extraordinario fenómeno que acababa de aparecer en el reino inmortal Ling Shuang se había extendido por los nueve reinos, llegando incluso a las zonas deshabitadas. Era más extraño y mucho más extenso que el fenómeno celestial invocado por su hijo, su lin. Claramente, alguien había despertado algo aún más formidable que la intención espada ladrona de sangre. Sin embargo, sus invitaciones ya habían sido enviadas. Cuando comenzara el banquete, el único que se sentiría completamente humillado sería él mismo. Pasando los dedos por el vientre redondeado de Yiling Shuang, el intrigante Yi Haotian esbozó una sonrisa maliciosa. Tenía la intención de hacer que su Changfeng desira poder meterse en una madriguera de ratón.
Planeas celebrar un gran banquete mañana, verdad? Para hacer alarde de la espada despertada de tu nieto? Bueno, insistir en unirme a las festividades. Así, imitando los modelos de su chanfón, él también transmitió su voz a través del air. Mis disculpas, queridos amigos. Mi hija también ha despertado inadvertidamente la intención espada ilimitada. El alboroto fue bastante fuerte, mis sinceras disculpas. Las palabras intención espada ilimitada fueron enfatizadas con especial énfasis, una muestra descarada de jactancia. Los emperadores inmortales reunidos se quedaron sin palabras. Yehoutian era realmente estudada su chanfón acababa de presumir de su hijo y ahora Yehoutian lo había dado la última bofetada. Que despiadado. La intención espada wuji? Cuenta la leyenda que la intención espada wuji es la cumbre de las cumbres en el cultivo de la espada, algo innado y natural, que solo se puede encontrar por casualidad, nunca se puede buscar. En efecto. Se dice que la intención espada wuji reina suprema entre las espadas, con todas las demás intenciones espada inclinados a sus pies. Por un momento, la asamblea de inmortales quedó en completo silencio. Este muchacho parecía hecho a medida para el déspota de la intención espada sangre la rosa. Esto dijo el rostro envejecido de su chanfón enrojecido y luego pálido. Lo peor de todo era que el día siguiente iba a celebrar un gran banquete en el pabellón chanfón. Para su amargo pesar, había invitado a la pareja de la familia y, con ellos presentes, quienes efegeria en su propio hijo? ¿No era esto la definición misma de trabajar en beneficio de otra persona? Sin embargo, desinvitarlos ahora sería insostenible, ya que las invitaciones ya se habían enviado. Después de todo, se trataba de estimados emperadores inmortales de considerable prestigio. Su chanfón solo podía rezar en silencio para que la pareja y no asistiera al día siguiente. Capítulo 5, La reunión de los inmortales. Reino inmortal de Tianfong, pabellón chanfong. En el corazón del reino inmortal de Tianfong, sobre las nubes blancas donde perduraban los colores del amanecer, se alzaba un elegante palacio y un pequeño pabellón impregnado de una delicada fragancia. Sereno. Refinado. Este era el lugar de reunión habitual de los emperadores inmortales. Sin embargo, hoy, el pabellón, normalmente sereno y hermoso, estaba repleto de invitados, ya que las figuras prominentes y la aristocracia rica del reino zicho se habían reunido allí. Los asistentes encargados de la recepción no dejaban de mirar al cielo, ya que en cualquier momento podía aparecer una figura de tal envergadura que sacudiera los cielos. Sulin, el príncipe celestial del reino inmortal de Tianfong, despertó la intención de la espada que lora sangre. Una energía de espada ilimitada tino los cielos de carmesí, extendiéndose por los 5 grandes reinos inmortales, dejando a todos los inmortales asombrados. Toda la familia se llenó de euforia. Además, circulaban rumores de que, con el emperador espada de Wutian acercándose a sus últimos días y incapaz de abandonar la isla espada, el loco espada del reino del emperador espada había venido con la intención de reclutar a un discípulo en nombre de su antepasado. Buscaba un nuevo maestro para el reino espada, alguien que heredara su supremo embrión espada y continuara con los cimientos del reino espada. Se decía que el elegido sería sin duda el príncipe celestial del reino inmortal Tianfong, el prodigio Sulin, que había despertado la intención espada la rosa de sangre. Un acontecimiento así que traía tal honor a la familia, exigia naturalmente un gran banquete para dar la bienvenida a los invitados de todos los rincones y mostrar su esplendor. Hoy, bajo el pabellón Longwind, se dispusieron innumerables frutas divinas y vinos finos para recibir a los compañeros inmortales. Fieles a su costumbre, cuando el sol asomó por el horizonte, comenzaron a aparecer figuras en la distancia. Todas ellas vestían túnicas brocadas y velos resplandecientes, irradiando un poder celestial ilimitado mientras vastas oleadas de energía inmortal se propagaban por el vacío. De repente, las nubes que se extendían por el cielo a lo largo de días no les se transformaron en un tono dorado. Una bestia sagrada con cuerpo de león y cabeza de dragón se abalanzó hacia adelante, golpeando las nubes doradas con sus pezuñas. Esa es la bestia auspiciosa dorada león dragón. El señor del reino Feng Tian ha legado. Se dice que el poder de la bestia rivaliza con el de un emperador inmortal. El señor del reino Feng Tian, aunque solo está en el reino del rey santo, confía en él para dominar su dominio. Tonterías. ¿Quién se atreve a desafiar las artes adivinatorias del señor? Incluso un emperador inmortal se lo pensaría 2 veces. En medio de los murmullos, una franja azulada apareció en el horizonte lejano. Splash, splash. Una flor de loto brota del agua, la doncella celestial Yahshua ha legado. Contemplar el rostro de la doncella celestial Yahshua haría que esta vida valiera la pena.
Al instante, todos los inmortales masculinos presents levantaron la mirada, temerosos de perderse un solo de tal. Viejo funcion, ligas bastante pronto. Una ondulación de agua clara se separó, revelando la verdadera forma de Yahshua, cabello azul, ojos de zafiro y piel tan blanca y delicada como la nieve. Su belleza sin igual hizo sonrojar incluso el anciano rey sagrado funcion. Y un viejo cascarabias como yo lo encantan los buenos espectáculos. ¿Cómo iba a perderme esta gran actuación? En cuanto a la hada Yahshua, tampoco ligas tarde, Cuarito, siempre me han gustado las reuniones animadas. Al hora que este lugar estaba muy concurrido, naturalmente me apresuré a venir. En ese momento, una nube oscura oscureció el cielo, sumiendo a toda la montaña inmortal en la penumbra. Las nubes de tormenta se arremolinaban amenazadoramente sobre sus cabezas, una visión realmente inquietante. Tsque ese viejo fácil ha legado. Yahshua sacudió su cabello, con una expresión de resignación en su rostro. Incluso funcion suspiro en silencio el espectáculo de este tipo se volvía cada vez más grandioso. En la base de la montaña, un pantano negro como la boca del lobo se materializó de repente, con su colosal vortiz amenazando contragarse toda la montaña. ¿Qué emperador inmortal ha legado ahora? ¿Qué presencia tan aterradora? Mi bestia de luz está empezando a temblar. Debe de ser el señor del dominio del reino inmortal de los cadáveres el cadáver inmortal. Cuenta la leyenda que alcanzó la santidad a través de un cadáver inmortal, formado por innumerables espíritus y energías malévolas. Solo él posee una energía tan formidable. Efectivamente, un antiguo dragón surgió del vortiz fangoso, con una figura parecida a una momia en la cabeza. Este ser poseía unos ojos de un purpura deslumbrante, que emanaban ondas de una aura siniestra que jalaba los usos a 100 li de distancia. Uwashur, referina tu aura. Este es el reino mortal. Yahshua advirtió con impaciencia, y el hora de la momia se disipó lentamente. Poco después, dos carruajes celestiales más se acercaron a la montaña inmortal. Estos carruajes eran igualmente opulentos y irradiaban ondas de poder divino. Transportaban al emperador inmortal quadruple del reino inmortal quadruple y al emperador inmortal imperial del reino inmortal imperial, que habían legado tal y como habían prometido. El emperador inmortal quadruple del reino inmortal quadruple ha legado. El reino inmortal del arco imperial, cuyo gobernante es el emperador inmortal del arco imperial, ha legado. Uno tras otro, los titanes del reino del crepúsculo purpura descendieron sobre nubes auspiciosas envueltas en la luz rosada del amanecer. Cada uno de ellos era un coloso de sus respectivos reinos, gobernantes de vastos dominios cuya fama resonaba por todas partes. Muchos venerables ancianos que no reunían los requisitos para pisar el pabellón Changfeng se encontraban debajo de su base, estirando el cuello con expectación. Su objetivo no era ascender al pabellón, sino simplemente vislumbrar la majestuosa presencia de los emperadores inmortales, absorber una pizca de su aura divina, lo suficiente como para presumir ante las generaciones futuras. Su fonción, del clan Su, del reino inmortal Chengluo, felicita al hijo imperial del clan Su por déspota una intención espada sin igual. Buwashur felicita al emperador celestial Tianfeng. Esta humilde doncella, Yahshua, felicita al hermano mayor Changfeng por el surgimiento de la intención espada del hijo imperial. Uno tras otro, los emperadores inmortales ofrecieron sus felicitations. Ante el pabellón Changfeng, un hombre de mediana edad saludaba a los invitados con una sonrisa radiante, sintiéndose inmensamente complacido al observar la reunión de estos titanes. La aparición de la intención espada Lorona de sangre había impulsado a la familia su la prominencia en todo el reino Zisho. La última vez que se había otorgado tal reconocimiento fue cuando su Changfeng ascendió al trono de emperador inmortal. Honrados invitados, por favor, tomen asiento. Perdonen cualquier deficiencia en nuestra hospitalidad. Su Changfeng conduce a un niño pequeño y vivos, paseando tranquilamente desde el centro del lago. Hermano Changfeng, ¿es este el hijo divino que desperta la espada sangrienta? Es realmente guapo, igual que tú en tu juventud. Yahshua suspiro. Hermana Yahshua, tienes muy buen ojo. Mi hijo no solo así parece mi en mi juventud, ya. Hermano Changfeng, ¿he oído que el loco de la espada también existirá hoy? Preguntó el emperador inmortal Fansicheng. La pregunta tocó la fibra sensible del orgullo de su Changfeng. Pensó para sí mismo, sin duda, Fansicheng es el más astuto de los emperadores inmortales. De en el clavo, no me extraña que todos te tengan en tan alta estima. Así es. El maestro Wuming también estará presente. Además, mi hijo, aunque no es digno, ha sido favorecido por el loco de la espada, que dice tomarlo como discípulo en lugar del patriarca.
Tomar discípulos en nombre del patriarca? Eso lo situaría una generación por encima del loco de la espada, convirtiéndolo en el hermano menor del maestro del loco de la espada. ¿No uniría eso el reino inmortal del viento celestial y el reino de la espada como una sola familia? Entonces, felicitations, hermano Changfeng, doble buena fortuna, sin duda. Así es. Felicitations al emperador inmortal del viento celestial. Felicidades al emperador celestial Tianfeng por esta doble bendición. Permítame ofrecerle un brindis primero. Los inmortales reunidos se apresurarán a ofrecer sus felicitations. Justo cuando los inmortales estaban inmersos en una animada discusión, brindando y chocando copas. Un rugido atronador partió los cielos, y en hora penetrante de intención asesina hizo que a todos los presentes se les helara la sangre. Todos los sabían, el loco de la espada había legado. Efectivamente, el vacío tembló, el espacio se descaró y una figura se alzó en lo alto, espada en mano. Mis disculpas por el retraso. Se trataba de Wuming, el discípulo más destacado de Wutian, emperador de la espada del reino del soberano de la espada. Un solo golpe hendía los cielos, su espada no dejaba nombre. En su mundo, solo existía la espada en come con él, solo cuidaba matar o morir. Hermano Wuming, por favor, pasa. Al ver llegar a Wuming, su Changfeng se levantó inmediatamente para recibirlo, con una amplia sonrisa en el rostro. Ven, pequeña su lin, servte al maestro Wuming. Su Changfeng lo hizo una señal a la pequeña su lin con la mirada. Sin embargo, Wuming se limitó a fijar la mirada en la pequeña su lin durante unos segundos antes de asentir en silencio. Al ver esto, su Changfeng frunció ligeramente el seno. Así es como se trata a la gente en el dominio del emperador espada? Mi hijo te ofrece te y apenas le dedicas una mirada. Liner, enseñó rápidamente al maestro Wuming la intención de la espada que has despertado. Aunque su Changfeng sintió cierto descontento, se contuvo. Pero en ese momento, Wuming miró alrededor de la habitación, sin mostrar ningún interés en mirar a su lin. Emperador inmortal del viento celestial, ¿no ha legado la emperatriz inmortal de la escarcha celestial? En el momento en que nameless habló, el corazón de su Changfeng se hundió. Oh, Dios mío, pensó. ¿Ha cambiado de opinión? ¿Ha puesto sus ojos en la intención espada infinita que hay en el vientre de Yiling Xuan? La emperatriz inmortal de la escarcha celestial tiene innumerables asuntos que atender y, además, está embarazada. Probablemente no podrá venir por un tiempo. Los labios de su Changfeng se secaron y una olita de resentimiento brotó dentro de él, sin encontrar salida. Capítulo 6, Muévete otra vez. Muévete otra vez y te derribar. En ese momento, el cielo se iluminó con tonos radiantes y en hora serena impregnó todo el pabellón Changfeng. 9 dragones dorados de 5 garras, vestidos con armaduras con motivos de dragones y coronados con diademas de dragón de color púrpura y oro, debutarán un palacio de lapislázuli en el horizonte. El palacio estaba adornado con metals divinos y jades preciosos, sus cintas tejidas con pelos de bestias celestiales, irradiando una aura divina de 5 colores. Mirad. Mirad. Es el palanquín de los 9 dragones. Los emperadores celestiales Ling Xuang y Hao Tian han legado. Pero no estaba la emperatriz celestial Ling Xuang embarazada? ¿Quién hubiera pensado que ella también vendría? Se rumorea que la doncella sagrada en su vientre despertó la intención espada ilimitada incluso antes de nacer. ¿La intención espada ilimitada? ¿Más fuerte que la intención espada larona? La intención espada ilimitada reina suprema entre todas las intenciones espada. Cualquier otra intención espada se enfrenta a una supresión innata ante ella, lo que la reduce menos de la mitad de su verdadero poder. ¿Es eso cierto? Entonces la legada de la emperatriz Ling Xuan es una bofetada descarada a la emperatriz Tianfeng. ¿Qué se puede hacer? Al fin y al cabo, Tianfeng lo envió la invitación. Ya. ¿No es eso como darse una bofetada a sí misma? Su Changfeng, el ser un emperador inmortal, poseía un oído extraordinario. Cada palabra pronunciada al pie de la montaña llegaba a sus oídos. Su rostro alternaba entre el carmesí y la palidez, y su vergüenza era palpable. ¿Los emperadores Ling Xuang y Hao Tian también han legado? Evidentemente, los inmortales reunidos estaban igualmente sorprendidos por la presencia de Yiling Xuang. Mis disculpas, distinguidos invitados. Los asuntos del reino inmortal han retrocedido nuestra legada. Yi Haotian saludó con una sonrisa y un gesto de reverencia. Su Changfeng se sintió profundamente desanimado. Pensó para sí mismo, si tenías asuntos que atender en el reino inmortal, simplemente no vinieras. Tu ausencia habría hecho las cosas mucho más agradables para mí.
A pesar de sus innumerables quejas, dio una calida bienvenida a la pareja y Emperador Ling Shuang, Emperador Hao Tian, por favor, pasen, pasen. Fengxian, senadu en el rinson más alejado, bebía a sorbos su buen vino. Su mirada se desplazaba repetidamente entre Wuming y Ling Shuang, con una expresión de deleite por el espectáculo. Emperador inmortal del viento celestial, mis más sinceras felicitations. Tu familia su dará a luz un prodigio del camino de la espada. Y Hautian se sintió eufórico, no por la intención de la espada sangrante nacida en la familia de su Changfeng, sino porque su propia hija poseía la intención de la espada ilimitada. Estaba encantado desde lo más profundo de su corazón. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! La doncella sagrada de la familia ha despertado la intención de la espada ilimitada incluso antes de nacer. Ella es la verdadera prodigio del camino de la espada destinada a la grandeza. Su Changfeng inclinó la cabeza, recanando los dientes de forma audible. No se trataba de una felicitación, sino de utilizar descaradamente a su nieto para elogiar a su propia hija. Vamos, hermano Changfeng, no digas tonterías. Mi hija aún no ha nacido, ¿quién puede decir como será? El talento por sí solo no vale nada sin diligencia. Su Changfeng declaró para sus adentros, no tengo ningún deseo de conversar con Yi Haotian. En ese momento, Wuming también se puso de pie, con un comportamiento totalmente diferente al que había mostrado cuando su Changfeng lo había saludado anteriormente. Una sonrisa adornaba su rostro, aunque con un toque de servilismo. Emperador inmortal Ling Shuang, Emperador inmortal Hao Tian, la intención de la espada Wuji no tiene parangan en todo el reino de Zixio. Deseo tomarla como discípula en nombre de mi maestro ancestral. ¿Qué opinan ustedes dos? Tengan la seguridad de que, una vez que nazca la doncella sagrada, el dominio de la espada lo impartirá todos sus conocimientos. Ella se convertirá algún día en la gobernante de nuestro dominio de la espada. Estas palabras golpearon a su Changfeng como un rayo caído del cielo. Los emperadores inmortales murmuraron entre ellos. ¿No se había estado hablando de su Lin Haixia un momento? ¿Cómo se había pasado a hablar del hijo un no nacido de Yiling Shuang? Sin embargo, su asombro fue pasajero. ¿Quién no codiciaría un discípulo nacido con una constitución innata que desafía al mundo? Bueno. Amigo Wuming, Xinjiang no ha nacido. No sería apropiado que decidiéramos por ella. Esos asuntos deben esperar a que nazca, para que ella misma los decida. Al resto, Wuming pareció estar de acuerdo, pero no del todo. La multitud miró con asombro. Algo por lo que el reino inmortal Tianfeng había luchado con unos dientes, y sin embargo él lo había rechazado. Esto hizo que la expresión de su Changfeng se ensombreciera aún más. Esto. Viejo amigo sin nombre. Yo. Sin nombre se volvió para mirar a su Changfeng, que estaba visiblemente molesto, y lo ofreció un sutil recordatorio. Pensó para sí mismo, ya que lo han rechazado, más vale que elijas a mi su Lin. Sin embargo, sin nombre parecía totalmente decidido, con la mente puesta firmemente en Yi Qincheng, el niño que Yi Lingshuan lavaba en su vientre. Muy bien, muy bien. Una vez que nazca el niño, discutiremos otros asuntos. Lo más importante es que tenga un parto seguro. Luego se volvió, apretando los puños con marcada indiferencia. Mis disculpas, Emperador Celestial Tianfeng. Si el heredero imperial en el vientre de la Emperatriz Celestial Lingshuang no hubiera despertado la intención espada ilimitada, sin duda habría considerado a su heredero imperial, Su Lin. Usted comprende lo que la intención espada ilimitada significa para mi dominio espada. Si el hijo imperial está dispuesto, yo, Wuming, aceptaría con mucho gusto a Su Lin como mi última discípula. Después de que Wuming hablara, su Changfeng abrió la boca y luego asintió en silencio. Aunque el resentimiento ardía dentro de él, no había nada que hacer, solo podía culpar a su propia desgracia. Aunque su Changfeng aceptó la derrota, Su Lin, a su lado, tenía una expresión obstinada. ¿Por qué? ¿Por qué no me aceptas? ¿En qué soy inferior a ese niño que aún no ha nacido? Yo soy el futuro del dominio de la espada. Soy el maestro de la espada predestinado. Yi Lingshuang acarició tiernamente su vientre. Para proteger al niño de la interferencia de la energía divina y garantizar su nacimiento seguro, había cedido su propio cultivo. Además, con tantos ancianos del emperador inmortal presentes, ¿quién podría haber previsto un ataque? Sin embargo, en ese mismo momento, Su Lin, de 4 años, formó de repente una espada con su dedo y la clavó en el abdomen de Yi Lingshuang. El golpe había dirigido precisamente a la posición en la que yacía Yi Tsongtian. Esto aterrorizó a Yi Lingshuang más allá de toda medida.
Si hubiera golpeado a Yi Ching Chang, su formidable fuerza y las bendiciones del dao podrían haberlo permitido sobrevivir. Pero Yi Tsong Tian era solo un bibi normal y corriente, como podría soportar un golpe imbuido de tal intención espada sangrienta? Niño malvado. Buscas la muerte. En ese instante, varias figuras poderosas se moverán simultáneamente. Su Chanfong intento proteger a su hijo aunque su lin hubiera cometido un error imperdonable, no permitiría que sufriera el más mínimo daño. Mientras tanto, Yi Haotian, consumido por una ira que abrazaba los cielos, tenía la intención de matar a su lin de un solo golpe. Cualquiera que tocara a su esposa y hijo debía morir. Woming, por su parte, se preocupaba por el fito que Yi Lingxuan lavaba en su vientre. Si Yi Qingcheng recibía un golpe, ¿cómo podría enfrentarse a su maestro en el dominio de la espada? Por desgracia, su lin estaba demasiado cerca de Yi Lingxuan como para intervenir a tiempo. En ese momento, dentro del vientre, Yi Tsungtian abrió de repente sus pequeños ojos y una sonrisa maliciosa y fría se dibujó en sus labios. Su lin realmente buscaba la muerte, atreviéndose a levantar la mano contra él. Así que ahora cualquier tom, dico Harry cree que pueda paisatarme? Al instante siguiente, una abrumadora intención de espada brotó del interior del útero. No solo detuvo la intención de espada de su lin, sino que también lo infundió un terror ilimitado. Un mito intangible brotó en el corazón de su lin, como si un ser supremo lo estuviera mirando desde arriba, como si una sola palabra de esa entidad pudiera aniquilarlo por completo. Muévete otra vez. Muévete otra vez y verás si no te doy una buena paliza. Si hay una próxima vez, no ser tan indulgent. Yi Tsungtian no tenía paciencia con el mal genio de su lin. Y que si tenía 4 años. Ni siquiera había nacido todavía. Todos los presentes mostraban expresiones de asombro, especialmente en los ojos del desconocido, donde brillaba un destello de emoción. Percibir acontecimientos fuera del útero antes de nacer, e incluso contraatacar, este joven maestro tío era una certeza. Todas las miradas se dirigieron al abdomen de Yi Lingxuan. Todos creían unánimemente que había sido la intención espada ilimitada de Yi Qingcheng la que había protegido a su hermano. En ese momento, Yi Qingcheng se sintió completamente impotente. Ella no había hecho nada, así que ¿por qué se lo atribuyó el mérito de haber protegido a su hermano? Además, ¿acaso este monstruo necesitaba su protección? Lo único que quería era pasar desapercibida, simplemente pasar desapercibida. ¿Por qué era tan difícil pasar desapercibida? Su Chanfong tiró silenciosamente de su lin, aterrorizado, detrás de él. Emperador inmortal Ling Shuang, emperador inmortal Hao Tian, su lin es joven y ignorante. ¿Podrían perdonar la vida? Su Chanfong respiró hondo. Atacar al emperador inmortal Ling Shuang, que estaba embarazada, en su presencia, incluso siendo él mismo un emperador inmortal, dudaba de poder protegerlo. Si Ling Shuang aprovechaba este incidente, la guerra entre los dos reinos inmortales sería inevitable. Frente al reino inmortal Ling Shuang, el reino inmortal Tianfeng no tenía ninguna posibilidad de victoria. Después de todo, ellos poseían dos emperadores inmortales de un solo lineage, y parecía que el reino de la espada también tenía la intención de intervenir. Esto dejaba al reino inmortal Tianfeng con un menos esperanzas de éxito. Capítulo 7, El Hijo del Cielo. La furia de Yi Haotian llegó al límite. Aunque su lin solo tenía 4 años, tal audacia era completamente absurda. No era más que buscar la muerte. Cuanto más lo pensaba Yi Haotian, más se enfurecia, desatando un aterrador poder divino que se propagó violentamente. La aterradora prisión, como una colosal bestia azul, llenó toda la sala. Tanta intención asesina a una edad tan tierna. Puesto que tu familia su no lo disciplina, yo lo dar una lección. El santo espadachín Woming también estaba furioso. Mi tío maestro junior casi muere en el útero, y tu tienes el descaro de venir a suplicar perdón. Innumerables energías de espada se fusionaron en cuchillas afiladas como navajas, saturando todo el espacio. En el momento en que Yi Haotian, el emperador inmortal, iniciara el combate, él se uniría inmediatamente a la refriega. Y el emperador inmortal del viento celestial. Su dominio de la espada no tenía a nadie. Justo cuando Yi Haotian estaba a punto de atacar. En ese momento, Yi Lingxuan sacudió ligeramente la cabeza y le dio una palmadita en la mano a Yi Haotian. Yi Lingxuan no tenía intención de discutir con el niño. Además, se dio cuenta de que su lin parecía profundamente asustado por el fito que lavaba en su vientre, con los ojos fijos y sin parpadear. Yi Haotian también observó el peculiar comportamiento de su lin. El muchacho estaba claramente aterrorizado.
Incluso con la intención de la espada sangrienta, lo costaría superar al niño que crecía en el vientre de Yilingxuan. Al ver que Yi Haotian retiraba su poder divino, Wuming también dispersó la energía de la espada que lo rodeaba. Su Changfeng finalmente exhaló un largo suspiro. Mi más sincero agradecimiento a los emperadores divinos Lingxuan y Haotian por no ofenderse por el comportamiento de mi hijo. No era más que un juego de niños. ¿Cómo podríamos nosotros, como emperadores divinos, rebajarnos a discutir con un niño? Sería muy indigno. Yi Haotian habló con el air de un anciano bondadoso. Los inmortals guardaron silencio. ¿Quién gritaba hace unos momentos sobre luchar y matar? Si el emperador inmortal Lingxuan no hubiera intervenido, probablemente habrías destrozado este pabellón Changfeng. Ahora que el niño está ileso, recurres a tópicos. Así es. No nos rebajaríamos al nivel de un niño. Nameless intervino. Los inmortals volvieron a quedarse en silencio. Sin nombre, has cambiado. Esto no es propio de ti. ¿Por qué te has convertido en un adulador? ¿Dónde está el hombre frío y despiadado que conocíamos? Bueno, pues. Después de haber visto al Hijo Divino, mi esposo y yo nos despedimos. Esperamos que todos asistáis a la celebración del nacimiento de nuestro hijo dentro de 3 años. Yo también debo regresar al reino de la espada. Su Lin interrumpió un banquete perfecto, que terminó en discordia. ¿Qué así puede esperar? ¿Quién te pidió que intentaras asesinar al hijo no nacido de Alguien? ¿Qué esperabas que celebraran después de que los apuñalaras? ¿Y quién no conoce la naturaleza del emperador celestial Haotian? Es de los que guardan renser. Lingxuan, el emperador celestial, lo detuvo hoy, pero seguramente buscará venganza en el futuro. No es al ladrón que roba al que tememos, sino al ladrón que recuerda, especialmente cuando ese ladrón es un emperador inmortal. Se podía prever lo peligroso que sería el camino hacia la madurez de la joven Su Lin. En ese momento, varias canas más aparecieron en las scenes de su Changfeng. Tanto es así que, en el banquete 3 años después, tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. El tiempo pasó volando y transcurrió un año. El vientre de Yi Lingxuan se había hinchado considerablemente. Al acercarse la fecha del parto, confió todos los asuntos del reino inmortal Lingxuan a Yi Haotian, salando su cultivo para convertirse en una esposa y madre devota en casa. Para evitar que se repitieran incidentes imprevistos, el palacio inmortal Lingxuan estaba ahora custodiado por dentro y por fuera por figuras del nivel de los ancestros. Después de todo, el nacimiento del hijo de un emperador inmortal ponía en juego el destino de todo el reino inmortal. Sin embargo, Yi Qingcheng no había estado ociosa durante ese año. Se había esforzado sin descanso por convertirse en la niña más normal que se pudiera imaginar. Aunque había alcanzado un dominio menor de la danza del Fénix Celestial, aunque poseía la antigua constitución del Fénix Celestial, aunque había comprendido el corazón de la espada celestial extrema, aunque era inmune a todos los venenos, creía que, siempre y cuando se comportara bien y su hermano no se descarrilara, podría evitar con seguridad la detección del reino inmortal del Fénix y de su hermana. Ese día, Yi Tsangtian, que había dormido durante un año, se despertó con un bastizo y un estiramiento. Como era su costumbre, apoyó la barbilla en la mano y miró fijamente a su hermana menor, Yi Qingcheng, que estaba frente a él. TSK. Esta hermanita se vuelve cada vez más encantadora cuanto más la miró. Cuanto más la miró, más la adoró. ¿Cómo puede ser tan adorable? Aunque tu complexión es un poco delicada. ¿Cómo protegerías a tu querido hermano si te aventurarás a salir al mundo? No. Yi Tsangtian miró entonces hacia el cielo. Ali residia una entidad suprema, comúnmente conocida como el Dao del Cielo, el mismísimo ordenador de todo el reino Zixiao, que gobernaba todo lo que se encontraba dentro de sus límites. Pequeña purpura, ya ha pasado un año. Creo que te has recuperado lo suficiente. ¿Qué me dices? El arresto, el eterio ordenador se estremeció como un gatito asustado. Gran Chief, mira mi pequeño cuerpo. ¿De verdad puedes soportar partirme por la mitad? Deja de hacer la víctima. Si mi hermana no puede nacer sin problemas, ¿crees que no te hervir para hacer sopa? Además, solo es un fragmento. Una vez que nazca, te molder fácilmente en algo mucho más grandioso. Aunque se sentía agraviado, Tian Dao Zixiao no podía ofrecer resistencia. Sabía que, aunque el dueño de la voz no había nacido, tenía un poder absoluto sobre su propia existencia. Como dice el refrán, si no puedes resistir, aprende a disfrutarlo. Apretando los dientes, el Dao del Vacío purpura separó una hebra de su poder cósmico.
Dentro de una fuerza misteriosa, se fusionó en un bebé idéntico a Yi Chingchun. No seas tan tocano. Esto no es sufficient. Cuento con mi hermana pequeña para que me proteja. De más. Más. Solo un poco más. Alvara tian dao zisho separar dolorosamente pedazo a pedazo su poder divino, y tsungtian asincio con satisfacción dentro del útero. Hermano mayor, recuerda lo que me prometiste, de acuerdo? Lo sé, lo sé. Conmigo protegiéndote, no tienes nada que temer. Yi Chingching seguía sin darse cuenta de las intenciones de Yi Tsungtian, solo sentía una clara incomodidad al verlo sentado frente a ella, mirándola fijamente. Hermano mayor, no estarás tramando otra travesura, ¿verdad? Murmuró Yi Chingcheng. Efectivamente, al instante siguiente, nubes auspiciosas surgieron en el reino inmortal Ling Shuang. Innumerables pestes divinas y criaturas auspiciosas se reunieron, y sus nombres resonaron mientras nubes purpuras llenaban los cielos. Hum. 7 resonantes repicados de las campanas celestiales resonaron a través de los nuevos cielos, envolviendo todo el palacio inmortal Ling Shuang en una hora de resonancia divina. Innumerables figuras antiguas se despertaron con esta olida de resonancia daoísta. ¿Es esto, el descenso del Dao? ¿Podría ser que un elegido del cielo esté a punto de nacer? Rápido, determinad su ubicación. El elegido del cielo, bendecido con una gran fortuna celestial, un verdadero favorito de los cielos. Rápido, contengan el hora del Dao. En un instante, los grandes poderes del reino zisho se unieron para contener el hora violeta del Dao dentro de su propio dominio, evitando que se filtrara a otros reinos inmortales. Sin embargo, nadie estaba más asombrado que el dominio inmortal Ling. Dentro del reino inmortal Ling Shuang, todos los inmortales avanzaron inexplicablemente a un nivel de cultivo en medio de esta resonancia del purpura, purgando por completo a sus demonios internos. La resonancia del gran Dao se aleja del palacio inmortal Ling Shuang, ¿podría ser la doncella sagrada? La doncella sagrada es la hija del camino del cielo. Nosotros, los inmortales, nos inclinamos en agradecimiento por la bendición de la doncella sagrada. En un instante, el reino inmortal helado resonó con alabanzas sin fin, y innumerables inmortales que nunca antes habían logrado tal progreso derramaron lágrimas de alegría. Hautian, realmente atravesado esa barrera y alcanzado el reino del emperador inmortal. En ese momento, Yiling Shuang miró a Yi Hautian con asombro. Yo también he tocado el umbral del reino del emperador inmortal, alcanzando la etapa de medio paso del emperador inmortal. Capítulo 8, El nacimiento de los gemelos. Más allá de los ilimitados reinos inmortales se encontraba el reino inmortal del Fénix. Aquí, los emperadores inmortales, tan raros como los dientes de gallina en el reino del crepúsculo purpura, eran comunes, y niños como su linaje encontraban en casi todos los hogares. El reino definitivo que se perseguía aquí era el escurridizo y etéreo reino divino. Aunque era un reino inmortal de nivel medio, el reino inmortal del Fénix, aunque no era tan vasto y ilimitado como los grandes reinos del mundo superior, siempre se había mantenido en lo alto, sin dignarse nunca a mirar a los pequeños y remotos reinos inmortales menores, como el reino zisho. Sin embargo, esta vez, una noticia que conmocionó a todo el reino se extendió por todo el reino inmortal del Fénix. ¿Qué has dicho? El insignificant reino zisho ha producido un hijo del Dao? Y posee la constitución celestial primordial del Fénix y la intención espada ilimitada. Aunque estas dos constituciones no son excepcionalmente formidables por sí solas, combinadas con la gracia divina del Dao, y es un asunto completamente diferente. Tras un momento de reflexión, la emperatriz Fénix Oscuro tomó una decisión. No podía tolerar la aparición de alguien con un talento innato mayor que el suyo, especialmente con su hermana mayor, el Fénix celestial, desaparecida. Cualquier desquito podría llevarla a la ruina total. Por lo tanto, decidió que, independientemente de si ella era el Fénix celestial, ese individuo debía morir. Que Ghost Flame se ponga en contacto con las facciones del reino de la expansión purpura. Que traigan a ese niño al reino del Fénix celestial. Además, acelerar la construcción del pasadizo externo. Y ese maldito Fénix celestial, incluso en la muerte, había destruido todos los pasadizos entre los reinos. Una expresión escalofriante cruzó el rostro del Fénix oscuro. Naturalmente, el reino inmortal del Fénix no fue el único en recibir esta noticia. A través de la vasta extensión estrelada, el reino del dragón ancestral también recibió la información. Gulu, viaja al reino del crepúsculo purpura. Lo ideal sería asegurar a ese niño. Si eso resultara imposible, ya sabes. Dentro de una misteriosa estrella antigua, el cosmos tembló cuando una punzante intención de espada atravesó el cielo nocturno. Jian Chen, el corazón de la espada del polo celestial ha emergido.
Es hora de que desciendas al reino mortal. Recuerda, nunca debes enemistarte con el soberano. Sin embargo, y chincheng, ayena hacer el objetivo de reinos de todo el cosmos. Solo conoce su agonía actual. Anti ella se encontraba su hermano, obligándola a fusionarse con la encarnación del Dao celestial. Aguanta, hermanita. Solo tienes que soportarlo. Una vez que te fusions con él, podrás pavonearte por este vasto cosmos con impunidad, y tu viejo hermano podrá finalmente disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Las acciones de Yi Tsungtian volvieron a superar la comprensión de Yi Qingcheng. Separar el Dao del cielo y luego fusionarlo de nuevo con un bibi. Que inmenso poder requeriría eso. Ni siquiera en su mejor momento habría podido lograr tal hazaña. Sin embargo, aquí estaba este hermano, todavía un bibi, lográndolo con aparente facilidad. Si él emergerá al mundo, ¿no destrozaría los cielos? Yi Qingcheng no se atrevía a imaginarlo, pero con este extraordinario hermano a su lado, se sentía algo tranquila. La forma del Dao celestial no era una fusión fácil de lograr. Incluso con el talento excepcional de Yi Qingcheng, lo llevaría 180 años completarla. Pero Yi Qingcheng tenía a Yi Tsungtian a su lado y él no tenía 180 años que perder. Para asegurarse de que su hermana pudiera nacer precisamente a tiempo, al igual que él, Yi Tsungtian no escatimó esfuerzos. Innumerables elixirs y medicinas preciosas fueron canalizados sin descanso hacia el cordón umbilical. De vez en cuando, se añadía una bendición del camino del cielo por ese caso. Como resultado, Yi Qingcheng, que debería haber necesitado 180 años para completar la fusión, la había terminado en solo 2 años. Ese día, el palacio inmortal Ling Xuan bullía de actividad extraordinaria. Porque era el día tan esperado del descenso al mundo del hijo imperial. Yi Haoyan caminaba nervioso fuera de la cámara. Woming estaba a su lado, esperando ansioso, pareciendo incluso más tenso que el propio Yi Haoyan. ¿Por qué no ha salido todavía? Esto me está volviendo loco, te lo digo yo. Hermano Woming, yo soy el padre del niño, ya lo sabes. Lo sé, lo sé. Y es solo que estoy ansioso por ti. Yi Haoyan puso los ojos en blanco interiormente. ¿De verdad necesitas estar ansioso por mí? Dentro del útero, Yi Tsungtian parecía algo reacio a abandonar el lugar en el que había vivido durante 10 años. En cuanto a Yi Qingcheng, su excesiva nutrición había hecho que su cuerpo superara con creces el tamaño previsto, lo que provocó un parto difícil. Vamos, hermana. Vamos. Yi Tsungtian observaba como Yi Qingcheng se esforzaba hasta que su rostro se sonrojó y su cuello se hinchó, pateando con sus delicadas piernacitas. Hermano malvado. Ella dame. No ves que estoy atascada. Yi Qingcheng lanzó una mirada suplicante a su exasperante hermano mayor. Yi Tsungtian esbozó una sonrisa de satisfacción. Ya que me lo pides con tanta insistencia, te quiero una mano. Pero una vez que salgamos, yo soy el hermano mayor y tú la hermana menor, o verás como te castigo. Al ver que Yi Qingcheng ascencha con dificultad, Yi Tsungtian finalmente pareció satisfecho. Contempla mi patada sin sombra de fochón. Con un rápido giro, la esbelta pierna de Yi Tsungtian propinó una patada directamente a la cara de Yi Qingcheng. Maldito Yi Tsungtian. Yi Qingcheng, que lo había estado estrangulando, fue lanzado repentinamente hacia atrás como si lo hubiera golpeado una fuerza poderosa. Yi Tsungtian salió entonces tranquilamente. Felicidades, emperador divino. Mis más sinceras felicitations. Un dragón y un phoenix traen buena suerte, gemelos. El rostro de Yi Haoyan irradiaba ahora pura alegría. Madre y hijo a salvo, gemelos dragón y phoenix. Era realmente un acontecimiento trascendental. Fontian ha venido a felicitar al emperador inmortal Ling Xuan y al emperador inmortal Haoyan por el nacimiento de sus preciosos hijos. Yi Haoyan y Ling Xuan parecen haber anticipado la llegada de este anciano, ya que habían preparado un banquete hacía mucho tiempo. El emperador celestial del mandato divino, un maestro de la adivinación, siempre llegaba puntualmente cada vez que nacía un heredero imperial se había convertido en una tradición. Naturalmente, todos los emperadores celestiales daban la bienvenida a sus visitas, ya que cada vez adivinaba el futuro del nuevo heredero, iluminando su camino hacia la prosperidad. Ven, ven. Hermano Fengxian, ligas en el momento más oportuno. Adivina rápidamente el futuro de mi Qingcheng y Tsungtian. Yi Haoyan trajo apresuradamente a Yi Qingcheng y Yi Tsungtian. Sin embargo, Yi Tsungtian, al igual que Yi Qingcheng, sentía un fuerte rechazo por este anciano Fengtian. Yi Qingcheng, en particular, apretó a sus pequeños puños como si estuviera lista para desafiar al anciano a un enfrentamiento. Yi Tsungtian, por su parte, ni siquiera se dignó a mirarlo.
Anciano, te aconsejo que seas amable. Vi asentarte a un lugar fresco. Todos se acaran a reír ante la advertencia del pequeño puño de Yi Qingcheng. Mira, mira. Qingcheng definitivamente ha salido a su madre. Solo hay que ver ese temperamento fogoso. Tan pronto como Yi Haotian hablo, un aura invisible de hostilidad se extendió por el aire. Bueno. Qingcheng es parece su madre, y es guapa y refinada. Será una belleza deslumbrante cuando crezca. Yi Haotian cambió rápidamente de tema. Permiten que este anciano adivine las vidas pasadas y presentes de los niños. Cuando Feng Tian se acercó paso a paso, Yitsung Tian giró repentinamente la cabeza y miró fijamente al anciano. Feng Tian se estremeció involuntariamente, sintiendo un escalofrío que lo atravesó el corazón. En ese momento, sintió como se hubiera quedado en una bodega de hielo. Incluso sospechó que ese recién nacido podría aplastarlo con un solo dedo. Debe ser la falta de descanso de lo que me provoca esta ilusión. No es más que un bebé. Anciano, te aconsejo que no provoques el desastre. A decir verdad, Yitsung Tian estaba siendo considerado. Las adivinaciones de Feng Tian se basaban en el camino del cielo, pero el camino del cielo en el reino Zisho estaba prácticamente aterrorizado por Yitsung Tian. ¿Se atrevería a adivinar casualmente el pasado y el futuro de Yitsung Tian? En cuanto a Yi Qingcheng, estaba prácticamente formada a partir del propio camino del cielo. Adivinar su pasado y su futuro? Eso sería provocar el castigo. Pero esa pequeña querida. Feng Xian no le prestó ninguna atención. Convencido de que solo era su imaginación jugando una mala pasada, continuó con su adivinación como si nada hubiera pasado. El primer tema de su adivinación fue, naturalmente, la radiante Yi Qingcheng. Mientras Feng Tian formaba sellos con los dedos, varias monedas antiguas cayeron al suelo con un ruido metálico. Capítulo 9, un paso más allá, la muerte. De repente, un trueno estalló en el cielo, lanzando al destacado anciano a 100 metros de distancia. Tenía el pelo erizado y la cara cubierta de mugre, una imagen realmente lamentable. Esto no era más que el principio. Feng Xian ya había sufrido heridas. Si las cosas seguían así, era difícil que sobreviviera. Fue una imprudencia por parte de Feng Xian. Qingcheng es la elegida del Dao Celestial. ¿Cómo podría este anciano adivinar su destino? Fue mi propia imprudencia. Feng Xian soltó una risa incómoda, atribuyendo su fracaso al adivinar el futuro de Yi Qingcheng únicamente a su condición de elegida del Dao Celestial. Al ver el comportamiento avergonzado de Feng Xian, Yi Haotian y Yi Lingshuang contuvieron una sonrisa. Que mi hija es la hija del camino celestial y es de conocimiento público. Sin embargo, tú, viejo cascarabias, ¿sigues insistiendo en adivinar su futuro? ¿No es eso buscar la vergüenza? Entonces adivinar el futuro del hijo imperial. El viejo Feng Xian dirigió su mirada a Yitsung Tian, que estaba de pie cerca de él con una leve sonrisa burlona. Pensó para sí mismo, no puedo adivinar el futuro de la hija del camino celestial, pero seguro que puedo hacerlo con un simple mortal como tú. Yi Qingcheng, al ver al viejo Feng Xian arremangarse para adivinar el destino de Yitsung Tian, se cubrió rápidamente los ojos con sus pequeñas manos. La pequeña querida. Nunca descansaría hasta salirse con la suya. ¿Cómo se atrevía a intentar adivinar el destino de su hermano? ¿Cómo se pudiera comprender tales cosas? Feng Xian primero se sacudió el polvo de la túnica con el cepillo, luego se arremangó y comenzó a formar sellos con las manos. Su mente se comunicó con el cielo y la tierra, sacrificando su propia energía espiritual. Pero esta vez fue más rápido. Antes de que pudiera siquiera recitar el conjuro, 2 o 3 reyes celestiales cayeron sobre él. Estos reyes eran varias veces más poderosos que los anteriores. Incluso Yi Haotian, un emperador inmortal a medio paso, solo pudo desviar parte de su poder. El pobre Feng Xian escupió sangre mientras tropezaba hacia atrás, con el rostro mortalmente pálido, claramente gravemente herido. Si el emperador inmortal Haotian no hubiera intervenido con su arma, este golpe podría haber acabado con la vida del viejo cascarabias. Mientras tanto, el etirio Dao Celestial del vacío purpura en los cielos rechinaba los dientes con furia. Viejo bastardo. Acabo de terminar de cortar un poco de carne y quería descansar unos días, pero tú vas y me crees problemas. Tus adivinaciones han quedado directamente sobre mi cabeza. Si quieres morir, no me arrastres contigo. Feng Tian estaba completamente desconcertado. Solo había calculado el destino de un simple mortal, porque el Dao se enfureció tanto, llegando incluso a contemplar su aniquilación total. Podría ser más adorador que Yi Qingcheng. No debería ser posible.
No poseen hay una pizca del poder divino del Dao celestial, en la más mínima onda de energía inmortal. Y es completamente mortal. Fongtian no podía creerlo. Alvara Fongtian escupir sangre, los labios de Yi Suntian se curvaron en una sonrisa. Como así atrevía alguien a especular sobre las causas y consecuencias de las acciones de Yi Suntian? ¿No era eso un insulto? Si no fuera por sus vínculos con el clan Yi, no tendría ningún reparo en dejar que el Dao celestial lo eliminara sin más. Fongtian volvió a mirar al bebé que tenía en brazos. Al instante, un frío glacial lo atravesó el corazón, la frialdad de la muerte, una intimidación absoluta. Sintió que una sola mirada de ese bebé podía matarlo. Su corazón latía ahora con fuerza en su garganta, y su único deseo era huir de ese lugar aterrador. ¿Qué clase de monstruos eran estos? Ahora sabía sin lugar a dudas que este bebé aparentemente normal era una entidad aterradora, incluso más temible que la emperatriz Yi Qingcheng. Emperador inmortal Ling Shuang, Emperador inmortal Hao Tian, el heredero imperial y es demasiado desafiante con el cielo. Este humilde servidor y es totalmente incapaz de discernir las causas y consecuencias del heredero imperial y la emperatriz. Este humilde servidor es despide. Alvara Fongxian huir como se lo persiguieron, y Hao Tian y Yi Ling Shuang se quedaron paralizados. Cuando los cuatro emperadores inmortales cierran su torre Fongxian, este tipo no había mostrado tal terror. ¿Por qué ahora se encontraba en un estado tan lamentable? ¿Podría ser que nuestro hijo fuera capaz de devorar humanos? La pareja se volvió instintivamente para mirar al bebé que tenían en brazos. Siempre habían creído que su hijo era de carne mortal, pero los acontecimientos de hoy desafiaban toda explicación. Debe de haber sido el pequeño tío maestro quien protegió a su hermano. El hermano del elegido del Dao celestial. ¿Podría alguien adivinar su destino a la ligera? Sin duda fue obra del pequeño tío maestro. A su lado, Wuming, como un admirador entusiasta, gesticulaba con entusiasmo, atribuyendo todo el mérito a Yi Qingcheng. Yi Haotian miró a Yi Ling Shuang. Esa parecía ser la única explicación plausible en ese momento, ya que Yi Suntian parecía realmente completamente normal, nada más que un mortal. Justo cuando Yi Ling Shuang y los demás debatían si Yi Suntian era realmente mortal, Yi Qingcheng sufrió otra transformación. Una luz dorada toesta la envolvió por completo, y todo su cuerpo se entrelazó con los ritmos del Tao. Su aura había cambiado por completo, parecía fusionarse con el cielo y la tierra, y su forma se volvía tenue y esquiva. Esto es el cielo y el hombre como uno solo. Qingcheng ha forjado un cuerpo del Dao. Durante los últimos días, las transformaciones de Yi Qingcheng habían dejado a los habitantes del palacio inmortal Ling Shuang algo aturdidos. Parecía que, por extraordinarios que fueran los fenómenos que lo ocurrían a esta niña, eran de esperar. Qingcheng posee un talento extraordinario. Su constitución es poco común incluso dentro del multiverso ilimitado. Uno se pregunta si esto es una bendición o una maldición. Yi Ling Shuang apretó los dientes con exasperación. En ese momento, se dio cuenta de que incluso ella, una emperatriz inmortal, podría ser incapaz de contener a esta hija tan terriblemente formidable. Los ritmos del gran Dao, las leyes del cielo que le habían sido otorgadas y los fenómenos extraordinarios que se extendían por los reinos ilimitados. Esta vez, todo el gran mil mundos estaba completamente asombrado. Era seguro que Yi Qingcheng atraería la atención del reino celestial superior y tal vez traería un peligro mortal al dominio inmortal Ling Shuang. En el abismo del vacío estrellado, un par de colosales ojos estelares se abrieron de repente, haciendo que toda la extensión del espacio temblara violentamente. ¿La encarnación del Dao celestial? ¿Podría ser que un ser supremo haya descendido? Parece que mi oportunidad de renacer ha llegado. Ya. Mientras la aterradora risa resonaba, todo el dominio estelar comenzó a desmoronarse. Era el alma remanente de un antiguo y poderoso ser. Sobre una misteriosa estrella antigua, innumerables leyes celestiales temblaron cuando el soberano de las leyes miró al cosmos con poder supremo. Dentro de un antiguo campo de batalla, innumerables almas residuales poderosas se agitaron. En un instante, innumerables espíritus primordiales y avatars formidables barrieron a través de las eras, rastreando sus orígenes. Cada uno albergaba siniestros designios. Encontrado. ¿Quién hubiera pensado que un reino tan insignificante podría albergar un cuerpo Dao así? Apoderémonos de él y saldrá triunfante, luchando una vez más a través de innumerables eras. Ya. No debe ser descubierto por esos otros antiguos desgraciados. Esta es mi única oportunidad de renacer. Tomaré el cuerpo Dao como mi discípulo.
Una vez maduro, lo reclamar, convirtiéndolo en el trampolín para mi ascensión a la supremacia. El reino zishos asemejaba ahora a un fragmento fragante de la carne del manjetang, atrayendo a antiguos señores que no escatimaban recursos en su búsqueda. Yeet Sungtian chasqueó la lengua, mirando impotent al cielo. Esos antiguos demonios eran verdaderamente resistentes, en lugar de mantenerse al margen, se atrevían a causar problemas una vez más. Mientras tanto, el dao purpura sombrío estaba completamente abrumado. La jugada de Yeet Sungtian lo había convertido en un pecado codiciado en innumerables reinos. Los gobernantes de innumerables facciones y territorios buscaban devorarlo, creyendo que hacerlo les otorgaría el dominio sobre este dominio y el cuerpo del gran dao mismo. Incluso percibía fuerzas mucho más aterradoras que las de los gobernantes del reino celestial acercándose al reino purpura sombrío. Maestro, salvame. El dao del vacío purpura suplicó impotent. Yeet Sungtian no respondió a su súplica. ¿Eres el dao del reino del vacío purpura? ¿Cómo es que solo queda esto? La antigua entidad, el alma remanente del patriarca del honor del ser, utilizó artes secretas para llegar primero. Al ver el dao del vacío purpura medio restante, se preparó para apoderarse de él. Dentro del reino zixio, el zixio heavenly dao era invencible. Sin embargo, ante estos antiguos señores, no era más que alimento, totalmente incapaz de escapar. Su única esperanza residía en que Yeet Sungtian interviniera para salvar la vida. Atrevida dar un paso más y moriras. Capítulo 10, Hola, pequeño demonio oscuro. Una voz infantil resonó desde el interior del reino purpura shao. El tono no transmitía en la profundidad temporal en la autoridad regia que cabría esperar sonaba como un niño discutiendo con un adulto. El anciano non rom se quedó paralizado. No era tan tonto como para creer que se trataba de un simple niño. Alguien capaz de proyectar su voz por todo el reino zixia no era un ser ordinario. Siempre había sido cobarde en vida, y después de experimentar la muerte una vez, su timidez no había hecho más que aumentar. ¿Quién eres? Deja de jugar a ser Dios. En ese momento, llegaron los otros patriarcas antiguos, que también habían recibido la advertencia de Yeet Sungtian. Todas las miradas se dirigieron al alma que permanecía en primer plano. Habiendo probado la muerte una vez, ninguno se atrevía a arriesgarse de nuevo. Esperaban a que el primero diera el paso. Al ver llegar a los demás, el patriarca non retrocedió cautelosamente varios pasos. No tenía ningún deseo de ser el primero en buscar la muerte. Ya. Sois unos cobardes. ¿Os lamáis a vosotros mismos señores regionales? Veo que no sois nada especial, adorados por un simple niño. Mirad como cargo os lo demuestro a todos, esto no es más que un farol. Ese ojo colosal, parecido a una estrella, que se negaba a creer en la desgracia, irrumpió en el reino purpura shao con una risa maníaca. Este espectáculo provocó el pánico en Zishao. Si Yeet Sungtian no podía contenerlos, él sería el primero en morir. Aunque Yeet Sungtian era formidable, ahora no era más que un niño. ¿Quién sabía si podría resistir esto? Justo cuando el corazón de Zishao latía con fuerza, esa risa escalofriante abruptamente. Mi señor. Perdonim, señor. Perdonim, señor. Señor. Tenga piedad. El demonio oscuro así lo suplica, señor. Afuera, las almas dispersas y las esencias divinas no tenían ni idea de lo que le había sucedido al soberano demonio oscuro. Lo único que ven era que aquel ojo que antes había sido tan vivo ahora había perdido todo su color y se había vuelto de un verde enfermizo, testimonio del terror que se apoderaba de su dueño. El soberano demonio oscuro había sido en su día un nombre que infundía terror en los corazones. En su búsqueda por dominar las artes demoníacas oscuras, había saqueado y pelado los grandes mil mundos, ganando su reputación como tirano demoníaco de su época. Incluso cuando varios cultivadores del reino inmortal de medio paso de los dominios inmortales más importantes del mundo unieron sus fuerzas para dar el caza, él los envió de vuelta el reino Shintian. No tenía rival en su época. Sin embargo, este poderoso ser demoníaco había sido asesinado por un agresor desconocido en algún momento, dejando solo su único ojo para escapar. Se rumoreaba que quien lo mató había visto un manjar y abandonó la persecución, lo que permitió al soberano demonio oscuro escapar por pura suerte. El hecho de que incluso un ser tan adorador como el soberano demonio oscuro se arrodillara para implorar clemencia revelaba lo que había dentro. Por un momento, muchos poderosos antiguos consideraron retirarse. El demonio oscuro ahora lamentaba enormemente haber entrado, ya que quien lo había matado en aquel entonces era Yeet Sungtian.
Cuando el demonio oscuro volvió a ver el rostro de Yitzhak, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Su atrevimiento para salirse debía el hecho de que el mundo exterior no había sabido nada de Yitzhak durante casi 10,000 años. Todos asumían que había quedado. Sin embargo, ahora, el espíritu de ese hombre se encontraba ante él, aunque en forma de un bebé. Ese hora no podía confundirse con nada más. Hola, pequeño demonio oscuro. La voz infantil sonó una vez más. Anciano. El demonio oscuro se habría dado una patada a sí mismo. ¿Por qué se había ofrecido voluntario? ¿No era eso buscar problemas? Pequeño demonio oscuro, ¿sabes las consecuencias de desafiar mi voluntad, verdad? Al pronunciar esas palabras, una hora abrumadora se apoderó de los ojos muy abiertos. Los ojos del dios demonio oscuro casi se volvieron blancos por el terror. Sentía que el más mínimo movimiento podía hacer que esa hora lo destrozara. Este merece la muerte. Ahora vite. Dispersa a esa cosma. Si alguno permanece ante el reino de la expansión púrpura en menos de 5 minutos, no dudar en aplastaros a ambos y sumergirvos en salsa. Sí. El emperador demonio oscuro no se atrevió a quedarse, y sus ojos sultanes se apresuraron hacia la multitud. El anciano os ordena que os disperséis. No permanezcáis aquí. El grupo intercambió miradas. ¿Podía esa voz infantil ser realmente tan formidable? Seguramente este tipo estaba fingiendo, ¿no? Dado el carácter del dios demonio oscuro, ¿no huiría ante la primera señal de peligro? Como permanecía ali imposible, debía de ser una actuación. Dios demonio oscuro, ¿por qué no te has marchado? ¿Acaso pretendes devorar el cuerpo de tu solo? El emperador dios demonio oscuro estaba furioso. Maldita si, ese pudiera conseguir un cuerpo inmortal, sería el primero en huir. Pero ¿podría hacerlo realmente? Había querido hablar con ellos, pero, por desgracia, Yitzhak solo le había dado 5 minutos. El tiempo se agotaba y estos pequeños queridos seguían negándose a moverse. El anciano dijo que si no os marche ahora, todos pereceríais aquí. El rostro del demonio oscuro se sonrojó de furia. Demonio oscuro, eres más fuerte que nosotros, pero tampoco somos unos cobardes. Si realmente deseas expulsarnos, tendrás que demostrarnos de que estás hecho. Muy bien. Dada nuestra posición, no hay ninguna necesidad de esta farsa. Estos pequeños queridos antiguos. Realmente pensaban que el demonio oscuro todavía estaba montando un espectáculo. Demonio oscuro, vuelve. La voz de Yitzhak resonó una vez más. El demonio oscuro finalmente exhaló aliviado, murmurando para sí mismo tantos. Al ver que el demonio oscuro se retiraba, las almas remanentes asumieron que se había acobardado. Tú, demonio oscuro, fueras invencible en el pasado, ahora no eres diferente a nosotros, solo un alma fugaz. ¿Pensabas que podrías acapararlo todo? Ni lo soons. Las almas remanentes irrumpieren en el reino de la expansión púrpura, burlándose del demonio oscuro. Te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Que así, viejos necios. Desapareciste. La voz de Yitzhak resonó una vez más. Inmediatamente después, una hora colosal y devastadora se extendió como una joya afilada como una navaja. Superaba con creces el poder del Dao celestial. Las almas remanentes quedaron atonidas. Nunca imaginaron que el oponente pudiera desatar un poder tan colosal. En ese instante, todos sintieron un profundo arrepentimiento. Se dieron cuenta de que el demonio oscuro nunca los había engañado, todo había sido su propia presunción. Anciano, perdonanos. En un instante, todas las almas remanentes se arrodillaron ante el reino púrpura exaltado, con sudor frío brotando de sus frentes. En ese momento, todos se sintieron abrumados por el remordimiento. Ahora entendían por qué el dios demonio oscuro había estado tan aterrorizado antes, no había sido una actuación, sino miedo genuino. Dentro del reino del vacío púrpura, se fusionó la forma sombría de un bebé. Una luz dorada brotó de los ojos del bebé. La luz dorada, como una broqueta de bambú, se disparó rápidamente hacia el grupo. En ni siquiera los seres más antiguos y poderosos pudieron evadir esa estela de bambú dorada en ese instante. Solo pudieron observar impotentes como la luz dorada los atravesaba. A medida que la estela se disipaba, las almas remanentes desaparecieron una a una de este mundo, y sus últimos gritos resonaron en el vacío. Al presentir como las antiguas almas remanentes eran ensartadas como carne en un pincho, el Dao celestial de la expansión púrpura se sintió abrumado por la emoción. ¿Qué clase de ser era este líder, capaz de ejercer un poder tan salvaje?
Masacro a estas antiguas entidades inmortales sin dudarlo, y ellas parecen totalmente incapaces de resistirse. El enorme ojo del dios demonio oscuro permaneció fijo en el reino de la expansión purpura, sin atreverse a moverse ni un centimetro. Hacia tiempo que anticipaba este resultado. Un poder divino sin igual, incomparable con ningún otro. Así fue hace 10,000 años, y así seguirá siendo dentro de 10,000 años. Uf. Por fin un poco de paz. Un suspiro infantil resonó en los cielos. Demonio oscuro, tu y pequeño purpura custodiarias este reino. Después de eso, todo volvió a la quietud, como si nada hubiera sucedido. El demonio oscuro parpadeó con su gran ojo y miró a Zishao Tiandao. Capítulo 11, Sorteo. El demonio oscuro parpadeó con sus grandes ojos, mirando a Zishao Tiandao. Hermano Zishao, hazme un favor. Te preparar una formación para evitar que esos sinvergüenzas te molesten. ¿Qué me dices? Aunque Zishao era el dao del reino Zishao, sentia una punzada de inquietud al enfrentarse al demonio oscuro, un titan de la antigüedad. Hermano demonio oscuro, di lo que dices. Te ayudar en lo que pueda. Como se temera que Zishao cambiara de opinión, el demonio oscuro lanzó rápidamente la formación. Una vibrante barrera verde se materializó sobre el reino Zishao. Se trataba de la formación del demonio oscuro, la formación característica del demonio oscuro, que en su día se utilizó para arrasar innumerables reinos inmortales sin encontrar oposición. Hermano, ¿qué ayuda necesitas? Al sentir el poder de la formación del demonio oscuro, el dao de Zishao se emocionó enormemente. Con esta formación, Zishao ya no temía que los gobernantes regionales conspiraran contra él. A decir verdad, deseo estar al lado del maestro. Piensa en esto, su excelencia gestiona innumerables asuntos a diario. Si algún alma temeraria perturbara su descanso, un solo disgusto podría llevarlo a destruir el reino del cielo purpura una vez más. El cielo purpura frunció ligeramente el seno. Reconoció que el demonio oscuro tenía razón, los pensamientos del maestro eran notoriamente inescrutables, y esta preocupación era realmente válida. Sin embargo, también le preocupaba que, dado el temperamento de Yitzhangtian, acercarse el sin permiso pudiera provocar su ira. Si Yitzhangtian lo culpaba, él sería el que sufriría. Pero cuando se trataba de sofismas, el obstinado Zishao no era rival para este antiguo demonio. En poco tiempo, Zishao fue completamente engañado por el demonio oscuro. Mira, dime donde está mi maestro y yo iré a protegerlo. ¿De acuerdo? El demonio oscuro jugó sobre seguro. Como no se atrevía a espiar a Yitzhangtian él mismo, solo podía engañar a Zishao para que le proporcionara la información. El jefe nació en el reino inmortal Ling Shuang. Y es hijo del emperador inmortal Ling Shuang, aunque prefiere la soledad. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el demonio oscuro de grandes ojos se transformó en una brisa y se alejó volando. Con la cultivación del viejo demonio de grandes ojos, prácticamente podía pavonear sin oposición por todo el reino Zishao, salvo por el propio Yitzhangtian. En ni siquiera Yi Lingshuan y Yi Haotian estaban a su nivel. Pronto, el demonio oscuro de grandes ojos se materializó sobre el palacio inmortal Ling. Debo ir una forma de entrar en este palacio inmortal Ling Shuang. Después de una semana de búsqueda, finalmente puso a sus ojos en un tesoro en forma de espada voladora azul agua dentro del tesoro del palacio. Esta espada voladora, llamada resplandor azul, había sido obtenida por Yi Haotian en un antiguo reino secreto. Su superficie ondulaba con ondas acuáticas, conteniendo una inmensa energía. Clasificada como el artefacto inmortal más importante del reino Zishao, era un tesoro por el que el cultivador sin nombre había ofrecido una vez un precio tremendo a Yi Haotian, quien lo había rechazado. Incluso el cultivador sin nombre había ofrecido una vez un precio tremendo para adquirirla, pero Yi Haotian lo rechazó. Servira en caso de apuro. Aunque es un poco pequeña para mí. El demonio oscuro chasqueó la lengua. Aunque luz azul era un tesoro raro en el reino Zishao, apenas merecía la atención del demonio oscuro. Sin embargo, ninguno de sus movimientos escapó a la percepción de Yitzhangtian. Acurrucado en los brazos de su madre, Yitzhangtian frunció ligeramente el seno. No había previsto que este tipo lo acompañara, y mucho menos que se incrustara en la espada radiante azul. Sin embargo, tras reflexionar, la presencia del demonio oscuro resultó ser ventajosa. Ciertos asuntos estaban, de hecho, más allá de su propia intervención directa. Ese mismo día, la familia Yi celebró su tradicional ceremonia de sorteo. Este ritual, traído del reino mortal al reino inmortal, era una tradición muy apreciada por la familia Yi.
No tenía un significado más profundo, sino que servía simplemente para observar las inclinaciones de los niños. En lado del suelo yacen tesoros de oro y jade, en otro lado se exhibían tesoros mágicos y armas, un tercero estaba lleno de bolsitas, túnicas, faldas y juguetes, mientras que el cuarto estaba repleto de sellos imperiales y insignias militares. El oro, el jade y los tesoros representaban la riqueza un niño que gadara hacia ellos significaba una futura inclinación hacia el comercio y la perspicacia empresarial. Las armas y armaduras mágicas simbolizaban la destreza marcial un niño atraído por ellas indicaba una pasión por el cultivo, lo que presagaba grandes logros en este ámbito. Naturalmente, la espada de luz azul se encontraba entre ellas. Los sellos imperiales y las insignias militares encarnaban la autoridad demandando un niño que los alcanzara sugería una aptitud natural para liderar tropas, lo que prometía un futuro como gran general celestial. Sin embargo, objetos como bolsitas y juguetes representaban la indulgencia en la comida, la bebida y el ocio, la opción menos favorecida entre todas. Ningún padre decía que su hijo eligiera este camino. Vamos, Sungtian, elige lo que te guste. Yi Haotian dijo a Yi Sungtian en el suelo, anticipando su próximo movimiento. Yi Sungtian miró a su alrededor, riendo tontamente. ¿Elegir por sorteo? Eso lo sé bien. Por supuesto que elegir las bolsitas de juguetes. ¿Para qué otra cosa ha venido aquí este soberano divino sino para disfrutar? En cuanto al cultivo, eso es cosa de mi hermana. Y así, bajo la mirada atenida de todos, se arrastró paso a paso hacia la zona de selección. Elegime a mí. Elegime a mí. Elegime a mí. El oscuro demonio que habitaba en la espada de luz azul se impacientó tanto que sus ojos se hincharon, casi volando hacia la mano de Yi Sungtian. Sin embargo, Yi Sungtian miró a luz azul, luego se dio la vuelta, cogió una bolsita que tenía delante y se rió entre dientes. Y el niño no lo entiende. Dale otra oportunidad. Ansioso, Yi Haotian volvió a colocar a Yi Sungtian en el punto de partida. Esta vez, Yi Sungtian ni siquiera miró a luz azul, sino que se arrastró directamente hacia las bolsitas. Para aliviar la incomodidad de Yi Haotian, Yi Lingshuang dijo rápidamente a Yi Qingcheng en el suelo. Ven, Qingcheng. Elige lo que te apetezca. Yi Lingshuang tenía plena confianza en el extraordinario talento de Yi Qingcheng nunca la había decepcionado. ¿Eso es todo? Esta prueba me parece bastante infantil para un emperador como yo. Yi Qingcheng inspeccionó la zona y su mirada se fijó inmediatamente en la espada azul brillante. Como emperatriz, podía sentir naturalmente la energía que emanaba de su joya. Es la espada de luz azul sangre esmeralda. Un artefacto semidivino buscado en todo el reino inmortal superior, pero que ha quedado en el reino de la expansión purpura. Al sentir la intensa mirada de Yi Qingcheng, el demonio oscuro se estremeció de miedo. Este no era el resultado que decía su intención era convertirse en el arma de Yi Sungtian. Con un movimiento de su delicada muñeca, Yi Qingcheng intentó invocar la espada voladora que debería haber volado obedientemente hasta sus manos. Sin embargo, permaneció completamente inmóvil. Esto enfureció a Yi Qingcheng. ¿Cómo era posible que ella, la reencarnación de la emperatriz, no pudiera controlar ni siquiera una espada voladora? Apretando los dientes, Yi Qingcheng se arrastró paso a paso, tambaleándose hacia la izquierda y hacia la derecha. Pensó para sí misma, he venido a reclamar yo misma, mas te iba a obedecer ahora. Sin embargo, la espada azulada se elevó en el aire, intentando evadir su hogar. Esto dejó a los miembros del clan cercanos completamente atenidos. Haotian, ¿no has sometido esta espada azulada? El rostro de Yi Lingshuang se volvió gélido mientras se enfrentaba a Yi Haotian. Los artefactos divinos poseían esencias espirituales los que no estaban sometidos eran excepcionalmente férreos. Y así la hacia dano a Qingcheng. Sí que la sometí. De lo contrario, verías. Cuando Yi Haotian extendió la palma de la mano, la espada de luz azul, que debería haber vuelto a sus manos, ignoró por completo su llamada. La expresión de Yi Lingshuang se volvió aún más gelida. Sin someterla, se atrevía a negarlo. Yo, Yi Haotian se quedó completamente sin palabras. Claramente había sometido la espada, pero ahora no podía controlarla. No le quedó más remedio que someterla de nuevo. Yi Haotian se elevó en el aire, y una formidable oleada de energía inmortal envolvió la espada voladora de luz azul. Dentro de la joya, el demonio oscuro frunció ligeramente el seno. ¿Un simple emperador inmortal se atrevía a desafiarlo? Era una temeridad absoluta. Al instante, el brillo azul de la espada se volvió ceniciento, desatando un temblor de poder demoníaco supremo.
Y Hautien, tomado por sorpresa, fue lanzado a cientos de kilómetros de distancia. Hautien, ten cuidado. Esta espada ha sucumbido a la oscuridad y se ha convertido en una espada demoníaca. Yiling Shuang se unió a la refriega, desatando un torrente de energía divina hacia la espada de luz azul. Sin embargo, el demonio oscuro desvió el ataque sin esfuerzo. Uf. Un simple emperador inmortal se atreve a intentar sumter a este soberano demonio? Justo cuando el demonio oscuro reúne a su energía primordial oscura, con la intención de acabar con los padres de Yi Tsungtian. La furia de Yi Tsungtian se incendió. Demonio oscuro, no estarás aquí para morir, ¿verdad? Esos son mi malditos padre y madre. Al instante siguiente, una intangible olida de energía se estrelló directamente contra la espada voladora de luz azul. El demonio oscuro quedó completamente aterrorizado por esta hora, y la propia hoja de la espada comenzó a temblar violentamente. Como antiguo demonio primogenio, hacía tiempo que había olvidado el concepto de efecto familiar. En su mente, los seres solo existen en dos categorías, los que merecen la muerte y los que no. En su conciencia, estos dos insignificantes emperadores inmortales se habían atrevido a desafiarlo, por lo que merecen ser asesinados. Sin embargo, nunca imaginó que esto enfurecería a Yi Tsungtian. Inmediatamente, una voz infantil resonó en la mente del demonio oscuro. Atrevida volver a faltar al respeto a mi familia y dispersar tu alma. El demonio oscuro se estremeció violentamente. Sabía que Yi Tsungtian hablaba en serios, no era de los que hacen amenazas en vano. ¿Que renser lo guardas por servir como arma de mi hermana? Hoy, ella puede elegirte. Si no logras ganarte su favor, ya no serás de ninguna utilidad. El mago oscuro volvió a estremecerse. ¿Qué significaba sin utilidad? Significaba ser asesinado sin más. En ese momento, recordó a los demás que habían sido empleados como beas de espino confiadas anteriormente, y una ola de pavor lo invadió. Capítulo 12, La transformación del mago oscuro. Después de examinar a la niña, decidió que hoy, para lo que para, se convertiría en su arma. Al instante siguiente, la formidable espada voladora de luz azul no debería llamarse espada demoníaca de luz oscura se puso obedientemente junto a Yi Qingchun, aparentemente agotada de energía y sin ofrecer más resistencia. Hautien, Ling Xuan, esta espada se ha convertido en una espada demoníaca. No puede permanecer dentro de nuestra familia Yi. ACES. Nuestra estimada familia Yi, una venerable secta justa, no puede impunar una espada demoníaca. Ling Xuan, esta espada no debe conservarse. Es una espada demoníaca. Rápido, Hautien, lanza esta espada lejos. Como secta inmortal justa de renombre, es secor la voz de que Qingchun posee una espada demoníaca, se produciría un revuelo absoluto. Toda la familia Yi se adelantó para disuadirlo. Al arresto, el demonio oscuro casi escupió una bocanada de sangre milenaria. ¿Qué tontería es esa? ¿Una espada demoníaca? Lanzarla lejos. Maldita sea. ¿Tenías idea de que, en todo el vasto multiverso, esta espada demoníaca mía es algo por lo que los titanes de primer nivel lo querían con unas y dientes para poseerla? ¿Y vosotros queríais deshaceros de ella? ¿Y quieres que la tire lejos? Esto es indignante. Sin embargo, a pesar de su furia, el demonio oscuro no se atrevió a hacer ningún movimiento. Después de todo, se trataba de un pariente de Yi Tsungtian, más cercano que su propia madre. Hautien, ¿qué haces ahí parado? De prisa y deshaz de ella. Con el consentimiento de Yiling Xuan, Yi Hautien no perdió tiempo, agarró la espada demonio de luz oscura y se precipitó hacia los reinos exteriores. El demonio oscuro solo pudo mirar impotente como así la levaban. Solo al llegar a la oscuridad infinita más allá del reino Zixia, Yi Hautien agotó su poder divino para lanzarla a decenas de miles de kilómetros de distancia. La espada demonio de luz oscura se sencha ahora completamente agravada, al borde de las lágrimas. Un venerable y antiguo dios demonio tratado con tal desprecio. Arrojado como basura a un páramo desolado y deshabitado. ¿A dónde demonios podía ir para buscar justicia? Nunca en toda su existencia se había sentido tan humillado. Sin embargo, dejando a un lado sus agravios, debía regresar. Después de todo, era una orden absoluta de Yi Tsungtian. Si no lograba llegar hasta la niña, podría decir adiós a este mundo para siempre. Y así. En el lejano y silencioso páramo, una espada demoníaca negra como el azabache, como se le hubieran inyectado adrenalina, se transformó en un rayo de luz negro azabache que se precipitó hacia el reino inmortal Ling Xuang.
En siquiera la velocidad del emperador celestial how tian podía igualar una décima parte de su velocidad, dejando a su paso una devastación total. ¿Por qué has vuelto otra vez? Yiling Shuang protegió a Yi Ching Chung con fuerza ante ella, con la mirada fija y cautelosa en la espada demoníaca que irradiaba luz negra. La espada demoníaca oscura colgaba inmóvil ante Yiling Shuang y su hijo. Cuando Yi Haotian finalmente apareció ante Yiling Shuang, jadeando pesadamente por el agotamiento, secuedo atenido al descubrir que la espada demoníaca se la había adelantado y estaba suspendida ante la madre y el hijo. Levado por la furia, Yi Haotian agarró la espada demoníaca y cogió un martillo gigante semidivino, lanzándose un ataque frenético. Clang! Clang! Después de innumerables golpes, la espada voladora de luz oscura permaneció intacta, mientras que el martillo semidivino tenía la mitad de su cabeza destrozada. Este martillo, ganado a través de innumerables batallas, poseía una calidad no menor que la espada de luz azul. Ahora yacía destrozado. Que golpe mil veces, yo permanecer intacto. Para perdonar a Yi Qingcheng, el mago oscuro emitió solo un débil aura de magia, sufficient solo para evitar que la joya se rompiera, totalmente insufficient contra la furia del martillo. Su rostro envejecido estaba ahora carmesí, todo su cuerpo hinchado por los golpes implacables, sin parecido alguno con el otro temido dios demonio. Aun así, tras el golpe del martillo, seguía colgando balanceándose ante Yi Qingcheng, mostrando el desafío de un cerdo muerto que no teme el agua hirviendo. Maldita sea, me niego a creer que no pueda acabar contigo. Yi Haotian apretó los dientes. Como estimado emperador inmortal de su reino, no poder someter ni siquiera a esta espada demoníaca, especialmente ante su esposa y hija, sería una vergüenza absoluta. Volvió a buscar una forja y sumergió la espada en sus lamas, con la intención de purificarla con fuego celestial. El demonio oscuro permaneció completamente imperturbable. Y así viento o lluvia, martillo o fuego, ni siquiera fruncir el seno. Ya. Dentro del horno, la espada demoníaca de luz oscura ardía carmesí bajo las feroces llamas de Xiantian. La espada así dirigió dentro del horno, solo para solidificarse una vez más. Ardiendo, dirigiéndose, solidificándose. Después de 5 horas completas de arder, la espada demoníaca de luz oscura no solo no se había refinado, sino que su brillo se volvió aún más brillante. Su vínculo con el demonio oscuro se profundizó, hasta que finalmente rompió su última barrera y trascendió a un artefacto divino. Yi Haotian contempló la espada demoníaca darklight, que brillaba débilmente suspendida en el aire, antes de caer sin fuerzas al suelo. Querida, esta cosa es completamente rebelde. No puedo hacer nada contra ella. La espada se balanceó precariamente en el aire antes de transformarse en un colgante que se aferró al cuello de Yi Qingcheng. Yiling Shuang miró el adorno que colgaba del cuello de Yi Qingcheng y suspiró con impotencia. No parece albergar renser hacia Qingcheng ahora. Dejémoslo estar por ahora. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Toda la familia y era completamente impotente contra esta espada demoníaca, lo que no les dejaba otra opción que permitir que permaneciera con Yi Qingcheng. En los días siguientes, la familia y se ocupó de preparar el banquete de luna llena para celebrar a los dos niños. Como la potencia más importante del reino proporcional, la familia y tenía la intención, naturalmente, de organizar un banquete fastuoso para mostrar su posición dentro del reino. Durante este periodo, el demonio oscuro permaneció activo. Con la ayuda de Yi Tsungtian, logró una fusión perfecta con la espada de luz azul, integrándose por completo como el arma exclusiva de Yi Qingcheng. En lo profundo del lejano valle oscuro, en una sala tenuemente iluminada. En el centro había una enorme mesa redonda de madera, rodeada por 12 misteriosas figuras vestidas con túnicas negras y coronas. Cada una llevaba una máscara de forma única, que ocultaba su verdadero rostro. Conocidos solo como los 12 jefes. Sus miembros llevaban los nombres de los signos del zodiaco como nombres en clave, formando una organización extremadamente secreta. Se especializaban en llevar a cabo tareas desagradables dentro del reino proporcional, como asesinatos, y eran famosos por su crueldad. Nuestro objetivo esta vez es Yi Qingcheng, hija del emperador inmortal Ling Shuang. Cuando Aquarius, el líder, habló, las once figuras con túnicas que estaban debajo levantaron la cabeza. La que ha estado causando revuelo últimamente, la prodigiosa y inmensamente dotada hija imperial? Exactamente. El soberano tiene la intención de llevársela. Sagittario dio un ligero golpecito en la mesa, aparentemente sumido en sus pensamientos. Esta misión parece bastante complicada. Yi Haotian y Yi Qingcheng son, como mínimo, emperadores inmortales de medio paso, por no hablar de esos fossils antiguos de la familia Yi.
El lighter, acuario, fruncio profundamente el seno y solto un reciplito frío. Esta es la orden absoluta del Supremo. Quest lo que quest, esta vez hay que asegurar y chinchung. Yamihi puesto en contacto con la secta de las Marianitas Brujas, la secta de la Gracia Blanca y la secta del Demonio Sangriento. Todos ellos son enemigos acerrimos del Palacio Inmortal Heladu. Nos ayudaron cuando leg el momento. Sagittario abrió la boca, pero al final se limitó a sentir en silencio. Durante un mes, y sentien saborio verdaderamente el efecto de su madre. Monopolizó el abrazo de su madre y lingchuan a diario, negándose a ceder en un ápice y chincheng. En cuanto a Yi Ching-chung, era nada menos que una fanática del cultivo. Con apenas unos días de vida, comenzó a sentarse con las piernas cruzadas en meditación cada día, y por completo a las alegrías del amor maternal y paternal. A mi diligente hermanita, destinada a no tener infancia. El demonio oscuro comparsa el lamento de Yi Tsungtian con profunda simpatia. Capítulo 13, El regalo del abuelo. Ese día, la ciudad inmortal de Lingshuang bullía con una emoción extraordinaria mientras los canones celestiales retumbaban al unísono. Era el banquete de luna llena de los gemelos de la familia Yi, un evento que sacudió todo el reino Zixio. Emperadores inmortales de todos los clanes, incluso titanes reclusos que rara vez salían de su aislamiento, acudieron en masa para ofrecer sus felicitations. Esto difiere de la intención sangrienta de la familia Su. Su chincheng era el elegido del camino del cielo, una estrella futura cuyo potencial era ilimitado. Si no encontraba un final prematuro, sin duda se convertiría en una gran potencia dentro del reino de la expansión purpura. No cultivar connections ahora sería una auténtica locura. El vacío tembló cuando un anciano de aspecto antiguo, vestido con túnicas de cáñamo grueso, apareció sobre el palacio inmortal de las Heladas, con una sonrisa benévola en el rostro. Este venerable emperador inmortal, pilar del reino purpura Shao y verdadero hero, era uno de los famosos 7 emperadores inmortales de purpura Shao. Para protegerse de las oscuras razas alienígenas, mantenía una presencia permanente en el abismo oscuro, un soberano discreto pero profundamente respetado. Es el emperador inmortal Zhuochang. De verdad está aquí. No estaba protegiendo el acantilado negro en el abismo de la oscuridad con los otros emperadores inmortales? He oído que el emperador inmortal Zhuochang es el padre del emperador inmortal Ling Shuang, el abuelo del hijo imperial. ¿Cómo no iba a asistir a la celebración de la luna llena del hijo imperial? Efectivamente, en cuanto el anciano aterrizó, y Ling Shuang y Haotian se adelantaron para saludarlo. Padre, ¿por qué has venido? El anciano no fingió nada y se dirigió con determinación hacia las habitaciones del hijo imperial. Ya. Esos viejos me han enviado para ofrecer mis bendiciones al hijo del camino celestial. Al fin y al cabo, soy el abuelo del niño, ¿no? ¿Cómo no iba a asistir? Además, tener una nieta que es la hija del cielo? Nunca he sido más feliz en mi vida. Yi Haotian sonrió timidamente y se apresuró a acompañarlo al interior. En ese momento, Yi Qingqing permaneció sentada con las piernas cruzadas, lanzando una mirada de reojo a Zhuochang. Un emperador inmortal en su apogeo, a medio paso de convertirse en sabio inmortal, apenas susceptible. Luego volvió a cerrar los ojos y reanudó su cultivo. Tales niveles de cultivo eran poco comunes en el reino purpura Shao, pero en el reino del Phoenix celestial eran habituals, apenas dignos de su atención. Ya. Mi nieta es increíble. Verdaderamente el hijo del cielo, todo un personaje. El emperador Zhuochang no prestó atención al comportamiento de Yi Qingqing, sino que estalló en una carcajada. Luego cogió a Yi Tsungtian que estaba a su lado, pero inmediatamente frunció el seno. ¿Es este mi nieto, Yi Tsungtian? ¿Por qué no detectó ningún rastro de energía inmortal en él? Padre, Tsungtian es solo un niño normal. No posee energía inmortal en nada. Yi Lingshuang respondió con impotencia. Aunque le repugnaba admitirlo, esa era la verdad. El emperador celestial no parecía convencido, y extendió un hilo de energía divina para examinar a fondo a su nieto. Unos instantes después, suspiró y retiró la energía. Había escaneado cada centímetro del cuerpo de Yi Tsungtian utilizando técnicas secretas, pero no había detectado un rastro de energía divina. Muy bien. No debemos ser demasiado codiciosos. Con un prodigio como Qingqing, poco importa si Tsungtian posee esencia divina o no. Incluso sin esencia divina, nuestra familia Yi puede garantizar una vida tranquila. Mientras hablaba, el emperador Zhuochang sacó una armadura interior que irradiaba aura toista.
Dos dragões divinos estaban representados vividamente en LOI, al observar la más de cerca, se podía ver que en los dragões estaba grabado un rastro de las leyes del cielo y la tierra. Esta armadura interna de los dragões gemelos fue obtenida en el campo de batalla abyssal. Forjada a partir de la médula de hielo de glaciares de 10,000 años de antigüedad, y es un artefacto defensivo capaz de resistir un golpe con toda la fuerza de un emperador inmortal. Al escuchar la descripción del emperador Zhuochang, todos los invitados quedaron completamente estupefactos. Verdaderamente digno de una gran secta inmortal, incluso sus ofrendas son artefactos divinos. Para los mortals comunes, obtener un artefacto así requeriría toda una vida de esfuerzo. Sin embargo, mirad a este niño, un cariz de esencia inmortal, ha nacido directamente en la meta. Con esta armadura interior, ¿quién en todo el reino de Zixio podría amenazarlo? Los poderosos del nivel de un emperador inmortal seguramente no así rebajarían a enfrentarse a un simple niño. Yi Tsangtian, sin embargo, despreciaba profundamente la armadura interior. Decila a la niña. Decila a la niña. Su pequeña mano así agitaba insistentemente hacia fuera. Piénsalo, todos codician este tesoro, pero él lo rechaza. Que indignante. Entre los invitados reunidos, algunos rechinaban los dientes con frustración. Pensaban para sí mismos, realmente, no sabe lo bueno que es lo que tiene. Y luego está esto. Inmediatamente después, el emperador inmortal Zhuochang sacó una cadena que unía 4 espados inmortales en miniatura exquisitamente elaboradas. Seguro que no es la legendaria espada asesina de demonios. Dicen que es tremendamente poderosa, que ni siquiera 4 emperadores inmortales podrían dominarla. Y así la va a dar al niño. Maldita sea. Que desperdicio de tesoro divino. No tiene energía inmortal para activar la espada asesina de demonios. Por supuesto, esto se le había ocurrido al emperador Zhuochangxian. Rápidamente se quitó un brazalete de la muñeca. Toma, deja que Tsangtian así lo probe. Contiene mi energía inmortal almacenada, más que suficiente para él. El brazalete era el talismán salvavidas del emperador Zhuochangxian, que contenía reservas ilimitadas de energía inmortal. Padre, deberías cuidar con este brazalete de oro purpura. Tienes que aventurar en el abismo oscuro, y es extremadamente peligroso. Al oír las palabras de Yi Lingshuan, la expresión del emperador Zhuochang es ensombreció al instante. Peligroso. ¿Qué peligro? Si no puedo ganar, ¿crees que tu viejo no puede huir? Yi Lingshuan se quedó completamente sin palabras. A decir verdad, en lo que respecta a habilidades de evasión, nadie en todo el reino Zixio podía igualar a su padre. Al ver al emperador Zhuochang colocar el brazalete purpura y dorado en la delgada muñeca de Yi Tsangtian, los inmortals reunidos sintieron una punzada de envidia. Maldita sea. Me quedaría con un montón de abuelos como ese. Yi Tsangtian miró fijamente la miserable cosa que tenía alrededor del cuello, que parecía un collar, sintiéndose completamente encantado. Aunque era un tesoro, no conseguía que lo gastara. Al ver la cosa que Yi Tsangtian llevaba alrededor del cuello, Yi Qingcheng se rió sin parar a su lado. Nuestra pequeña Qingcheng se está riendo. Debe saber que el abuelo te ha preparado algo precioso. Ven, ven. La sonrisa de Yi Qingcheng se congeló al instante. Se dio cuenta de que su abuelo lo había regalado un corpino, y uno particularmente horrible. Aunque sentía que el corpino irradiaba fluctuaciones de ley, su fealdad era insoportable. Esto fue tallado con la seda helada por arañas frías milenarias, recolectada por tu abuelo después de 1000 años de resistencia en las lejanas tierras nevadas del norte. No solo resiste el frío extremo, sino que también defiende contra los ataques. Y esto, un collar protector. Mientras hablaba, el emperador Zhuochang sacó un collar exquisitamente elaborado con innumerables formaciones defensivas grabadas. Luego el viejo chico que las inscribiera en él, todas formaciones defensivas de primer nivel. Sin embargo, el emperador Zhuochang se fijó entonces en una pequeña espada de madera que colgaba del cuello de Qingcheng. Ahora bien, ¿cómo es posible que la estimada heredera de la familia y leve una baratija tan fea y de tan mala calidad? Extendió la mano para quitársela. Yi Lingshuan y Yi Haotian, que estaban cerca, pusieron al instante una expresión de terror. Puede que los demás no lo supieran, pero ellos eran muy conscientes de que se trataba de una espada forjada con energía demoníaca. Efectivamente, al instante siguiente, una oleada de poder demoníaco abrumador brotó de la espada de madera. El formidable emperador inmortal left Chung Quedo literalmente incrustado en la pared del patio.
Cuando el emperador inmortal left Chang regreso al palacio inmortal Ling Xuan con el rostro ennegrecido, el pelo erizado por la conmoción y la ropa hacha girones, Parisia completamente desalinado, como se acabra de soportar una brutal batalla. Capítulo 14, La lucha por la espada demoníaca. Como emperador inmortal de un reino, nunca había soportado tal humiliación. Ni siquiera en el abismo oscuro había sido golpeado tan duramente. El emperador Zhucheng desenvainó su famosa arma divina, el latigo asesino de dioses, y la apuntó amenazadoramente a su alrededor. Incluso ahora, se negaba a reconocer que había sido esa pequeña espada de madera la que lo había enviado volando. ¿Qué criatura demoníaca se atreve a desafiarme? Revela tu identidad de inmediato. Sin embargo, en ese momento, la espada demoníaca luz oscura reveló su verdadera forma. Una espada demoníaca, que brillaba con un siniestro resplandor azul y emanaba ondas de energía malévola, flotaba sobre la cabeza de Yi Qingcheng. Una espada demoníaca. El emperador Zhucheng miró con asombro el objeto que se encontraba sobre la cabeza de Yi Qingcheng. Nunca imaginó que este colgante de espada de madera aparentemente ordinario pudiera ser una espada demoníaca. Además, a juzgar por su calidad y potencia mágica, esta espada no era en absoluto inferior a su propio latigo asesino de dioses, sino que tal vez incluso lo superaba. Yi Lingshuang. Explicate. ¿Por qué la pequeña Qingcheng leva una espada tan demoníaca? El rostro del emperador inmortal izquierdo estaba tan frío como el hielo. Si Yi Qingcheng fuera corrompida por esta espada demoníaca, que perdida tan colosal sería para la familia Yi. Al fin y al cabo, ella era la hija elegida del cielo. Padre, esta espada demoníaca es la misma que tú me regalas, transformada a partir de aquella espada de tono azulado. Y es excepcionalmente formidable. Ni siquiera Hautian y yo juntos podríamos arrebatársela a Qingcheng. Yi Lingshuang es un cogio de hombres con impotencia. Así que, ahora depende de ti. La espada demoníaca de luz oscura flotaba con arrogancia sobre la cabeza de Yi Qingcheng, con una postura rebasante de desafío. Viejo cascarabias, si te crees tan listo, ven y pruébalo. Te daré una lección que no olvidarás. Una espada demoníaca excelente, sin duda. Hoy te reclamar. Al instante siguiente, la formidable energía inmortal dorada del emperador Zhucheng se abalanzó sobre la espada demoníaca luz oscura. Ya. Tú. El poder de la espada demoníaca se disparó, chocando en el aire con la energía dorada. Boom! La inmensa onda expansiva hizo que los invitados reunidos cayeran desordenadamente. Esta espada demoníaca es realmente formidable, ya que ha resistido un golpe directo del emperador Zhucheng. Aunque la mayoría asumió que el emperador inmortal había ganado la partida, los observadores más agudos notaron que su energía vital se agitaba violentamente, una clara evidencia de que la espada demoníaca había ganado esta ronda. Demonio oscuro, a partir de ahora, solo podrás defenderte. La voz de Yi Tsingtian resonó en la mente del demonio oscuro. La espada demoníaca de luz oscura, aparentemente derrotada, flotó inestable de vuelta hasta situarse sobre la cabeza de Yi Qingcheng. El emperador Zhucheng se encontraba ahora en una situación difícil. Ese único golpe había sacudido su energía vital hasta lo más profundo. Seguir adelante suponía arriesgarse a sufrir graves lesions. Sin embargo, detener su ataque ante tantos invitados significaría arruinar su reputación como emperador inmortal. Que refinado gusto tienes, viejo amigo Zhucheng. Justo cuando el emperador inmortal Zhucheng lucaba con su dilema, un anciano vestido de azul llegó al palacio inmortal de las Heladas acompañado por miembros de la familia Su. El anciano, vestido con una túnica azul, exudaba un oratoria en cada movimiento, claramente otro poderoso emperador inmortal. Compañero toista su pang, bienvenido. El corazón de Zhucheng es lleno de alegría mientras se adelantaba para saludar a los invitados de la familia Su, aparentemente olvidando por completo el asunto de la espada demonio de luz oscura. Dejando la espada demoníaca luz oscura suspendida en silencio sobre la cabeza de Yi Qingcheng. Su Changfeng había sido testigo claro del enfrentamiento anterior entre la espada demoníaca y el emperador inmortal Zhucheng. ¿Una espada demoníaca capaz de igualar a un emperador espada? Probablemente la única en todo el reino Zhixiao. Volviéndose hacia su hijo, vio a Yi Qingcheng completamente hipnotizado por la espada, con la mirada posada. ¿Cómo no iba a entender su pang los pensamientos de su nieto? Su mirada se desvió hacia la encantadora y hermosa Yi Qingcheng. Hermano Zhucheng, ¿te has metido en algún lío? El veterano Zhucheng Xianuang sabía muy bien lo que su pang estaba tramando. Si te gusta la espada demoníaca de mi Qingcheng, solo tienes que decirlo. Verás como te la arranco.
Hermano su, mi nieta atrejo de alguna manera una espada maldita. Ya sabes como es, mi cultivo se torció en el abismo de la oscuridad. Ahora ni siquiera puedo manjar una simple espada maldita. La actuación de Left Chung fue totalmente convincente, rayando en la simulación de una enfermedad. Ya. En absoluto. Ayudar de lidiar con una espada demoníaca es lo menos que puedo hacer. Esta vez, su pang no albergaba ninguna duda. Después de todo, la destreza del emperador Zhuchang estaba bien establecida, ¿cómo podría fallar en cuanto a una espada demoníaca? Incluso si fuera un artefacto divino, ¿qué más daba? A menos que el emperador Zhuchang estuviera diciendo la verdad, que realmente estuviera enfermo y fuera incapaz de actuar a pesar de sus mejores intenciones. Entonces podría reclamar legítimamente la espada maldita para su lin. Alvara su pang frotarse las manos, ansioso por mostrar su destreza, el emperador Zhuchang apenas podía contener su diversión. Viejo sinvergüenza, poniendo tus ojos en mi belleza sin igual, ya verás como te libras de esta. Ta-da. Las artes divinas del plan su. Mientras su pang cambiaba rápidamente los sellos con las manos, la tierra tembló. Un sinfín de tonos arcoíris se reunieron en el horizonte, fusionándose en sus palmas. Una energía divina dorada se expandió sin cesar desde sus manos, formando innumerables juelas de palmas que asaltaron la espada demoníaca. El emperador Zhuchang resopló con desdén desde un lado. A ese ritmo, habría muerto en el campo de batalla hace mucho tiempo. Que charlatan, hablando a lo grande, eso es seguro. En ese momento, la paciencia de Yi Tsung se agotó. ¿Qué demonios es esto? ¿Sigo alardeando en su propio patio trasero? Debería dar vergüenza. Pequeño demonio oscuro, de una lechona este viejo chocho. A la orden de Yi Tsung, el mago oscuro se animó al instante, y su actitud pasó de apática a ferozmente alerta. Un simple emperador inmortal se atreve a presumir ante mí? Al instante siguiente, la espada de madera aparentemente destrozada que estaba sobre la cabeza de Yi Qingcheng se transformó en una auténtica espada demoníaca, que brillaba con un siniestro resplandor negro. Una avalancha de energía demoníaca abrumadora barrió todo el recinto. Un frío escalofriante impregnó cada rincón. En ese momento, los movimientos de su pang se congelaron por completo. Nunca imaginó que una simple espada demoníaca pudiera ejercer un poder tan formidable. Dada la energía demoníaca que emanaba ahora, someterlo requeriría desplegar hasta el último truco de su arsenal. Esas eran sus cartas de triunfo, sus salvavidas. Sin embargo, si no las usaba, seguramente sería humillado ante todos. Su pang lanzó una mirada fulminante a Zhuchang, que estaba cerca, regodeándose con una alegría que le hacía doler los dientes. Pensó con amargura, este canal debe de haberlo sabido todo desde el principio. Acabado este juego solo para que yo cayera en él. Sin embargo, no tenía otra opción. La flecha ya estaba en la cuerda, tenía que disparar. Yi Qingcheng también tenía una expresión de puro entretenimiento. Y ella tampoco le gustaba mucho este anciano. ¿Por qué tanta hipocresía? Que la espada demonio de luz oscura le diera una lección. Su pang levantó su orbe de energía inmortal y lo lanzó directamente contra la espada demonio de luz oscura. La espada demonio oscura no retrocedió, desatando una espada de luz verde jade que se enfrentó de frente al orbe de energía inmortal. Boom! Clang! Clang! Sin el más mínimo suspense, el emperador divino su pang fue lanzado por las montañas por sh de espada, estrelándose contra varios picos inmortales. Si no hubiera levado puesto su artefacto divino salvavidas, probablemente habría encontrado su fin esta vez. Aún así, sufrió heridas considerables. Padre, ¿estás bien? Su changfeng inmediatamente estabilizó el tambaleante emperador inmortal su pang. Su pang hizo un gesto con la mano para que se callara antes de transmitir su voz a su changfeng. Changfeng, tu elección fue correcta. Procede como suggeriste. La mirada de su pang hacia Yi Qingcheng había cambiado por completo. Tan joven, pero elegida por el cielo y protegida por una espada demoníaca tan formidable. Sus ojos, esta niña era sin duda el futuro del reino Zixio. Quizás ella podría llevarlo a alturas ilimitadas. Hermano Zhuchang, la espada demoníaca de Qingcheng es simplemente demasiado abrumadora. Soy completamente impotente contra ella. Sin embargo, parece que no tiene intención de poser o controlar a Qingcheng. No vio motivo para preocuparse demasiado. Zhuchang, el emperador inmortal, aserio para sus adentros. Admite la derrota cuando te ganan. Como si no supera que no alberga renser hacia Qingcheng.
Y chinchang hizo una señal alegra a la espada demoníaca. El demonio oscuro regresó obedientemente a su mano, transformándose una vez más en el colgante de espada de madera. Capítulo 15, El invitado inesperado. Con un ligero movimiento de cabeza del emperador inmortal Supang, el joven Su Lin, que había estado agarrado al dobladillo de su túnica, se arrodilló con un golpe seco en el suelo. Los invitados reunidos se quedaron estupefactos. Después de todo, Su Lin era el heredero del emperador Supang, un prodigio que había despertado la intención de la espada sangrante. Como otro descendiente de un emperador inmortal y príncipe imperial del reino inmortal de Tianfeng, su estatus rivalizaba con el de los gemelos de la familia Yi. Era totalmente inconcebible que así arrodillara ante la familia Yi. Viejo Su, ¿qué tontería es esta? El emperador inmortal Zuchang se volvió hacia el emperador inmortal Supang, que estaba a su lado, sabiendo que esto debía haber sido orquestado por Supang. Entiendo que mi descendiente Su Lin tuvo algún malentendido con Qingcheng. Para expresar su disculpa, he decidido que el joven Su Lin acompaña Qingcheng como guardaespaldas del discípulo del Dao. En efecto, emperador inmortal Zuchang. El propio Su Lin está muy dispuesto a servir como guardaespaldas del discípulo del Dao. ¿Qué opinas? Su Changfeng también junto las manos y habló. Todos los presentes se quedaron atendidos. El hijo imperial de la familia Su estaba ofreciéndose para servir como guardaespaldas de la hija imperial de la familia Yi, Yi Qingcheng. La familia Su realmente ha jugado bien sus cartas. Los dos niños crecieron juntos. Si desarrollaron sentimientos el uno por el otro, entonces la hija celestial de la familia Yi sería suya. ¿Qué astuto? Exacto. La intriga del emperador Supang es realmente magistral. Varios emperadores inmortales cuyos antecedentes rivalizaban con los de la familia Su murmuraron en señal de acuerdo. Fueron cuales fueron los motivos del emperador Supang, se había humillado a sí mismo para pedir permiso para servir como guardaespaldas. Que la familia Yi lo recusara ahora sería un grave insulto. Yi Haotian solo pudo sonreír y aceptar. Justo cuando los dos emperadores inmortales intercambiaban copas, un header repugnant flotó desde el horizonte. Nubes oscuras se arremolinaban sobre sus cabezas, y en su profundidad resonaban alitos bestiales lejanos. Al levantar la vista, vieron tres figuras que avanzaban desde el interior de las nubes turbias. El brujo viejo demonio de la secta de las marionetas brujas, los demonios gemelos de la secta de la gracia blanca y el viejo demonio empapado en sangre de la secta del demonio sangriento? ¿Que los trae por aquí? Los invitados estaban asombrados. Estas tres facciones eran enemigos acérrimos tanto del palacio inmortal Lingfrost como de la familia Yi. ¿Cuál podría ser la razón por la que las tres grandes fuerzas malignas se reúnen hoy aquí? Jaja. ¿Cómo podría estar completa una ocasión tan esplendida sin el emperador inmortal mago demonio? Nosotros, los gemelos, hemos venido a felicitar a la familia Yi por dar la bienvenida a su hijo del Dao. Empapado en sangre también ha venido a presentar el poder divino del hijo del Dao. La expresión de Yi Haotian se ensombreció considerablemente al ver a los recién legados en el horizonte. ¿Qué felicitations? Esto era claramente una provocación. Malvada bruja vieja fantasma, no había buscado venganza contigo, pero aquí estás, entregando a mis puertas. Yi Haotian se elevó en el aire, su arma divina brillando con una luz penetrante. La bruja fantasma que había atacado anteriormente Yi Lingshuang no era otra que la preciada discípula del emperador inmortal brujo maligno. Precisamente por eso Yi Haotian estaba tan enfurecido. Yao emperador inmortal Haotian, no pierdas los estribos. Hoy es un día de gran alegría para la familia y tal aire ardiente es muy impropia. Mira, incluso he traído regalos, ¿no? Con eso, una begonia impregnada de Dao se materializó ante Yi Haotian. La begonia impregnada de Dao era una planta extremadamente rara, que crecía en las cimas del mar de nubes. Solo mayoraba una cada varios cientos de miles de años. Plantada dentro de una residencia, impregnaba todo el palacio inmortal con su esencia Dao. Además, podía transformar un radio de 100 kilómetros en un paraíso de cultivo, un tesoro verdaderamente invaluable. Nosotros también hemos traído regalos. Mientras hablaban, varios tesoros raros de un valor sin igual aterrizaron en el suelo. Dado que la otra parte había presentado regalos, sería muy impropio recurrir a la violencia en una ocasión tan alegre. Yi Haotian solo pudo reprimir temporalmente su ira y hacerles pesar al interior. El grupo fijó primero su mirada en Yi Xingtian, inclinado en los brazos de Yi Lingshuang, antes de centrar su atención en Yi Qingcheng, sentada en meditación cerca de Ali. Una ola de asombro los invadió. No era un recién nacido.
La niña ya estaba meditando en cultivo, y el hora purpura que emanaba de su cuerpo indicaba claramente profundos logros en el cultivo. Un talento tan prodigioso a una edad tan temprana. ¿En que se convertiría en el futuro? En ese instante, un destello de intención asesina brilló en sus ojos. Yitzuntian parpadeó con sus grandes ojos, mirando fijamente el emperador inmortal brujo demonio y sus compañeros. Ese tipo parece un ladrón, con sus ojos inquietos y sus rasgos de mano. Y es evidente que no es bueno. Yi Haotian también vigilaba de cerca al emperador inmortal brujo maligno y sus secuaces, convencido de que estos tipos no habían venido solo para felicitarla. Fengxian, que había estado bebiendo con Wuming cerca, frunció ligeramente el seno al observar a estos emperadores inmortals notoriamente malvados. ¿Qué pasa, viejo Fengxian? Fengxian negó con la cabeza, impotent. He hecho varias adivinaciones, pero no consigo discernir su verdadero propósito. No me digas que están aquí para felicitarte, que tontería. Al esto, Wuming apretó con fuerza su espada larga. Nadie se atrevería a hacer daño a su joven maestro. Quizás estoy siendo demasiado suspicaz. Con el emperador inmortal ascendido de la izquierda y el patriarca del clan su presence, no podrán causar muchos problemas. Sin embargo, al instante siguiente, se produjo un giro inesperado. El emperador inmortal brujo maligno y sus compañeros esbozaron sonrisas enigmáticas. Emperador inmortal Haotian encuentró a la princesa imperial extraordinariamente dotada. De hecho, la apreció mucho. ¿Qué pasaría si tomara a la incomparable princesa imperial como mi discípula? Las palabras cayeron y toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Tú, bastardo. Robando mila delante de mis narices. El primero en estallar de furia fue Wuming. Ya consideraba a Yi Qingcheng como su maestro junior desde lo más profundo de su corazón. Ahora, este emperador maligno había aparecido de repente de la nada, ¿cómo podía tolerar eso? Pero entonces ese dio cuenta de que su energía divina había sido celada por una hora extraña. ¿Tú? ¿Me has envenenado? Wuming entrecerró los ojos y su voz se volvió fría. Solo entonces los invitados se dieron cuenta de que sus propias energías inmortales estaban celadas, lo que los convertía en mortales comunes y corrientes. Deshonroso. Yi Haotian apretó los dientes, esforzándose por romper el sello. Sin embargo, este resultó ser excepcionalmente resistente y no mostró la más mínima grita. Su mirada se posó entonces en su sugro y en el patriarca de la familia su, los únicos dos que podían romper esa barrera. Sin embargo, lo único que recibió fueron negativas con la cabeza. No malgastéis vuestros esfuerzos. Esta poción proviene del reino superior. Cuanto más profunda es la energía inmortal de uno, más fuerte es el sello. Ahora sois corderos destinados al matadero, ya. Con eso, avanzo paso a paso hacia Yi Qingcheng. Ya. Incluso un emperador inmortal no es más que esto. Evo del cielo, ven conmigo de buen grado. Yiling una madre, dijo a Yi Suntian en sus brazos y se abalanzó directamente sobre Yi Qingcheng. Si quieres lavar de Qingcheng, tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Yiling agarró con fuerza a Yi Qingcheng. Entonces muere. El emperador inmortal brujo maligno atacó con una palma hacia la indefensa Yiling. Maldita sea. Hacer daño a la consort principal, creo que estás buscando la muerte. En ese instante, la espada de madera que colgaba del cuello de Yi Qingcheng se movió. Una dominante olida de poder mágico oscuro envió al emperador inmortal brujo maligno volando hacia atrás. Al ver que la espada demoníaca contraatacaba, todos dieron un suspiro de alivio. ¿Qué demonios es eso? El emperador inmortal brujo maligno frunció el seno. Aunque no había utilizado toda su fuerza en ese momento, pocas cosas podrían haberlo enviado volando de esa manera. Ahora, una espada demoníaca que irradiaba un brillo negro azabéis se elevó lentamente desde la frente de Yi Qingcheng. Al instante, una barrera protectora formada por magia oscura envolvió a madre y hija. Bruja malvada, el tiempo apremia. Debemos unir fuerzas para sumter a esta espada demoníaca. Propuso el demonio sangriento y los demonios gemelos. Aunque potente, el elixir tenía un estricto límite de tiempo. Si exparaba y los invitados recuperaban su cultivo, sin duda serían destrozados miembro a miembro. De acuerdo. Los tres comenzaron a reunir su energía divina, formando una enorme esfera negra como el azabache en el aire. Esta esfera, imbida del poder divino supremo de los tres emperadores inmortales, estaban seguros de que podría romper la defensa de la espada demoníaca.
Capítulo 16, El Patriarca Ancestral de la Mano de Dioses y Demonios. Boom. Tras la explosión, la espada demoníaca permaneció completamente inmóvil, con su defensa mágica honrando. El demonio oscuro resopló con destin. Demasiado débil, demasiado débil. Los tres intercambiaron miradas. El tiempo se agotaba y realmente les quedaba muy poco. De repente, el suelo se elevó y una figura vestida de negro emergió de debajo. Luego una segunda. Una tercera. El emperador inmortal izquierdo reconoció de inmediato a estas figuras vestidas con túnicas negras. Los 12 primates, esa infame y oscura organización de asesinos del reino de la expansión purpura. ¿Quién hubiera pensado que estos tres se habrían confabulado con los 12 primates? El emperador inmortal izquierdo frunció el seno. Si se tratara solo de los hechiceros oscuros, no habrían llamado su atención. Pero con los 12 primates involucrados, era un asunto completamente diferente. Cada uno de los 12 primates poseía el nivel de cultivo de un emperador inmortal. Su líder, Acuario, se encontraba en la cima del cultivo del emperador inmortal. Incluso en un enfrentamiento 1 a 1, la victoria entre él y el emperador inmortal izquierdo sería incierta. Cuando los 12 unían sus fuerzas, ni siquiera prestaban atención a un santo inmortal de bajo nivel. Son elos. Esto significa problemas para Chincheng. Su propósito hoy era claro, habían venido a por y Chincheng. Todos los presentes lo entendían. Podíais iros. Dejad esto en nuestras manos. El líder, Acuario, lanzó una mirada fría a la bruja oscura, Géminis y el demonio sangriento, claramente irritado por su incompetencia. Entonces, las 12 figuras vestidas de negro formaron una intrincada y extraña formación. Con las manos presionadas en intrincados sellos, recitaron conjuros. En un instante, innumerables corrientes de magia oscura surgieron en la formación. La tierra tembló violentamente. Nubes de tormenta rodaron por el horizonte, la magia se agitó violentamente y en hora antigua y primigenia emanó de la formación. Entonces, una colosal mano demoníaca emergió de su interior. La colosal mano se cerró con tal fuerza que aplastó el vacío mismo, congelando el aire. Innumerables runas de leyes enroscaron alrededor de la mano demoníaca, suya abrumadora majestuosidad inspiraba un instintivo impulso de adoración. Los 12 hombres sonrieron. Habiendo invocado esta mano demoníaca, incluso la espada demoníaca más temible se inclinaría ante su poder. ¿La mano del dios demonio? ¿No es esta una técnica prohibida? ¿Cómo han podido? Los dos emperadores inmortales exclamaron sorprendidos. Se decía que la mano del dios demonio era una técnica forjada por una deidad demoníaca primordial de inmenso poder, suya fuerza era insondable y adoradora. Ese antiguo ser había utilizado una vez esta misma técnica para masacrar a través de los grandes reinos inmortales, lo que le valió su lugar entre las artes prohibidas. Bueno. ¿No es esta la mano del dios demonio que yo creí? Qué pena, cómo han conseguido estos montones de basura reducirla a un estado tan lamentable. Al presentar esta técnica, los ojos de Dark Demon se iluminaron. Era, efectivamente, la mano divina demoníaca que él había creado, aunque no de lejos tan exageradamente alabada por sus sucesores. Este movimiento era simplemente algo que Dark Demon había improvisado para divertirse durante un momento de aburrimiento, de do espectáculo y nada de sustancia. Consumía grandes cantidades de energía demoníaca, pero ofrecía resultados lamentablemente débiles, olvidados desde hacía mucho tiempo por el propio Dark Demon. Y es como quitarse los pantalones para tirarse un pedo, totalmente inútil. Todo estilo y nada de sustancia. No has captado nada de su esencia. Fracaso total. Esta técnica ya era bastante inútil. Ahora, con vosotros usándola, se ha vuelto aún más inútil. Y es simplemente insoportable de ver. El mago oscuro sacudió la cabeza con consternación. Dejad que el ancestro os enseñe, os muestre lo que es verdaderamente. La mano del dios demonio. Al instante, la energía mágica se disparó, formando una tormenta de magia a su alrededor. Inmediatamente después, una gigantesca mano dorada y brillante se materializó de la nada, casi 3 veces más grande que la invocada por la formación de los 12 arcontes. ¿Y es esto, también la mano del dios demonio? ¿La espada demoníaca también puede impugnar esta mano del dios demonio? Y París son más potente. Los 12 arcontes se encontraban ahora en una situación incómoda. Una vez activada, esta formación no podía detenerse. Por lo tanto, solo podían observar impotentes como una mano del dios demonio, más grande que ellos mismos, salzaba ante ellos.
Deja que el ancestro te muestra lo que es la verdadera mano del Dios demonio. Bajo la mano del demonio oscuro, las manos de los 12 arcantes parecen infantilmente pequeñas. Al instante siguiente, la colosal mano, que oscurece el cielo, se abajo sobre las diminutas manos invocadas por los arcantes. Los 12 arcantes mirarán al cielo con desesperación, con el corazón en un puño. Sus diminutas manos demoníacas resultaron totalmente inútiles contra la colosal palma. Tranquilo, joven demonio oscuro. Perdona sus vidos, serven para algo. La voz juvenil de Yi Tsengtian resonó en la mente del demonio oscuro. Después de que la mano del dios demonio Belpera dejó un cráter colosal de más de un metro de profundidad en el palacio inmortal de un reino. Hay que tener en cuenta que el palacio inmortal Ling Shuang fue forjado con los mejores materiales inmortales, la estructura más fortificada de todo el reino Zixia. Sin embargo, incluso este suelo inexpugnable había quedado reducido a un colosal abismo. Las 12 figuras vestidas de negro se arrodillaron sobre una rodilla, con el rostro ceniciento. Si Tsengtian no hubiera intervenido, probablemente habrían encontrado aquí su fin. Peor aún, los efectos de la poción estaban a punto de desaparecer. Pequeño sinvergüenza. Si no te desmembro, dejaré de ser woman. Woman estaba completamente furioso. ¿Cómo no iba a estarlo? Esos sinvergüenzas se habían atrevido a cometer tal atrocidad contra su maestro menor, justo delante de sus ojos. Consideraba a Yi Qingcheng como el futuro del dominio de la espada, su tesoro más preciado. Yi Haotian permaneció en silencio, pero su artefacto divino, el martillo Haotian, brillaba con un color carmesí como la sangre, una manifestación de su furia desenfrenada. Malditos sinvergüenzas. Si no os encarcelo a todos por toda la eternidad en el reino negro abisal, me quedo el apellido. El emperador inmortal izquierdo entrecerró los ojos, con la furia a punto de estallar. Crack, crack. El sello se rompió. En un instante, docenas de figuras se abalanzaron hacia adelante. Esperad, un movimiento más y no me culpes por ser discords. Uno de los 12 primates había, sin que nadie se diera cuenta, agarrado a Yi Tsengtian, que había estado observando el espectáculo con deleite. Una fría daga se presionó contra el delgado cuello de Yi Tsengtian. Todos los presentes se quedaron paralizados. Aunque desprovisto de energía inmortal, Yi Tsengtian seguía siendo el hijo imperial del clan Yi. A bastardo, suelta a mi nieto. En ese momento, la energía inmortal ilimitada del emperador inmortal ascendido de la izquierda se disparó, reduciendo las estructuras circundantes a polvo en un instante. Su furia había alcanzado su cenit. Familia Yi, resolveremos esto otro día. Cuando las palabras se desvanecieron, el vacío tembló. 12 figuras, incluida Yi Tsengtian, desaparecieron del reino inmortal Ling Shuang. La familia Yi estaba alborotada. Los ojos de Yi Haotian ardían en rojo, su locura había alcanzado su punto álgido. Yi Lingshuang también estaba enfurecida, haciendo que todo el reino Zixia temblara. Reunid todas las fuerzas del reino inmortal. Marcad contra la secta de las marionetas brujas, la secta de la gracia blanca y la secta del demonio sangriento. No dejes supervivientes. Exterminad las sectas. El reino inmortal Tianfeng se unirá el reino inmortal Ling Shuang para desplegar fuerzas contra la secta bruja marioneta, la secta gracia blanca y la secta demonio sangriento. El reino inmortal Changluo y el reino inmortal Sicheng están dispuestos a contribuir con tropas. Mi reino del emperador espada participará en la campana. Debemos encontrar a los 12 soberanos a toda costa y rescatar a Tsengtian. Todas las facciones que guardaban renser el reino inmortal flor jalada temblarán de miedo, temiendo que las llamas de la guerra envolvieran a sus propios dominios. Sin embargo, Yi Qingcheng y la espada mágica oscura continuaron con su cultivo juguetón, aparentemente indiferentes a Yi Tsengtian. ¿Qué broma? ¿Ese hermano raro necesita protección? Si alguien necesita protección, son esos 12 desgraciados. No dejes que destruya este mundo y te estar eternamente agradecido. Yi Qingcheng miró de reojo a la indiferente espada demonio de luz oscura. Esta bestia es tan feroz, pero me obedece tan fácilmente. Sin duda, mi hermano mayor la envió para protegerme. Mientras tanto, los 12 arcantes ya habían huido del reino Zixia utilizando técnicas secretas preparadas de antemano. Ahora se acaban en un reino aparentemente desolado, el gran desierto, donde interminables desiertos se extendían hasta el horizonte y volcanes incesantes llenaban los cielos. Capítulo 17, El clan del alma. La derrota fue total, aplastados por una simple espada demoníaca. Peor aún, aunque la espada les perdonó la vida, su cultivo se desplomó rápidamente. El líder, que una vez estuvo en la cima del reino del emperador inmortal, ahora languidecía en su nivel más bajo.
Este ritmo, los doce pronto quedarían incapacitados. Jeeve, ¿qué hacemos? La misión está inconclusa y hemos sido víctimas de un plan tan traicionero. Gemini's lanzó una mirada resentida al bebé envuelto en pañales, Yitzhangtian. Si no fuera por su familia y, ¿cómo podría haber sufrido todo el grupo heridas tan graves? Jeeve, trajimos al hijo imperial de la familia y, ¿por qué no lo intercambiamos? ¿Intercambiar? ¿Cambiar al hijo del Dao celestial por un lisiado sin valor? ¿De qué servirías a cambio? Acuario Rogio, con sus propios pensamientos ahora en desorden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acuario se desplomó pesadamente sobre una roca. Hemos incumplido la orden absoluta del Señor. Ahora solo podemos esperar que nos perdone la vida, teniendo en cuenta el diligente servicio que le han prestado nuestros hermanos. De su conversación, Yitzhangtian dedujo que parecen estar esperando la llegada de alguien. El accedió a mantener una vigilia silenciosa, ansioso por descubrir sus verdaderas identidades y motivos. Al mismo tiempo, Yitzhangtian descubrió que este mundo albergaba una peculiar raza de cultivadores. Los cultivadores del alma se especializaban en perfeccionar la energía espiritual, empleando ataques basados en el alma. Sus métodos de cultivo eran únicos, lo que les permitía avanzar rápidamente sin encontrar obstáculos. Al alcanzar el nivel inmortal, así dejaron de sus cuerpos físicos y continuaban su cultivo únicamente a través de sus almas. Naturalmente, esto también significaba que sus cimientos eran inestables, lo que hacía extremadamente difícil seguir progresando más allá de la cima del nivel inmortal santo. Además, Yitzhangtian descubrió 20 cultivadores del alma de nivel inmortal santo bajo sus pies, varios de los cuales ya estaban infinitamente cerca del reino ilimitado. Parecían estar encarcelados en las profundidades de la tierra por alguna fuerza, y sus alitos y rugidos eran inútiles contra sus ataduras. Yitzhangtian dividió un hilo de su esencia divina, atravesando la tierra para llegar a la ubicación de las almas. ¿Les gustaría recuperar su libertad? La voz juvenil de Yitzhangtian resonó de repente en todas direcciones. Varias almas ancianas abrieron los ojos de gol, sorprendidas. Se habían acercado al reino del emperador supremo del infinito, pero nadie había llegado antes que ellos sin que lo percibieran. Después de todo, eran cultivadores del alma y poseían una capacidad de percepción mucho mayor que los cultivadores ordinarios. El hecho de que no hubieran detectado en un solo movimiento indicaba lo profundamente alto que debía ser el nivel de cultivo del recién legado. ¿Qué exige cambio nuestro venerable predecesor? Preguntó el líder de los cultivadores del alma, ya que no creen que el desconocido hubiera venido a rescatarlos sin motivo. Solo os pido que proteges a mi hermana durante 1000 años. ¿Habla en serios, anciano? El corazón del líder de los cultivadores del alma se llenó de emoción. Para los cultivadores del alma, el tiempo era lo único que no les faltaba. Incluso 1000 años no eran más que un abrir y cerrar de ojos para ellos. Hablo en serios. Puedo liberaros ahora. Yitzhangtian no fingió, ni temió que renegaran. Con una olida directa de fuerza intangible, cortó todas las cadenas que ataban sus almas. Los cultivadores del alma se quedaron atenidos. Estas cadenas no eran ataduras ordinarias, sino que se habían forjado a través de innumerables fusiones con el camino del cielo y se habían nutrido de las leyes cósmicas, desafiando incluso el poder del propio emperador supremo. Sin embargo, hoy se habían hecho anicos, y el otro ni siquiera había revelado su rostro. ¡Qué adorador! Anciano, hacemos un juramento aquí ante la deidad suprema. Bah! ¿Ese tipo como testigo? Y es totalmente poco fiable. Solo confío en mí mismo. Así que no hace falta que hagáis ningún juramento. Los cultivadores del alma intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Ni siquiera respetaba al Dios Supremo? ¿Acaso no temía el castigo divino? ¿Cómo os llamáis? Yitzhangtian insistió. Anciano, nuestro clan del alma ha vivido tanto tiempo que no tenemos nombres, solo nombres en clave. Yo soy Alma 1. Él es mi segundo hermano, Alma 2. Mi tercer hermano es Alma 3. Muy bien. Alma 1, en breve aparecerán varias personas arriba. Ocupate de ellas y luego leva a esa nina a un lugar llamado el reino purpurashao. Busca el dominio inmortal Ling Xuan y localiza a una nina llamada Yi Qingchun. Protegila y eso será suficiente. Esa noche, varias nubes se desplazaban por el horizonte. 5 figuras emergerían de entre ellas, cada una con tatuajes del sol. Se quedaron de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con un air de suprema superioridad. Yitzhangtian los observó detenidamente durante un largo rato.
Apart del lighter, suya cultivación alcanzaba la etapa intermedia de santo inmortal, los otros cuatro solo poseen la fuerza de la etapa inicial de santo inmortal. Acuario, como ha progresado la tarea que se ha encomendado? Los doce lighters se arrodillarán con un golpe seco en el suelo. Mi señor, la misión ha sufrido un ligero desvío. Sin embargo, hemos capturado el hijo de Yiling Shuang. Smack! El lighter le dio una sonora bofetada a Acuario. Maldita sea. Yo exigí el hijo del camino celestial, ¿de qué sirve este mocoso inútil? Inútil, completamente inútil. ¿De qué sirven ustedes entonces? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una llama abrasadora brotó del cuerpo de Acuario, envolviendo rápidamente también a los otros once lighters. Perdoninos, señor. Perdoninos, si lo rogamos. Mi señor, nos equivocamos. Denos otra oportunidad. Los gritos y las súplicas de clemencia lenaban el aire, pero los hombres tatuados esbozaban sonrisas maliciosas, observando cómo se estuvieran fascinados por un espectáculo, casi emocionados. Basta. Entierren a este niño. Parece que tendremos que ocuparnos de esto personalmente después de todo. El líder de los hombres tatuados hizo un gesto con la mano. Pero en ese mismo instante, los hombres tatuados se encontraron de repente completamente inmovilizados. ¿Qué? ¿La técnica de atar almas? ¿Esos desgraciados se han liberado de sus cadenas? ¿Cómo es posible? El líder de los hombres tatuados estaba completamente atenido. Nunca imagino que el clan del alma se liberaría de repente de sus ataduras en ese momento. Jaja. Clan Shi, nos habías encarcelado durante incontables siglos. Ahora, dejadnos recuperar un poco de inters. En cuanto pronuncio esas palabras. El miembro líder del clan Shi apuntó con su arma a sus propios compañeros. Esta técnica de atadura del alma era el movimiento característico del clan del alma. Los controlados solo podían observar impotentes como otros los manipulaban. Pronto, cinco zurizi parecieron bajo su propia técnica característica, la llama verdadera del sol. 20 espíritus del clan del alma se materializaron, mirando al bebé Tsuntian con curiosidad. ¿Es este el niño que el anciano nos ordenó devolver? ¡Qué adorable! Este pequeño puede compartir una conexión intrincada con el anciano. Bien podría ser el descendiente del anciano. Huni miró a Tsuntian y luego al espíritu maternal del grupo. Tracy, envuelve el bebé con tu forma espiritual. Os escoltaremos a ambos el reino proporcionado. Mientras hablaba, Huni extendió la palma de la mano, revelando un vasto mapa mundial en el vacío. En él se trazaban innumerables reinos menores y cientos de mundos importantes. El reino del crepúsculo purpura que mencionó el anciano está en realidad en el rincón más lejano, un mundo menor. Huni señaló con asombro un rincón tenuemente iluminado. Vamos. Es mejor que nos recuperemos allí. Con un gesto amplio, Huni invocó una nave divina transparente que navegó hacia la infinita extensión estrellada. Capítulo 18, El viejo emperador inmortal confundido. Dentro del reino Zhixiao, el Chaos reanaba ahora supremo. Liderado por el dominio inmortal Ling Shuang, todo el clan y se movilizó, arrasando el reino Zhixiao para erradicar todas las fuerzas del mal. Se prestó especial atención a la secta Wugui, la secta Baishu y la secta Shui emo cualquiera que tuviera la más mínima conexión con estas tres sectas era eliminado sin piedad. Wuming se mostró especialmente despiadado, partiendo la montaña Wugui en dos con un solo golpe de espada y cortando al emperador inmortal Wugui en varios pedazos. Aunque las tres grandes sectas malignas del reino Zhixiao fueron completamente purgadas, Yi Tsungtian seguía sin aparecer por ninguna parte. Su madre, Yiling Shuang, estaba abrumada por el dolor y lloraba todos los días mientras abrazaba a Yi Qingcheng. Ling Shuang, Tsungtian seguramente estará bien. Yi Haotian consoló a Yiling Shuang. Pero Tsungtian es solo un niño normal. ¿Cómo podría estar bien? Yi Haotian se quedó en silencio, pues él también entendía que Yi Tsungtian, con su cuerpo mortal normal, estaba casi seguro condenado. Se inclinó y abrazó a la afligida Yiling Shuang. ¿Por qué lloráis todos? ¿Mi retorcido hermano mayor podría morir? ¡Qué broma! Pequeño oscuro, ¿estás de acuerdo, verdad? Yi Qingcheng hizo un puchero en los brazos de su madre, murmurando sin cesar para sí misma. El demonio oscuro respondió con un ligero temblor. En ese momento, apareció una señal de advertencia en el horizonte. Una colosal nave voladora transparente se materializó sobre el reino de la expansión purpura. El emperador inmortal izquierdo y el emperador inmortal su pang se elevaron en el aire.
Como los combatientes más destacados del reino formaban la primera línea de defensa y inevitablemente la última cuando el reino se enfrentaba al peligro. Viejo su, ¿reconoces qué es esto? Al ver la nave por primera vez, el emperador Zhuchang es equado atenido. Esta aeronave tenía la mitad del tamaño de todo un reino inmortal, era completamente transparente y irradiaba una inmensa energía espiritual en todas direcciones. No miréis dentro con vuestras almas divinas. Esta cosa devora almas divinas. Varios ancianos más del nivel de emperador inmortal volarán desde la distancia. El corazón del emperador Zhuchang dio un salto de alegría al reconocer a los recién legados. Entre ellos se encontraba un anciano emperador inmortal, apoyado pesadamente en un bastón. Originalmente una tortuga mística del reino Zixio que había alcanzado la sensibilidad, había vivido innumerables años, una verdadera enciclopedia andante de la historia. Poseía un conocimiento sin igual de los acontecimientos a lo largo de la historia y a través de los reinos, lo que le valió el apodo de la enciclopedia viviente. Vieja tortuga, echa un vistazo a esta cosa. Supang señaló la enorme nave voladora transparente que tenía delante. Esto, reconozco este objeto. Al oír que sabía lo que era, los emperadores inmortales presentes se animaron al instante y se agolparon a su alrededor. En aquellos tiempos, cuando el emperador purpura exaltado atravesamos innumerables reinos, viajando por los innumerables mundos. El viejo emperador inmortal tenía una expresión soñadora y balanceaba la cabeza mientras recordaba su pasado. Espera. Vieja tortuga, guarda esas historias para más tarde. Tenemos asuntos que discutir, ¿qué diablos es este artilugio? El emperador inmortal Zhuchang interrumpió rápidamente las reminiscencias del anciano. Quizás debido a su considerable edad, esta vieja tortuga tenía la costumbre de relatar sus hazañas pasadas cada vez que surgía una conversación, a menudo contando historias que abarcaban décadas. Si se le permite recordar libremente, probablemente tardaría años, incluso décadas, en dejar de hacerlo. Interrumpido por Zhuchang, el anciano se quedó paralizado al instante, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué es esto? Ni resulta tan familiar. De repente, el viejo emperador inmortal habló. Sus palabras casi hicieron tambalear a los emperadores inmortales reunidos. ¿Así que sufres de amnesia intermitente? Viejo emperador inmortal, decimos saber que es realmente esta nave voladora. Con tu vasta experiencia, por favor, examinala. Alguien le preguntó en voz alta al viejo emperador inmortal. Soy el ser más longevo del reino del vacío purpura. Una vez acompañé al emperador del vacío purpura mientras recorría innumerables mundos. No hay nada en este mundo que no conozca, nada con lo que no esté familiarizado. El viejo emperador inmortal lucía una mirada de orgullo mientras comenzaba a recordar tiempos pasados. Reconozco esta cosa, la reconozco. En aquellos tiempos. Acompañé al exaltado emperador purpura. Aquí vamos otra vez. Viejo emperador inmortal, solo dinos qué es esta cosa. El emperador inmortal izquierdo insistió una vez más. Así es. Soy el mayor del reino del cielo purpura, versado en todas las épocas, lo sé todo. La boca del emperador inmortal izquierdo se secó. El anciano parecía haber perdido el norte, sin entender nada. En ese momento, una multitud de emperadores inmortales se elevó desde abajo. Yi Haotian y Lingshuang estaban entre ellos. Yi Haotian era famoso por ser un erudito sin igual. Los genios eran escasos en el clan Yi, pero él había leído detenidamente entre el 80 y el 90% de sus textos ancestrales. Haotian, ¿reconoces esto? El emperador Zhuchang miró a Yi Haotian con expectación. Tal y como se esperaba, Yi Haotian asintió con la cabeza. He visto este tipo de grandes naves voladoras transparentes en nuestros textos ancestrales. Parece ser una nave única que pertenece al clan del alma. ¿El clan del alma? Los emperadores inmortales se quedaron atenidos. ¿No se extinguió el clan del alma hace mucho tiempo? ¿Cómo han podido llegar a nuestro reino Zixio? La leyenda dice que el clan alma posee una vida ilimitada y que sus ataques espirituales son totalmente impredecibles. Si realmente son del clan alma, esto supondría una gran calamidad para nuestro reino Zixio. Los inmortales fruncieron el seno, pero Yi Haotian negó con la cabeza. Los textos antiguos registran que, aunque los ataques del clan alma son insondables, no son belicosos por naturaleza. Al contrario, favorecen la paz. Y cuál es su propósito en nuestro reino de la expansión purpura. Yi Haotian negó con la cabeza, admitiendo que no tenía conocimiento de sus intenciones.
Justo cuando los inmortales debaten, la nave voladora se transformó abruptamente. Su sección central se abrió y de su interior salió flotando un bebé, envuelto en un velo de energía espiritual. El niño reía alegremente, agarrando un molino de viento formado por energía espiritual condensada, sin mostrar ni rastro de miedo o aprensión. En el momento en que el niño emergió, Yiling reconoció al instante que se trataba de Yi Tsungtian. Es mi hijo Tsungtian, es Tsungtian. Yi Haotian contuvo rápidamente la impulsiva Yiling. Porque junto a Yi Tsungtian, se había materializado un gran poder del clan del alma. Su forma translúcida se solidificó gradualmente y de repente abrió un par de ojos pálidos una larga lanza en la mano, irradiando vigor heroico, sin mostrar ningún rastro de edad. Hunin miró imposible a los inmortales del reino Zixio. A sus ojos, estos seres no eran más que nativos primitivos. En el momento en que Huni apareció, su formidable prisión espiritual se extendió, abrumando incluso a los expertos de nivel emperador inmortal, que sintieron una profunda sensación de impotencia en lo más profundo de sus almas. Este hombre, esta prisión, debe ser un emperador de medio paso, acercándose al poder ilimitado de un emperador supremo. Simultáneamente, dos figuras más emergieron de la nave voladora transparente, Huni y Huni. Ambos eran poderosos emperadores de medio paso, irradiando una aura abrumadora. Tres emperadores de medio paso, nada menos. En el reino Zixio, desde la desaparición del emperador Zixio, no se había visto en santos inmortales en emperadores. El reino del gran emperador de medio paso era legendario, una altura nunca antes alcanzada. Los emperadores inmortales reunidos abandonaron su habitual arrogancia y fruncieron el seno mientras se esforzaban por resistir la prisión que abrazaba a sus almas. Soy Hun y, jefe del clan Hun. Descubrimos a este bebé en un mundo desolado y seguimos el hora de su cuerpo para encontrar este reino. No tenemos malas intenciones, solo buscamos un lugar tranquilo donde vivir. Con eso, Hun hizo un gesto con la mano y Tsungtian aterrizó sano y salvo en los brazos de Yiling. Pudo discernir que el emperador inmortal que tenía ante sí era la madre de este bebé. Inmediatamente después, la colosal nave voladora desapareció misteriosamente. Los hermanos Hun y sus compañeros se disiparon gradualmente. Los inmortales reunidos sabían que debían haberse ocultado dentro del reino Zixio. Sin embargo, fue una suerte que no hubieran recurrido a la matanza de lo contrario, el reino Zixio se habría enfrentado a una devastación total. Capítulo 19, Las reglas de ser un hermano menor. El reino del crepúsculo púrpura era conocido como el más enigmático de las 10 tierras prohibidas, el desfiladero de las aguas nubladas. En ese momento, más de 20 figuras se materializaron sobre el desfiladero envuelto en niebla. Tanto hombres como mujeres, sus cuerpos transparentes y extrañamente sobrenaturales. Eran las mismas almas que habían desaparecido para ocultarse. Tal y como habían supuesto los inmortales, habían legado el reino del crepúsculo púrpura. De ahora en adelante, este será nuestro hogar. Tercer hermano, viajarás al dominio inmortal de las heladas para buscar a la doncella de la que nos habló nuestro benefactor. En este mundo herido, nadie te amenazará. Y mientras lo haces, vigila al niño que trajimos con nosotros. Después de todo, comparte un vínculo kármico con nuestro clan del alma. Han habló con una leve sonrisa. Querido en comparación con otros reinos, el aislamiento del reino Zixio se adaptaba perfectamente al clan alma para su recuperación y renovación. La tercera figura del grupo, un espíritu vestido con una brillante armadura, ascendió antes de darse la vuelta y desaparecer en el aire. Dentro del palacio inmortal Yi Ling Shuang acunaba al perdido Yi Tsungtian, calmándolo de tiernos cuidados que irradiaban calidez maternal. Este niño no es un ser común. El viejo emperador inmortal miró fijamente a Yi Tsungtian, con voz grave. A su lado, Yi Cheng, que había estado meditando, y el demonio oscuro dentro de ella, abrieron los ojos con sorpresa. Dios mío, ¿podría ser que este viejo chocho haya descubierto la verdadera identidad de mi hermano? ¿Debería eliminarlo para silenciar el asunto? La siguiente frase casi les hizo atragantarse. Nacido, pero que abandonó el reino del vacío púrpura. En aquellos días, cuando estaba junto al emperador del vacío púrpura. Bueno, aunque realmente lo supera, ahora nadie lo creería. Sin embargo, ninguno se percató de la mirada que los observaba en silencio desde las nubes. Hun-san estaba buscaba un recipiente que posar uno que Yi Ching lavara cerca de su piel. Pero desde que adquirió la espada demoníaca, Yi Ching no había lavado ningún otro adorno mágico, y los materiales ordinarios no lo interesaban a Hun-san.
Por lo tanto, su mirada es poso inmediatamente en el colgante de madera que colgaba de su cuello. ¿Quién lo hubiera pensado? Sus padres adoraban a la niña, incluso la equiparon con un artefacto divino. Una vez identificado su objetivo, Hun San no dudó en un momento antes de adentrarse directamente en el colgante de madera. Dentro del colgante, el demonio oscuro yacía felizmente dormido, disfrutando de la luz del sol. De repente, una olida de poder espiritual estalló, haciendo el caer de bruces. ¿Quién se atreve a atacar a este maestro? ¿Te has cansado de vivir? Al instante siguiente, una figura vestida con una armadura translúcida, empuñando una espada del alma y irradiando una extrema admiración por sí misma, se materializó ante el espíritu oscuro. Sacudió su largo cabello semi-transparente y apuntó con su espada al desconcertado espíritu oscuro con air de total suficiencia. Pequeño espíritu, convertid en el elemento de este maestro. Temiendo que su poder espiritual pudiera perturbar el cultivo de Yi Chingchun, el demonio oscuro había celado su propia energía espiritual. Para los forasteros, el poder espiritual del demonio oscuro parecía débil, apenas más fuerte que un espíritu ordinario. Por lo tanto, Alma 3 lo confundió con un espíritu menor dentro del artefacto divino, con la intención de devorarlo. El demonio oscuro se quedó paralizado. En todos esos años, era la primera vez que alguien lo consideraba un sustento. ¿Qué era esa minúscula entidad espiritual? Sin embargo, unos instantes después, el demonio oscuro pareció recordar algo. ¿Eres del plan del alma? Preguntó el demonio oscuro, inclinando la cabeza. Hun San se quedó atenido. No esperaba que un espíritu tan menor conociera el plan del alma. ¿Quién hubiera pensado que mi clan del alma era tan famoso que incluso un espíritu inferior nos conoce? Hun San asintió con orgullo, sin vacilar en su respuesta. Soy Hun San, el tercer al mando del clan del alma. Debería sentir inmensamente honrado de formar parte de este anciano. Vamos, pequeña esencia espiritual, ofrecida este anciano para que te muerda. Entonces, ¿eres una entidad espiritual? Un destello de astucia brilló en los ojos del mago oscuro mientras miraba a Alma 3, con una expresión tenida de emoción. Como tercer maestro del clan del alma, naturalmente soy una entidad espiritual. Basta de charla. Ven aquí. Ser consumido por el tercer maestro es un privilegio para ti. Hun San seguía ajeno al peligro que se acercaba sigilosamente, todavía disfrutando de su orgullo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios del mago oscuro. Era un fragmento de alma, Quebec cultivaba constantemente para restaurar su espíritu a la integridad. Solo entonces podría renacer. A su ritmo actual, la livería de decenas de miles de años recupera menos de una décima parte de su antiguo yo. Sin embargo, con este miembro del clan del alma como alimento, las cosas serían diferentes. Como mínimo, podría reparar la mitad de su alma. Aunque solo era un fragmento, su esencia como antiguo dios demonio superaba con creces estos insignificantes seres del clan del alma. Para él, no eran más que sustento nutritivo. En un principio, tenía la intención de darse un festín con el clan del alma, pero al llegar los encontró aniquilados, dejando tras de sí un páramo yermo. Ahora, con este envío llegando a su puerta, ¿por qué había andarse con ceremonias? Je. ¿De qué te ríes? Mi río de ti, pequeño caramit. Pensa que te atreviste a intentar devorarme. En verdad, la ignorancia engendra audacia. Al instante, la verdadera forma del demonio oscuro se manifestó, y un colosal globo ocular apareció en el vacío. Fio! Exclamó Hun San. ¿Te atreves a llamarme fio? El mago oscuro detestaba que lo llamaran fio por encima de todas las cosas para él, era equivalente a asesinar su propia alma. El demonio oscuro detestaba que lo llamaran fio para él, era equivalente a un asesinato psicológico. De repente, una abrumadora olida de poder espiritual lino todo el espacio del artefacto divino. Hun San se derrumbó sobre una rodilla, su larga espada se rompió lentamente en su mano. El terror se apoderó de sus rasgos. Este poder espiritual superaba incluso el de su hermano mayor en innumerables veces, como un abismo insondable. ¿Quién demonios eres? A Hun San se le secó la boca. No esperaba encontrarse con una presencia tan monstruosa en cuanto salió al exterior. Soy una existencia tan antigua como el tiempo mismo, el dios demonio oscuro. Inmediatamente, el adorador poder del alma se fusionó en una colosal boca del abismo. Al sentir que su propio poder del alma era devorado vorazmente, Hun San estaba a punto de llorar. En ese momento, Yi Chingcheng abrió los ojos de repente, frunciendo el seno.
La repentina aparición de un poder espiritual tan colosal hacia imposible el cultivo pacífico. Pequeño demonio oscuro, calate. Estás interrumpiendo mi práctica. Yi chincheng hizo un puchero, con una expresión claramente disgustada. Ga. El demonio oscuro, que había estado chupando alegremente, se quedó paralizado. En su entusiasmo, parecía haberse olvidado por completo de Yi chincheng. Al momento siguiente, el poder del alma dentro del espacio del artefacto divino se disipó, restaurando su tranquilidad habitual. El demonio oscuro volvió a ser un anciano, recostado en su mecedora para disfrutar del sol. Hansan, sin embargo, estaba ahora paralizado por el terror, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Entonces oyó hablar al demonio oscuro. Tienes dos options. Primero, convertir en mi subordinado. Segundo, convertir en mi alimento. Elijo una. Elijo una. Maldita sea, ¿qué otra opción tenía? ¿Quién no quería vivir? On era joven, solo tenía unos 30,000 años. Muy bien. Server como mi subordinado con leva tres reglas inquebrantables. Si rompes una, te convertirás en alimento. El alma tres sintió obedientemente. Regla número 1, nunca compitas con el jefe por los beneficios. Regla número 2, nunca hagas daño al maestro. Si ves al maestro en peligro, nunca te quedes de brazos cruzados. Asintió obedientemente. Regla número 3, obedece las órdenes del maestro en todo momento, excepto cuando entran en conflicto con la regla número 1. Regla número 4, siempre hay que hacer caso al hermano mayor del maestro. Todas las reglas anteriores se basan en esta. Hansan asintió obedientemente, aunque innumerables preguntas seguían revoloteando en su interior, especialmente en lo que respecta a la cuarta regla. Si su discernimiento no le fallaba, el hermano de Yi Chincheng, ese niño pequeño, parecía un simple mortal. ¿Por qué había que obedecerlo? No hagas preguntas innecesarias. Lo que necesita saber saldrá a la luz a su debido tiempo. Al parecer, al detectar la confusión de Hansan, el mago oscuro lo advirtió, evitando que este impulsivo desafiara más tarde y Tsingtian y se metiera en problemas. Capítulo 20, Li Tianjia. En un lejano mundo desértico, varios antiguos miembros del clan con tatuas con motivos solares estaban inspeccionando algo. Capitán, esos hombres fueron incinerados por la técnica definitiva de nuestro clan, el fuego verdadero del sol. Parece que provocaron algún tipo de conflicto aquí. El capitán, Lang Ryu, era un confidente de confianza del jefe del clan Shi, Horiman. Había sido enviado específicamente para ocuparse de este asunto. Lang Ryu se acercó a una estela de piedra, observó los alrededores y luego extendió una mano para sentir debajo de la tierra. Este era el lugar donde estaba encarcelado el clan del alma, un secreto que solo él y el jefe del clan, Horiman, conocen, y la razón por la que el jefe lo había enviado allí. Lang Ryu frunció el seno al sentir que el suelo debajo estaba completamente vacío. Como era de esperar. Esos desgraciados han escapado. Pero, ¿cómo es posible? La prisión encadenada fue establecida personalmente por el ancestro. Cada cadena que la compone fue forjada a partir de innumerables leyes celestiales. Ni siquiera el mismísimo emperador ilimitado podría romperla. Esos viejos necios del clan del alma no pudieron haber escapado de la prisión encadenada. Lang Ryu frunció el seno con fuerza. Este asunto debía comunicarse sin falta a Horiman, ya que el clan del alma suponía una enorme amenaza para ellos. Los dos clans llevaban mucho tiempo enfrentados. El clan Shi había casi aniquilado al clan del alma mediante estudios en Rigas, encarcelando a sus supervivientes en la prisión encadenada para que sufrieran un tormento sin fin. Este odio estaba profundamente arraigado en sus usos. Si se les daba la oportunidad, el clan del alma no mostraría piedad alguna hacia el clan Shi. Para el clan Shi, el clan Sol era una enorme bomba de relojería. Lang Ryu trazó rápidamente un peculiar patrón en el aire utilizando su fuego verdadero. Este era el método de comunicación único del clan Shi, el espejo de fuego místico. Al instante siguiente, se formó un espejo transparente dentro del círculo de fuego, revelando a un hombre obeso de mediana edad en su reflejo. Coronado con una diadema de fuego solar, sostenía una exquisita copa de vino y bebía elegantemente su fino vino. No era otro que Horiman, el actual jefe del clan Shi. Lang Ryu, ¿qué diablos ha pasado allí? Preguntó Horiman con calma, haciendo girar su copa de vino. Jefe, es el clan Sol. De alguna manera se liberaron de las cadenas del Dao Celestial, mataron a Horilon y a los demás, y huyeron. Snap. Crack. La copa que Horiman sostenía en la mano se congeló en el aire y se rompió lentamente en pedazos.
Imposible. Esa trampa del dao celestial fue colocada personalmente por el ancestro. Ni siquiera yo puedo escapar de ella. Como es posible que el insignificant clan alma, con un cultivo de mero medio emperador, haya escapado? Ahora riman la costa creerlo, pero era innegablemente cierto. Veterano de innumerables batallas, recuperó rápidamente la compostura y miró a Lang Ryu con solemne gravedad. Ryu, ¿qué más hay en la escena? Lang Ryu inspeccionó los alrededores antes de responder pensativo. Los cadáveres de los 12 primates del reino Zisho permanecen aquí. Además, la niña que buscabas no está, presumiblemente se la llevaron con ellos. Riman caminaba de un lado a otro. Los 12 soberanos no eran más que una fuerza encubierta que había cultivado dentro del reino Zisho y sus muertes eran insignificantes. Sin embargo, la niña había sido solicitada específicamente por el emperador oscuro del reino Tianfeng. Este asunto era considerablemente más problemático. De repente, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Riman. Había concebido un plan brillante, uno que eliminaría al clan del alma y recuperaría a la niña. Al día siguiente, el antiguo altar albergaba una serie de tesoros raros, con un espejo peculiar colocado en su centro. Riman se arrodilló ante él con reverente obsequiosidad. Parecía como si estuviera esperando la orden del espejo. Al poco tiempo, una visión emergió en su superficie, una mujer de impresionante belleza con largo cabello que andó encascada sobre sus hombres, codo por irradiaba una gracia extraordinaria. Esta mujer no era otra que la emperatriz Phoenix Oscura, la actual gobernante del reino celestial del Phoenix, una belleza que encarnaba tanto una gracia exquisita como una astucia despiadada. ¿Qué has dicho? La emperatriz Oscura, que se estaba maquillando, beijó su peine de madera y miró a Riman con una mirada inexpresiva. He fracasado, Majestad. El clan del alma se nos ha adelantado. El clan del alma? ¿No fueron encarcelados en la prisión encadenada por tu antiguo antepasado? ¿No estaban atados por las cadenas del camino celestial? La emperatriz Phoenix Oscuro dio unos golpecitos ligeros sobre el tocador que tenía delante. Riman se sintió invadido por el terror, sabiendo que eso era presagio de la ira de la emperatriz. Majestad, el clan del alma ha escapado de alguna manera de la prisión encadenada. Han matado a los hombres que envía recuperar a la niña y la han secuestrado. Ahora se desconoce su paradero. ¿Esos canales han tomado lo que era mío? Una llama negra brotó de los ojos del emperador Phoenix Oscuro, reduciendo al instante cenizas el exquisito tocador que tenía delante. Maestro Ma, calcula donde ha ido esa niña. El emperador Phoenix Oscuro se volvió hacia el anciano vestido con túnicas de cánamo que estaba sentado cerca, con los ojos cerrados en meditación. El anciano, conocido como Maestro Ma, era un maestro de la adivinación, famoso por su capacidad para discernir vidas pasadas y presentes. Al mismo tiempo, era un fiel seguidor del emperador Phoenix Oscuro, ya que había participado en el asesinato del Phoenix Celestial. Ma formó sellos con las manos y recitó conjuros. Ante el aparecieron hilos tan finos como bigotes de dragón, cada uno de los cuales representaba un hilo de causalidad. Siguiendo los hilos, Ma localizó rápidamente el planeta herido que aprisionaba al clan del alma. Sin embargo, los hilos de la causalidad se cortaron abruptamente, sin dejar rastro que seguir. Era como si el niño nunca hubiera puesto un pie. Ma se sorprendió. Consideraba que sus habilidades adivinatorias no tenían rival bajo el cielo, nunca había oído hablar de nadie que eludiera el escrutinio de la causalidad. Sin embargo, este niño parecía no verse afectado por ella. ¿Cómo es posible? ¿Podría este niño haber ascendido a la divinidad? ¿Habrá cortado todos los lazos de causalidad? Me nego con la cabeza, negándose creer una idea tan absurda. Sin duda, el clan del alma había protegido el destino del niño. Esa fue la conclusión de mi Majestad, el clan del alma emplea artes secretas para ocultar el destino de este niño. Sin embargo, a través de mi adivinación del clan del alma, percibo que ahora residen en la región más remota del suroeste, el reino del vacío púrpura. Me declaro con convicción al emperador Phoenix Oscuro. El reino Zisho otra vez. El emperador Phoenix Oscuro frunció profundamente el seno. Parecía que todos los incidentes recientes estaban relacionados de alguna manera con este reino Zisho. Innumerables mundos se interponían entre el reino Phoenix Celestial y el reino Zisho. Atravesar el vacío solo con medios físicos requeriría siglos para llegar. Sin embargo, antes de su reencarnación, el Phoenix Celestial había destruido por completo las matrices de teletransport del reino.
Por lo tanto, on sabiendo que algo andaba mal en el reino del crepúsculo purpura, el reino del Fénix celestial ahora se encontraba impotent. Oriman, tú y los tuyos deben hallar una forma de entrar en el reino del crepúsculo purpura y averiguar el paradero del niño. En 15 años, las matrices de teletransport de nuestro reino serán restauradas. Entonces literar mis ejercicios para erizar el reino del vacío purpura. Dark Phoenix acarició el anillo supremo en su dedo, mientras su mente evocaba el rostro altivo de su hermana mayor. Si yo no el Phoenix celestial, te erradicar. No tolerar ninguna amenaza a mi existencia. Un destello de intención asesina brilló en los ojos de Phoenix Oscuro. Dentro del antiguo santuario tribal, Oriman caminaba de un lado a otro, con el seno fruncido por la preocupación. Fusionarse con el reino del vacío purpura no era una tarea sencilla. Sin la intromisión de esos viejos tontos del clan del alma, su cultivo en la cima del reino de los santos inmortales habría hecho que el preciso fuera fácil e incluso agradable. Pero ahora era diferente. Esos bastardos del clan alma tenían un olfato más agudo que el de los perros. Una vez que entrara en el reino del vacío purpura, lo golpearían hasta dejarlo inconsciente en 3 días, garantizado. ¿Debo recurrir a ese método? El método al que se refería consiste básicamente en apoderarse de un bebé, devorar su alma y sustituirla por la suya. Sin embargo, este método era absolutamente vil, desafiando el camino del cielo. Además, se pareciera prematuramente mientras estuviera en forma de bebé, se enfrentaría a la muerte verdadera. Pero desobedecer las órdenes del emperador Phoenix Oscuro seguramente lucharía un final espantoso también. Sopsando a sus options, Oriman decidió emplear la técnica secreta y transformarse en un bebé. Ese día, en la ciudad de Ryu, en el extremo oriental del reino inmortal Ling Shuang, el señor de la ciudad, Li Ryu, dio la bienvenida a un precioso hijo. Además, al nacer el niño, se reunieron nubes doradas en el horizonte y descendió un rayo de luz dorada, creando un espectáculo verdaderamente asombroso. Sus padres, creyendo que el niño había nacido con el físico de un prodigio celestial, lo llamaron Li Tianzhou. Capítulo 21, La Orden Dorada de la Mariposa Phoenix. 16 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Yi Tsungtian se había convertido en un apuesto joven. Yi Qingcheng se había convertido en una chica tan hermosa como una flor. Sin embargo, Su Lin, que había seguido a estos hermanos desde la infancia, esperaba que el tiempo aliviaría su confusión emocional. En cambio, descubrió que su tormento solo se intensificaba. Poco a poco, se dio cuenta de que estos hermanos y no eran genios en absoluto, sino que eran francamente prodigiosos. Tomamos como ejemplo a Yi Tsungtian. Este heredero imperial de segunda generación, aparentemente sin talento y completamente inútil, que era un completo fracaso en el cultivo, a menudo lograba cosas que el propio Su Lin no podía hacer. Desde los 4 años, podía atravesar sin esfuerzo todo tipo de barreras para espiar a las niñas mientras se bañaban, y siempre conseguía echar la culpa a Su Lin sin que nadie se diera cuenta. Era completamente absurdo. Luego estaba Yi Qingcheng. Su cultivo parecía no tener límites, su base de cultivo se disparaba como un cohete. Para evitar quedarse demasiado atrás, Su Lin no tuvo más remedio que apretar los dientes y entrenar sin descanso, consolándose con la idea de que la diligencia podía compensar a sus deficiencias. Sin embargo, cuando Yi Qingcheng cumplió 10 años, Su Lin había sido superado por la chica 4 años menor que él. A día de hoy, lo sigo por no menos de 2 reinos de cultivo importantes, y eso que Yi Qingcheng ha dejado de entrenar frenéticamente. Su Lin se dio cuenta de que, en comparación con ella, su supuesto estatus de genio era una completa tontería. Solo de pensarlo se sonrojaba. Ese día, el director Fei Chai estaba sentado en el salón de recepciones del Palacio Inmortal Ling Shuang, con el rostro desencajado por la furia. Toda su cabeza parecía el lugar de la explosión de una bomba, tenía la mitad de las cejas camascadas y las túnicas hecas girones. Su aspecto gritaba marcado por la batalla, una visión lamentable. Su divina majestad, el heredero imperial ha demostrado ser completamente rebelde. Este anciano lo ruega humildemente que lo leve de vuelta. Fei Chai se inclinó profundamente, juntando los puños en una súplica totalmente sincera a Yi Haotian. Esta era la cuarta queja que Yi Haotian recibía esa misma semana. Dada la pésima aptitud para el cultivo de Yi Tsungtian, Yi Lingshuang simplemente había comprado toda la academia imperial. Había establecido 2 clases distintas, una compuesta por estudiantes de elite y otra línea de completos holgazanes, que se ocupaban específicamente de los estudios y el cultivo de Yi Qingcheng y Yi Tsungtian. Sin embargo, habían subestimado profundamente la capacidad de Yi Tsungtian para hacer travesuras.
Poco después de matricularse, aprovechando su condición de heredero imperial, Yi Tsungtian levantó una bandera dentro de la academia y reclutó innumerables secuaces. Entre sus seguidores se encontraban no solo los estudiantes más inútiles de la academia, sino también los más brillantes, incluso algunos instructores estuvieron a punto de caer bajo su influencia. Aunque descuidaba por completo a sus estudios, no dejaba piedras sin remover en sus otras actividades. Ahuento a 4 o 5 instructores, y incluso el director lo evitaba siempre que podía. Si su excelencia insiste en que el heredero imperial permanezca en la academia, entonces este anciano no tendrá más remedio que dimitir como director. La postura era clara, lo Yihaotian. Alvara fe chai rechiner los dientes, Yihaotian suspiró y salivó la mano a la frente. Pensó, caramba, vienes a dimitir todas las semanas, ¿no puedes variar un poco? Entonces, Yihaotian recurrió a su viejo truco y levantó dos dedos en silencio. El corazón de fe chai dio un vuelco, un destello brillo en sus ojos y su reacción pareció menos intensa. Sin embargo, su cuerpo permaneció completamente inmóvil. Yihaotian levantó 3 dedos. 30 millones de cristales espirituales. Al ver la continua indiferencia de fe chai, Yihaotian extendió rápidamente 5 dedos. 50 millones de cristales espirituales. ¿Ni siquiera puedo comprar un solo mechón de tu cabello? Al notar la ligera irritación de Yihaotian, fe chai se levantó abruptamente, con tono justo. Como director responsable de educar a los mentes jóvenes, aunque el príncipe imperial se rebelde, sigo siendo mi alumno. Estoy seguro de que puedo guiarlo para que brille con luz propia y se convierta en un pilar de la sociedad. Su excelencia, tenga la seguridad de que volveré de inmediato para instruirlo con diligencia. Alvara fe chai marchas con una amplia sonrisa, Yihaotian exhaló profundamente. Pensó para sí mismo, este fe chai se vuelve cada día más escandaloso, exigiendo honorarios cada vez más altos. Sin embargo, también percibió algo inusual en su hijo. Según fe chai, Yi Tsungtian había estado practicando el arte inmortal rudimentario del control del fuego en clase. Incluso había utilizado el artefacto inmortal que le había dado su padre, provocando accidentalmente un incendio en el ala. El propio director se apresuró a extinguir el fuego, pero resultó quemado. Sin embargo, Yihaotian nunca le había dado a Yi Tsungtian ningún artefacto inmortal. Aparte de los pocos objetos de autodefensa que le había proporcionado su abuelo, no poseía ningún tesoro de ese tipo. ¿Podría ser que mi hijo haya despertado una constitución similar a la de Qingchang? Una chispa de emoción se agitó dentro de Yihaotian. Reino inmortal de Lingshuan, Real Academia de la Escarcha Celestial, clase de los superdotados. El instructor que estaba de pie en el atril, impartiendo la clase. Estudiantes, ya les he enseñado el método para forjar espadas voladoras. Bajo la guía de sus padres, ahora pueden fabricar su primera espada voladora. Por supuesto, posar una espada voladora es fundamental para participar en la competición de monta espadas. Se rumorea que el premio de este año es un artefacto divino con forma de mariposa. Así que, niños, den lo mejor de ustedes. ¿Un artefacto divino con forma de mariposa? Podría ser mi arma vinculada al alma, la orden Shinjin de la mariposa Phoenix. Yi Qingchang, que momentos antes estaba completamente desinteresada, levantó bruscamente la cabeza, con un destello de alegría en sus hermosos ojos. Cuando había empleado la técnica secreta para la reencarnación, había sido atacada por el Phoenix Oscuro. Su orden Shinjin de la mariposa Phoenix y la espada Phoenix purpura celestial habían absorbido la mayor parte del ataque, lo que la había permitido renacer sana y salva. Sin embargo, ambos artefactos sagrados habían sufrido graves daños, uno tenía su espíritu de espada completamente destrozado y el otro estaba gravemente herido y perdido. Ahora, al escuchar la noticia del regreso de la orden Shinjin de la mariposa Phoenix, ¿cómo no iba a estar emocionada? Pero en ese momento, una pequeña cabeza se asomó furtivamente por la puerta. ¿Quién más podía ser sino Yi Tsungtian? Este hermano mayor hacía todo lo posible, colándose diario en el ala para asegurarse de que su obediente hermana menor no faltaba a clase, olvidando por completo que él mismo era estudiante. Hermano, ¿no tienes que asistir a clase? Yi Qingchang salió del ala y miró con resignación a Yi Tsungtian. Estaba completamente sin palabras ante su hermano, que venía todos los días como se temiera que ella pudiera desaparecer. Se todo lo que ha enseñado el profesor. ¿Qué opinas de eso de forjar espadas voladoras que ha mencionado? ¿Se te ocurre algo? Cuando se trataba de forjar espadas voladoras, Yi Qingchang rebasaba confianza. Al fin y al cabo, era la reencarnación de la emperatriz.
Si ni siquiera podía vencer un simple mortal, mas lo valía buscar un bloque de tofu y acabar con todo. No te preocupes, hermano, tengo un plan. ¿No vas a participar en el torneo de espadas voladoras? Pregunto y chinchung con curiosidad. Si Tsungtian también participaba, sus posibilidades serían totalmente nulas, incluso con la espada celestial Phoenix purpura en la mano. Pero y Tsungtian hizo un gesto de desprecio sin dudarlo. Un montón de tonterías infantiles. No me interesan esas trivialidades. Tu hermano tiene ambitions más grandes. Yi chincheng ese cuento sin palabras. Sabía que Yi Tsungtian solo estaba justificando su pereza. Detrás de ellos, su lin lucía un air de absoluta confianza. Yi chincheng cuidara primero yo, sin duda, segundo. Después de todo, he despertado la intención de la espada sangrienta. Al ver la sonrisa de satisfacción de su lin, Yi Tsungtian le lanza una mirada feroz. ¿Qué diablos estás sonriendo? Si no consigues el segundo puesto esta vez, espera a que te ponga las manos encima. La sonrisa de su lin se congeló al instante. Ya había soportado antes el entrenamiento infernal de Yi Tsungtian, que era completamente inhumano. Sin embargo, no podía resistirse, como se en el fondo temía más a Yi Tsungtian que a Yi Chincheng. Esta enigmática figura parecía mucho más aterradora que su hermana. Capítulo 22, Mi abuelo es el emperador purpura exaltado. Al regresar al palacio inmortal de las heladas, Yi Chincheng recuperó de su espacio vital una espada larga exquisitamente elaborada y grabada con motivos de mariposas. Esta misma espada había sido suya en su vida anterior, la espada celestial Phoenix purpura, originalmente llamada de la Orden Shinjin Phoenix Mariposa. Por desgracia, su espíritu de espada había sido destrozado por el Phoenix Oscuro. Un artefacto divino sin su espíritu de espada es como un cuerpo sin alma. No puede liberar ni una décima parte de su poder. Esto es bastante problemático. Yi Chincheng frunció ligeramente el seno. Debía ganar este torneo de espadas, no podía permitir que la Orden Shinjin de la Mariposa Phoenix se perdiera de nuevo y sufriera más daños. ¿Debería sacar la espada demoníaca? Yi Chincheng se estremeció ante la idea. Dejando a un lado la falta de fiabilidad del demonio oscuro, la mera presencia de una espada demoníaca traería graves repercusiones. Si empuñara una espada así, probablemente sería descalificada antes incluso de que comenzara la competición. Quizás intuyendo la difícil situación de su obediente hija, los padres de la familia y se materializaron en el tocador de Yi Chincheng el momento siguiente. Querida hija, si tienes alguna dificultad, habla con tu padre. Tu padre la resolverá por ti. En efecto, no hay nada en el reino purpura que esté fuera del alcance de tu padre y tu madre. Yi Lingshuan y su esposa se dieron una palmada en el pecho al unísono, con expresiones rebasantes de obsequiosidad. Poco podían hacer. Desde los 5 años, Yi Chincheng se había ocupado de todo de forma independiente. Como padres, la pareja se sentía perpetuamente incapaz de contribuir de forma significativa, lo que les dejaba con un profundo sentimiento de deuda hacia su hija. Al principio, Yi Chincheng se había mostrado reacia a pedir ayuda a sus padres. Al fin y al cabo, como reencarnación de una emperatriz, depender de la ayuda de dos emperadores inmortales le parecía indigno de su dignidad. Pero ahora, con la orden dorada de la mariposa Phoenix tan cerca, realmente no encontraba una solución mejor. Padre, madre, deseo encontrar un espíritu de espada para mi espada voladora. Yi Haotian sonrió cálidamente al oresto y aceptó de buen grado. ¿Un espíritu de espada? Tu viejo tiene docenas de ellos. Más tarde celar uno en ella para ti. Yi Chincheng negó con la cabeza. Padre, el espíritu de espada que busco tiene conditions. Yi Haotian y Yi Lingshuan intercambiaron miradas de desconcierto. Adelante, ¿qué conditions? Primero, el rango del espíritu de espada no debe ser demasiado bajo. Como mínimo, debe ser de nivel emperador inmortal. Yi Haotian se tambaleó interiormente. Solo esa primera condición era suficiente para matarlo. Realmente tienes mucho de caro, pidiendo un alma de nivel emperador inmortal. En este reino purpurashal, los emperadores inmortales eran la cima absoluta de los cultivadores. Ni siquiera las batallas más feroces podían dejar atrás el alma de un emperador inmortal. Y incluso así lo hicieron, se autodestruirían sin dudarlo para preservar su dignidad. Por lo tanto, un alma del nivel de un emperador inmortal no era más que una quimera. Al ver las expresiones mortificadas de sus padres, Yi Chincheng solo pudo suspirar para sus adentros. Pensó para sí misma que este lugar apartado y olvidado de Dios realmente había hecho pesar un mal trago a sus mayores. El mínimo absoluto no debe ser inferior al reino sabio.
Yi hautian y yi lingshuang relajaran el seno. Un alma del nivel sabio era mucho más mangeable, por lo que asintieron con la cabeza. En segundo lugar, esta entidad espiritual debe habitar voluntariamente en la espada. Un espíritu de espada celado a la fuerza no puede liberar su verdadero poder. La sorpresa se reflejó en los ojos de Yi hautian y yi lingshuang. En todo el reino Zhixiao, los espíritus de espada eran celados a la fuerza, un método crudo y violento. Nadie negociaba nunca los términos con ellos. Tampoco nadie había sugerido nunca que celar por la fuerza a un espíritu de espada disminuyó su poder. Por supuesto, tales nociones no eran del todo inéditas, los textos antiguos de la familia y habían insinuado esta posibilidad. Yi hautian reflexionó durante un largo rato antes de tomar lo que parecía una decisión muy meditada. Ching, mañana podré te llevar a explorar el gran bosque de la nube estelar. ¿De verdad, pretendes buscar a esa persona? Yi lingshuang tenía una expresión de asombro. Yi hautian asintió. Por la primera espada voladora de mi hija, pondré mi vieja reputación en juego. En el gran bosque de la nube estelar, sin gobernar, del dominio estelar Zhongtian. Un corcel celestial blanco como la nieve tiraba de un carriage exquisitamente elaborado mientras avanzaba a toda velocidad por un estrecho sendero. Mama, ¿por qué no vamos en el palanquín de los nueve dragones? Sería impresionante. Yi Zhongtian se acarrocó contra el hombro de Yi lingshuang y le preguntó. A su lado, Yi Qingcheng no pudo evitar estremecerse. ¿Cuántos años tienes y sigues comportando así? Por Dios, es insoportable verlo. Yi hautian lo revolvió el pelo a su hijo con cariño. Este bosque nebuloso es una zona prohibida dentro del reino Zhixiao. Solo tu viejo padre tiene permiso para entrar. Ir en el palanquín de los nueve dragones desgastaría el amo de este lugar. ¿Amo? ¿Quién es ese? ¿Más formidable que tú, papa? Yi hautian miró las estrellas, aparentemente recordando algo, y se rió entre dientes. El amo aquí es tu abuelo. Los ojos de Yi Zhongtian se movieron rápidamente. A juzgar por la expresión de Yi hautian, parecía haber toda una historia detrás de esto. Siempre amante de los chismes, Yi Zhongtian miró fijamente a Yi hautian. No es precisamente un secreto. En aquel entonces, tu abuelo me obligó a casarme con una princesa queda del lejano reino de Tianfeng. Creo que se llamaba Qingcheng, igual que tu hermana. Dentro del carriage, Yi Qingcheng resopló y escupió un sorbo de té. Maldita sea, otter, ¿cómo te atreves a escribir esto? Yi hautian continuó, recordando el pasado con una mirada nostálgica. Pero yo ya tenía a tu madre en mi corazón por aquel entonces. ¿Cómo iba a casarme con esa princesa? Así que tu padre discutió con tu abuelo. Al final, tu abuelo no pudo convencerme ni que con tu madre. Debido a esto, tu abuelo, en un arranque de ira, se retiró a este vasto bosque de nubes estelares, negándose a volver a verme jamás. Después de escuchar la historia, Yi Zhongtian chasqueó la lengua con admiración, aunque una duda persistente sobre su veracidad lo inquietaba. Zhongtian, comparte cuando vayas al abuelo. Él prefiere la paz y la tranquilidad. A medida que se acercaban a su destino, Yi hautian se tomó un momento para recordárselo a su hijo. Con un relinco del corcel celestial, la familia y legó a su destino, el corazón del gran bosque nebuloso. Lo primero que vieron fue un inmenso lago circular, más allá del cual se alzaba una sencilla cabana de bambú sin adornos. Delante de la cabana se extendía una gran superficie de campos cultivados, plantados con frutas variadas, flores exóticas y hierbas raras. Ya que estás aquí, entra. Una voz profunda y resonante resonó desde el interior de la cabana. Yi Zhongtian contempló fijamente el lago que tenía ante sí y luego siguió a sus padres hacia la vivienda de bambú. El interior era igualmente sencillo, una mesa cuadrada, varias sillas de madera, una tetera con té aromático y unas cuantas tazas. Un anciano se recostaba plácidamente en una mecedora, fingiendo dormir. Abuelo, lingshuang y hemos venido a verte. El anciano ni siquiera miró a Yi hautian, aparentemente un resentido. Abuelo, soy Yi Zhongtian, yo también he venido a verte. La voz infantil dirigió al instante las defensas del anciano. Con una sacudida repentina, el anciano se levantó de la mecedora y miró a Yi Zhongtian con asombro. Pero inmediatamente frunció profundamente el seno. Yi hautian, explíqueme, ¿qué le pasa a mi nieto? ¿Cómo es posible que su aptitud sea tan pésima? Yi hautian y Yi lingshuang intercambiaron una mirada antes de que lingshuang tomara la palabra. Padre, Zhongtian y Qingcheng son gemelos dragon phoenix. Él nunca ha tenido aptitud para el cultivo desde su infancia. Impuyó a Yi Qingcheng hacia delante.
Los ojos del anciano brillaron con aguda perspicacia mientras estudiaba a su nieta. Podía discernir fácilmente que su nieta no era una niña común, ya que poseía una constitución única, un cuerpo tan natural. Habiendo alcanzado la etapa de comprensión del dawa una edad tan temprana, era aún más extraordinaria de lo que él había sido en su juventud. Por el bien de estos dos preciosos nietos míos, pasar por alto vuestra fuga. Yid Sung Tien abrió mucho los ojos. Así que no era que hubiera convencido al abuelo, sino que en realidad se había fugado con ella. Aunque Sung Tien careció de aptitudes, sigue siendo un nieto del clan Yi. Mientras viva el emperador del espacio purpura, nadie se atreverá a intimidarlo. El asombro de Yi Sung Tien se intensificó. Nunca imaginó que su modesto abuelo no era otro que el famoso emperador del espacio purpura y Lingtian del reino del espacio purpura. Sin embargo, al observarlo más de cerca, la energía inmortal que emanaba del anciano parecía totalmente insuficiente para un emperador. Aparentemente robusto, su núcleo parecía hueco. Su energía inmortal estaba gravemente agitada, como si alguna fuerza invisible la hubiera drenado. Ya no era el emperador Zisho que una vez infundió temor en todos los rincones del reino. Capítulo 23, El antiguo cultivator. Habla. ¿Qué situación te ha traído ante mí esta vez? Un padre conoce mejor a su hijo. Y Lingtian dirigió su mirada hacia su hijo. En realidad es Chingcheng. Su espada carece de espíritu. Y Lingtian miró a Yi Chingcheng, que estaba de pie cerca de él. Ven, Chingcheng. Trae tu espada para que el abuelo la examine. Yi Chingcheng obedeció y le entregó la espada Phoenix purpura celestial. Al ver la joya por primera vez, una mirada de asombro se dibujó en el rostro de Yi Lingtian. No era una espada cualquiera. Para empezar, los materiales utilizados en su forja eran totalmente imposibles de obtener en el reino purpura Shao. Si a eso le sumamos su artesanía, se encontraba entre las mejores de todo el gran mil mundos. Yi Lingtian miró fijamente a su nieta. ¿Qué tipo de espíritu de espada dices? Busco un espíritu de grado santo o superior, uno que entre voluntariamente en esta espada. Al oír estas palabras, una mirada de asombro cruzó los ojos de Yi Lingtian. Chingcheng, ¿qué opinas del alma de espada que hay dentro de mi propia espada? Mientras hablaba, una maravillosa espada divina se materializó de repente en la mano de Yi Lingtian. Esta espada no era en absoluto inferior a la espada celestial Phoenix purpura. Su joya brillaba con un aura constante, y incluso el espíritu de la espada que había en su interior, alimentado a lo largo de eras interminables por el emperador purpura Shao, exudaba un air de antigüedad primordial. Mi abuelo ha envejecido. Me duele que tu tío Jean siga soportando las penurias aquí conmigo. Sería mejor para el viajar por el mundo contigo. Al pronunciar estas palabras, el cuerpo de la espada comenzó a temblar. Al instante, una figura anciana con el cabello suelto se materializó en el aire. Los ojos de Chingcheng brillaron con gran interés mientras contemplaba el espíritu de la espada que se materializaba ante ella. Este espíritu de espada superaba con creces al de su antigua espada celestial del Phoenix purpura. Si realmente habitaba en la nueva espada, la espada celestial del Phoenix purpura ascendería instantáneamente al rango de artefacto divino de nivel medio, quizás incluso de nivel superior. Lingtian, ¿de verdad tienes intención de hacer esto? Viejo amigo, sabes que no queda tiempo. A partir de ahora, te tocará a ti cuidar de los niños por mí. Haotian, levada Ling Shuang y a los niños. Estoy cansado. Con eso, y Lingtian se despidió de los demás y se dirigió hacia el sillón reclinable. El anciano espíritu de la espada en el aire suspiró profundamente y se transformó en una voluta de humo que se posó sobre el cuerpo de Yi Chingcheng. Al ver a Yi Lingtian así, Yi Haotian y Yi Ling Shuang solo pudieron despedirse y marcharse. Poco después de subir al carriage, el gran bosque de la nube estelar se sacudió violentamente, como si una feroz bétula hubiera estalado en su interior. Un aura antigua y abrumadora impregnó instantáneamente el aire. ¿Cultivadores antiguos? ¿Cómo han podido aparecer aquí? Yi Chingcheng se volvió asombrada hacia el asiento de Yi Lingtian. Los cultivadores antiguos eran extremadamente raros, incluso en todos los grandes mil mundos. Estos practicantes de la antigüedad habían soportado innumerables calamidades y batallas, logrando una profunda ascensión tanto del alma como de la carne. Sus métodos de cultivo eran mucho más profundos que los de los practicantes actuales, y su poder superaba en varios niveles al de los cultivadores modernos. Frente a un cultivador antiguo, ni siquiera Yi Chingcheng en su mejor momento sería rival. El demonio del alma oscura era un menos amenazante, un cultivador antiguo era su némesis natural.
Frente a un enemigo así, el normalmente formidable demonio del alma oscura era insignificant. En el momento en que entraron en el gran bosque nebuloso, el demonio del alma oscura ya se había ocultado. Hun-san, aterrorizado, temblaba incontrolablemente a su lado. Ling Xuan, sueda de los niños. Ay revera padre. Al sentir esa hora aterradora, el corazón de Yi Haotian tembló. Solo entonces comprendió por qué su padre los había expulsado sin previo aviso. Esperam, yo también voy. Yi Ling Xuan miró a los niños antes de seguirlo. El gran lago redondo ahora parecía un abismo, con sus fauces negras como el azabache abiertas de par en par mientras devoraba la sangre vital de todo el bosque. La cabana de Yi Ling Tian se derrumbó hasta convertirse en polvo bajo su abrumador poder. La espada Zhixiao, ahora despejada de su alma, ya no podía resistir la fuerza corrosiva de la energía y se hizo añicos. Sobre el gran lago redondo, el emperador purpúreo sostenía una ficha dorada, manteniendo una barrera de luz dorada. Sin embargo, la energía divina dentro de él estaba siendo drenada sin piedad por el agujero negro. Jaja. Yi Ling Tian, ¿realmente crees que esta formación de mala calidad podría mantener Mariah? Hoy, te ver que aquí, al igual que esta formación. Una voz distorsionada resonó desde el vacío. Uf. Gutón, mientras este anciano sigue en pie, nunca saldrás. La energía celestial de Yi Ling Tian surgió con renovada ferocidad, su forma satino de carmesí mientras innumerables hilos de fuerza legales y fusionaban en gruesas cadenas, sumergiéndose en el abismo. ¿Por qué persistes, Yi Ling Tian? Comando tu esencia vital para reprimerme. ¿Cuánto tiempo más crees que podrás aguantar? En ese momento, Yi Haotian y Yi Ling Xuan se materializaron fuera de la barrera. Al presentar la escena en el interior, la conmoción se apoderó de ambos hermanos. ¿Qué es esto? ¿El legendario cultivador antiguo? ¿Cómo podría aparecer un cultivador antiguo en el reino Zhixiao? Solo entonces se dieron cuenta de que el aislamiento de Yi Ling Tian no se debía a su ira hacia ellos, sino a su deseo de enfrentarse en solitario a este adorador cultivador antiguo. Los cultivadores antiguos podían destruir reinos enteros a su antojo. El reino Zhixiao no era más que un juguete en sus manos. ¿Qué haces aquí? Coge los niños y abandona este lugar inmediatamente. Yi Ling Tian, al ver el inesperado regreso de Yi Haotian, lo espero enfadado. Durante años, su esencia inmortal había sido drenada constantemente por el antiguo artefacto de bronce. Si no fuera por la matriz asesina de demonios de los nuevos cielos, una antigua formación habría parecido hacía mucho tiempo. En su estado actual, la matriz no podía sostenerlo más de 10 minutos. Después de eso, desaparecería junto con ella. Padre, Ling Xuan y yo hemos venido a ayudarte. Yi Haotian y Yi Ling Xuan actuaron al unísono, canalizando una poderosa oleada de energía inmortal hacia el agujero negro. Aunque Yi Haotian se encontraba en el umbral del emperador inmortal y Yi Ling Xuan ya había alcanzado ese reino, su energía inmortal combinada resultó ser totalmente insignificante frente al agujero negro. Bueno, ahora. ¿Por qué eres tan desobediente? Yi Ling Tian suspiró impotente, sabiendo que era demasiado tarde para las palabras. Ja. Cuanta más energía divina, mejor. Cuanto más me des, más rápido emergerá. En ese momento, Yi Haotian y Yi Ling Xuan se dieron cuenta de que su energía divina estaba siendo absorbida por el agujero negro más allá de su control. Por mucho que lo intentaran, era inútil. El tiempo pasaba y el sonido de cristales rompiéndose comenzó a emanar del interior del agujero negro. Crack. Acompañado por el sonido de la rotura, un destello de luz dorada atravesó el cielo. Un anciano vestido de forma extraña flotaba en el aire, con una sonrisa maliciosa en el rostro mientras miraba a Yi Ling Tian y a los demás. Su expresión era como la de un lobo hambriento durante 1000 años que se encuentra con tres corderitos, con los ojos brillantes de intención depredadora. El anciano permanecía sereno en el aire, lamiéndose los labios sin cesar, con innumerables fuerzas de la ley surgiendo a su alrededor. Gadon, nuestra rencilla no debe involucrar a mi familia. Dijo Yi Ling Tian. Jaja. ¿Nuestra rencilla? ¿Qué tal si me has estado reprimiendo con esta formación todos estos años? Yi Ling Tian, hoy te presentar como tu familia, tus parientes, de tu mundo, son destruidos por mi mano. Que todo el mundo sepa que el carnicero de 1000 vidas, Gutong, ha regresado. Gutong extendió los brazos, revelando su horrible rostro al abrir su enorme boca. Yi Ling Tian y los demás sintieron como su yuan dan era destrozado por una fuerza invisible. El yuan dan era la fuente misma del poder de un cultivador. Sin él, su cultivo quedaría completamente destruido, reduciéndolos a simples mortals.
Sin embargo, yi lingtian, yi haut yen y yi lingshuan solo pidieran observer impotens como su yuan dan y desprendia de sus cuerpos físicos y entraba en la boca de otro. Privados de su yuan dan, y lingtian y los demás se derrumbaron en el suelo. Era la primera vez que senten una impotencia tan absoluta. Incluso cuando se enfrentaban a las aterradoras tribus demoníacas, poseían la determinación de luchar hasta la muerte. Sin embargo, contra el antiguo cultivador, solo podían observar como su cultivo era devorado, completamente inmovilizados. La desesperación consumió a yi lingtian. El de piel bronceada mataba sin piedad cualquier mundo menor que era en sus manos se enfrentaba a una aniquilación segura. Sin embargo, Ali estaba el gran emperador del reino Zishao, impotent para evitar la destrucción de su propio mundo. Capítulo 24, por favor, déjame entrar. Sin embargo, en ese mismo momento, Yi Tsungtian y Yi Qingcheng aparecieron silenciosamente dentro de la barrera. Vieja bruja repugnant. Entrega el yuan dan de mis padres ahora mismo o te dar una paliza hasta de Jarud con cara de cerdo. Yi Qingcheng apretó los puños y los blandió contra el horrible monstruo anciano que se encontraba en el cielo. Oh, no, Sun Qingcheng y Tsungtian. En sus corazones. Aunque Qingcheng era la elegida del cielo, aunque había despertado una intención espada sin igual, aunque su talento desafiaba a los cielos, solo tenía 16 años. ¿Cómo podía ser rival para un cultivador antiguo? Tsungtian, Qingcheng, huid inmediatamente. Yiling grito con angustia desgarradora, arrastrandos hacia ellos con un esfuerzo agonizante. Gutong abrió los ojos con total incredulidad. Esta barrera lo había encarcelado durante milenios. Aunque su poder ahora era solo una fracción de lo que había sido, no era algo trivial que dos jóvenes pudieran atravesar a voluntad. Peor aún, no había detectado su presencia antes. Deben poser algún tipo de tesoro. De lo contrario, no habría podido detectarlos. Al pensar esto, los ojos de Gutong brillaron con un color verde mientras fijaba su mirada en el chico y la chica que yacen en el suelo. TSK. Un cuerpo celestial dao, sin duda. Parece que yo, Gutong, ser el primer ser de la historia en saber hoy la esencia de un cuerpo celestial dao. Gutong se rió maliciosamente y extendió su mano marquita y esquelética. En un instante, una palma colosal, frigida a partir de la esencia misma de las leyes del universo, agarró el delicado brazo de Yi Qingcheng. Sin embargo, Gutong no mostró ningún atisbo de triunfo. En cambio, su expresión se oscureció. Porque, aunque ambos hermanos deberían haber sido capturados por la mano que empuñaba la ley, la realidad demostró lo contrario. Ese joven engreído, con una mano metida casualmente en el bolsillo del pantalón, había agarrado a su hermana en el aire con una sola mano. El poder de la mano de la ley era tal que ni siquiera seres del formidable calibre de sus padres podían resistirlo. Sin embargo, para su asombro, el joven lo había bloqueado con facilidad. ¿Te crees muy listo? El jefe ha intervenido. ¿Qué es esa tontería del Occidente antiguo? Vas a acabar tumbado boca arriba, te lo aseguro. Alvara Yi Tsungtian movers, el mago oscuro así lino de valor. Revelando su verdadera forma, comenzó a regodearse. No me extraña que un joven como tú pudiera resistir mi mano de la ley. Así que era tu alma mutilada la que me engañaba. Al ver el demonio oscuro revelarse, Gutong finalmente respiró aliviado. Aun así, un simple fragmento como tú no se interpondrá en lo que deseo. Entonces, una mano aún más grande envolvió a Yi Qingcheng. Esta vez, tenía la intención de llevársela, aunque solo fuera como carne y hueso. Yi Tsungtian entrecerró los ojos, al borde de la furia. Este miserable primero había robado los núcleos espirituales de su familia y luego había puesto las manos sobre su querida hermana verdaderamente, cada movimiento que hacía era buscar la muerte. Inclinando la cabeza, Yi Tsungtian extendió un solo dedo y lo apuntó hacia Gutong. Un leve murmullo escapó de sus labios. Arrodillate. Gutong rugió de risa, despacándolo como a un simple novato. Arrodillarme? Mi arrodillar cuando caiga el cielo. En este vasto mundo no hay nadie que pueda hacer que Gutong se incline. Sin embargo, su risa se congeló abruptamente. Una presión repentina y aplastante lo envolvió como un infierno ardiente, como si estuviera ante un coloso primogenio. Todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Esta sensación emanaba de su propia alma, sofocándolo. Entonces, Yi Tsungtian simplemente lo señaló con el dedo, un solo gesto suave. Al instante, los cielos parecieron derrumbarse, y una presión irresistible cayó en cascada. Boom! Un rugido inmenso y atronador resonó en todo el dominio estelar.
La tierra es partio en dos como se tratara de una ruina apocalíptica. Yilingtian y los demás estaban completamente atenidos. ¿Cómo podía ser esto? Un legendario cultivador antiguo había sido derrotado por el totalmente impotente con nada más que un leafto con el dedo. Ahora, Gutong se levantó temblorosamente de la tierra, con todo el cuerpo cubierto de sangre y barro, temblando violentamente, sin rastro alguno de su anterior arrogancia. Tres núcleos de esencia dorada salieron volando de su boca, regresando a Yilingtian y los demás. Ya. Yo, Gutong, he cultivado durante eras interminables. ¿A qué poderoso sin igual no me he enfrentado? Why hoy, un simple niño me ha derrotado tan rotundamente. ¿Qué vergüenza tan grande? Una vergüenza absoluta, sin duda. Los ojos de Gutong ardían en carmesí mientras una esencia rojo sangre brotaba de su cuerpo. El vacío se desgarra y un sinfín de leyes cósmicas se fusionaron. Ten cuidado, nieto. Está quemando su esencia sanguínea, su poder de comedia se multiplicará por días. Aunque Yilingtian estaba atenido por el poder de Yi Tsungtian, nos lanzó una advertencia. Yi Tsungtian se limitó a sonreír con desdén. Bah. ¿Quemar su esencia sanguínea? ¿Acaso cree que eso le permitirá derrotar al jefe? Aunque se consumiera por completo, no le tocaría ni un solo pelo al jefe. El demonio oscuro, asacando junto a Yi Qingcheng, se burló con desdén. Gutong quemó su esencia sanguínea, sacrificando su carne para forjar una espada divina sin igual. La espada divina solo tembló levemente en el aire, pero fue capaz de desgarrar el vacío infinito. El aura opresiva que emanaba hizo que Yilingtian y los demás se quedaran sin aliento. Incluso el demonio oscuro se retiró detrás de Yi Tsungtian. Por obligarme de ceder esta técnica, mocoso, sis quien sis, te has ganado mi respeto. La figura de bronce completamente transparente escupió las palabras con sena. Entonces, la espada divina atravesó el vacío, golpeando directamente la frente de Yi Tsungtian. Clang. Resonó un sonido seco. Toda la escena se congeló. La espada, que poseía un poder divino sin igual, apenas había tocado la frente de Yi Tsungtian cuando se hizo añicos como papel arrugado, dejando solo una profunda fissura en el vacío detrás de ella. Yi Tsungtian sacudió la cabeza con impotencia y luego dio un ligero golpecito con el dedo. Sierra. El vacío destrozado comenzó a repararse rápidamente, como si la espada divina nunca hubiera existido. Maldita sea. Y esa espada, forjada a partir de innumerables leyes, se desmoronó como papel? Y ese vacío desgarrado simplemente se vuelve a coser. Mi nieto es siquiera humano? Yilingtian abrió los ojos con asombro. El mismo había ascendido una vez al reino del emperador, donde incluso respirar era un lujo bajo esa espada de leyes. Sin embargo, su nieto la había enfrentado descaradamente, destrozándola con una facilidad pasmosa. Yi Tsungtian había superado ahora toda comprensión. Yi Haotian observó la compostura sin esfuerzo de Yi Tsungtian, sacudiendo la cabeza en reconocimiento de su propio desconcierto. En ese momento, la figura de bronce translúcida permanecía inmóvil en el aire. Sintió que la entidad que tenía ante sí no era simplemente mortal, sino una deidad celestial invencible. Ante tal poder, sus propias acciones parecían completamente inútiles. Al instante siguiente, Yi Tsungtian realizó una acción inesperada. Disparó un rayo dorado que se fusionó con el alma de Gutong, que estaba a punto de disiparse. A medida que la luz dorada se hundía, el alma de Gutong comenzó a fortalecerse poco a poco, transformándose de su estado disperso anterior en algo sólido y cohesionado. Gutong miró hacia arriba con asombro. Había pensado que había legado su aura, pero, inesperadamente, el otro le había salvado la vida. Pum. Gutong se arrodilló en el suelo, con el corazón ahora completamente desprovisto de cualquier pensamiento rebelde. Gracias, Mayor, por perdonarme la vida. Yi Tsungtian no le prestó atención, sino que se volvió para mirar a Yi Qingcheng. Hermanita, ¿qué tal es este tipo se convierte en tu espíritu de espada? Creo que su poder espiritual es aceptable. Sería una pena dejarlo morir. La boca de Gutong se crispó. Así que me has salvado solo para convertirme en el espíritu de la espada de tu hermana? ¿Es una pena morir? Pero no es una pena convertirse en el espíritu de un artefacto inmortal de mala calidad? Soy un cultivador antiguo. Deberías encontrarme un arma divina adecuada a mi estatura. Sin embargo, al momento siguiente, Gutong se dio cuenta de que ninguno de los dos hermanos estaba en su sano juicio. Pero este tipo es tan malvado. ¿Y se convierte mi espada Phoenix purpura celestial en una espada demoníaca? Yi Qingcheng parecía completamente disgustada. ¿Qué?
Mi llamas malvado? Innumerables imperadores supremos de todos los grandes mil mundos la suplicarían, hermanita. Y santian ascencio en silencio. Si su hermana no la quería, no la obligaría. Bueno, entonces, ya que no la quieres, hermanita, tendrá que destruirla humanamente. Gadoña estaba al borde de las lágrimas. Por favor, no lo hagas, hermana. No corromper tu artefacto divino. Te lo ruego, déjame entrar. Agutong no lo importaban las consecuencias, y se transformó en un rayo de luz que se fusionó con la espada celestial Phoenix Purpura, una fusión vinculante entre la vida y la muerte. Sin duda, era mejor ser un espíritu de espada que un fantasma errante. Al instante, la espada irradió un resplandor purpura. Con la entrada de Gutong, la espada Phoenix Purpura recuperó su vitalidad. Tras un largo letargo, ahora ascendía a un plano superior. Temiendo que el abrumador poder del alma de Gutong pudiera destrozar la espada, Yitzhangtian grabó casualmente varios patrones de ley en su joya para suprimir la fuerza del espíritu. Ya que se ha fusionado con ella, no hay más remedio que cuidarnoslo. Yitzhangtian extendió las manos con resignación. Yichingchen coincidió en que era la única opción. Capítulo 25, Espada Dragon de Fuego Sol Luna. La fácil subjugación del bronce por parte de Yitzhangtian sorprendió a la pareja y, sin embargo, su reacción fue más bien de sincero alivio, la fuerza era preferable a la debilidad, por abrumadora que fuera. Abuelo, ahora puedes volver a casa con tranquilidad, ¿no? Yitzhangtian se volvió hacia y Lingtian, que estaba de pie sonriendo tonamente. Por supuesto, padre, ahora que Gushio ya no es una amenaza, y es hora de que regreses a casa. Yi Hautian y Yi Lingshuan lo instaron. Yi Lingtian enderezó su envejecida espalda y asintió en silencio. Era como si una montaña que lo oprimía hubiera desaparecido de repente, y una tranquilidad largamente olvidada volviera al rostro del anciano. Después de todos estos años, viejo amigo, es hora de que nos jubilemos para disfrutar de nuestros últimos años. Este mundo ahora pertenece a la generación más joven. Yi Lingtian recogió la maltrecha espada divina Zixiao, que aún estaba clavada en el suelo. Con el regreso del espíritu de la espada, la joya se había reformado, aunque el embrión de la espada estaba gravemente dañado. Se necesitarían milenios incontables para restaurarla a su antigua gloria. La clase de superdotados de la Academia Real del Reino Inmortal Ling Shuang. Los pupillos de los estudiantes estaban cubiertos de una extraña variedad de espadas voladoras. Algunas parecían citaras, otras parecían azadas, otras parecían cuchillos de cocina y unas pocas no eran más que pequeños palos de madera. Las runas grabadas en ellas eran igualmente diversas. Huelga decir que todas ellas habían sido forjadas por los propios estudiantes. Chubby, ¿has traído el cuchillo de cocina de tu cocinero familiar? Perdit. Mi inspiración vino directamente de la cocina. ¿Algún problema? Ahora bien, ¿qué diablos es esto? ¿Una flauta? Es que eres un inculto. Un cultivador refinado como yo, naturalmente, requiere una espada voladora única. Esta espada flauta fue forjada con toda mi fortuna. En ese momento, el instructor subió al estrado y observó a los alumnos que habían traído sus propias espadas voladoras. Asintió con satisfacción. Alumnos, presentad la primera espada voladora que hayáis forjado, por orden. Juyu, tú serás el primero. El alumno que empuñaba el cuchillo de cocina subió ansioso al estrado. He bautizado a esta espada voladora como la joya que parte el cielo. El nombre provocó una olida de risas entre el público. ¿La espada que parte el cielo? Más bien el cuchillo que mata cerdos voladores. No se ríen, no se ríen. No subestimen mi espada que parte el cielo. La forge con el hierro místico de los nuevos cielos que lo roba mi padre. Y es increíblemente dura, imparable contra cualquier obstáculo. Lo demostró cortando el suelo debajo del atril. Pero con ese solo gol, su espada que parte el cielo se convirtió en una espada curvada que parte el cielo. Otra olida de risas recorrió el público. Esto lo llamas imparable, incomparable en de risa. El instructor que estaba cerca ya no pudo soportar seguir mirando. Con un gesto incómodo de la mano, hizo una señal al siguiente presentador. El siguiente presentador resultó ser Kong Fan, el espadachín de la espada flauta que acababa de discutir los problemas con Juyu. Compañeros, mi espada voladora es el llama espada Shao. Su nombre es sencillo, pero está lejos de serlo. Declaró Kong Fan, colocando una flauta sobre el atril mientras continuaba con su presentación. No solo se puede tocar, sino que también serve como arma.
Adormisa los enemigos con sus melodiosos tonos, lo que me permite mostrar mi exceptional talento musical mientras ataco cuando bajan la guardia. Los estudiantes que se encontraban debajo del podio se rascaron las orejas y las mejillas con torpvergüenza, pensando para sí mismos, caramba, solo es una flauta. ¿Nos toma por tontos? El instructor también frunció el seno. Este chico realmente se leva la palma. A continuación. Li Tianjiao. Gritó el instructor. El instructor que tenía grandes expectativas con respecto a este estudiante transferido, Li Tianjiao. Su aptitud solo era superada por la de la doncella sagrada, Yi Qingcheng. Lo único era que solía andar con las manos entrelazadas a la espalda, adoptando un air de anciano, lo que llevó al instructor a sospechar que este muchacho mostraba signos de madurez precoz. Li Tianjiao, al su nombre, esbozó una sonrisa de confianza. Como antiguo jefe del clan y poderoso guerrero cercano al reino del gran emperador, como iba a perder ante un grupo de jóvenes? Reconoció al instante el artefacto mariposa como la orden dorada de la mariposa Phoenix, el arma divina vinculada a la vida del difunto emperador Phoenix celestial. Conseguirla lo permitiría ganarse el favor del emperador Phoenix oscuro, lo que haría que su prestigio se disparara. Por lo tanto, ordenó a sus hombres que recuperaran la espada dragón de fuego sol luna del tesoro del clan Shi. Esta espada brillaba con una luz radiante y tenía gravedades runas solares y lunares en su superficie. En su núcleo yacía un dragón de fuego de nivel sagrado celado que servía como su espíritu, y toda la espada parecía un coloso dormido que emitía lejanos rugidos similares a los de un dragón. Cuando Li Tianjiao levantó la espada del dragón de fuego del sol y la luna, deliberadamente la infundió con un hilo de energía inmortal. Al instante, una brillante llama purpura brotó de la joya, y su deslumbrante resplandor y calor abrasador hicieron que toda la clase se sintiera como si se hubiera sumergido en un horno. Mi espada es el llama espada del dragón de fuego del sol y la luna. Con solo esa breve introducción, Li Tianjiao infundió con orgullo la espada del dragón de fuego del sol y la luna. A continuación, lanzó una mirada despectiva a las miradas de admiración y envidia que se posaban sobre él desde debajo del escenario. Bueno, entonces, politos provincianos, mi artefacto divino os ha dejado con la boca abierta? Li Tianjiao dirigió una mirada burlona a Yi Qingcheng, aclamada como la hija predilecta del cielo, sentada abajo. En comparación conmigo, incluso tu padre, si fuera un emperador inmortal, tendría que hacerse un lado. Yi Qingcheng frunció profundamente el seno. Ella creía que su espada Phoenix purpura celestial había ascendido al reino de los artefactos divinos, lo que le daba la victoria por derecho. Sin embargo, ahora había aparecido otra espada divina, la espada dragón de fuego sol luna. En términos de calidad, la espada dragón de fuego sol luna era inferior a su espada Phoenix celestial purpura. Sin embargo, el alma de bronce dentro del espíritu de la espada Phoenix celestial purpura aún se estaba recuperando, lo que la incapacitaba para liberar ni siquiera una fracción de su verdadero poder. Esto era realmente peligroso. Los labios de Yi Qingcheng se secaron mientras se lamentaba interiormente, cuando se habían vuelto tan comunes los artefactos divinos en el reino purpura Shao. Uno tras otro, los compañeros de clase mostraron sus obras maestras, pero ninguno se atrevió a desafiar a la espada dragón de fuego sol luna. Y, por último, nuestra delegada de clase, Yi Qingcheng. Un rugido ensordecido de vitas estalló en el ala. Esta chica no solo poseía una belleza sin igual, sino también una riqueza más allá de los sueños ordinarios, lo que la convertía en la novia idealizada de todos los chicos. En medio de miradas expectants, Yi Qingcheng desenvainó su espada del Phoenix celestial purpura. Embida de bronce, la joya se había transformado. Ahora irradiaba una luz dorada, con halos purpura aremolinandos en su núcleo, mientras el incesante grito de los Phoenix llenaba el aire. Otro artefacto divino. El instructor se maravilló. Habiendo enseñado durante casi un siglo, nunca había visto a nadie impunar un artefacto divino en una competición, y ahora había visto dos de una sola vez. Verdaderamente digna de mi diosa sonata, su primer movimiento es un artefacto divino. El campeonato de espada de este año es sin duda nuestro, han aparecido dos armas divinas. Mi espada es el llama espada Phoenix purpura. Yi Qingcheng no dio más explications. Esta vez fue Li Tianjiao quien se quedó atenido. Miró con asombro la espada Phoenix purpura celestial sobre el atril. No esperaba que el palacio inmortal Lingshuan fuera tan magnánimo, que realmente presentara un arma divina para que Yi Qingcheng compitiera con ella. Sin embargo, seguía teniendo plena confianza en su propia espada dragón de fuego del sol y la luna.
Ancla espada Phoenix purpura desprendia un hora antigua y atemporal, el sencha que su espíritu de espada seguía siendo débil, y que apenas suponía una amenaza para su propia espada. La victoria en este torneo de espadas estaba al alcance de su mano. Capítulo 26, La Casa de Té del Cielo Azul Anadira Favoritos. En el estudio sur del Palacio Inmortal Ling Shuang. Yeet Suntian Garabatiaba distratament en una hoja de papel, con la barbilla apoyada en la mano. En el papel figuraban varios nombres de participants en la competición de espada. Se trataba de competidores seleccionados específicamente entre la multitud de inscritos por los agents de Yeet Suntian, individuos capaces de plantear un desafío a su hermana, Yi Ching. Sin embargo, el nombre de la tienda destacaba entre ellos. ¿Quién es este la tienda? ¿Cómo es posible que pueda impunar un artefacto divino desde el principio? Yeet Suntian señaló el nombre de la tienda con la punta de su pluma. Los demás participantes, aunque procedían de familias acomodadas, palidecían en comparación con la riqueza del clan Yi. No suponían una gran amenaza para Yi Ching. Solo este enigmático la tienda, que empuñaba un artefacto divino desde el principio, se erigía como un rival formidable. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Yeet Suntian. ¿Te atreves a desafiar a mi hermana por el campeonato? Bueno, encontrar conmigo, Yeet Suntian, es simplemente tu desgracia. Se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. Ah, ¿cómo he podido olvidarme de ellos? Yeet Suntian se dio una palmada en la frente y se dio la vuelta, recuperando varios talismanes dorados brillantes de las estanterías. Eran simples amuletos que había garabateado en su tiempo libre. Yeet Suntian irrumpió en su escondite secreto, la casa de Tate Suntian. Esta casa de Té se había establecido a petición de Yeet Suntian, y servía principalmente como lugar de reunión para él y los mamados herederos de segunda generación. Por supuesto, para un hombre con un palato tan exigente como Yeet Suntian, también era el lugar donde se deleitaba con las delicias culinarias. A diferencia de otras casas de té, los platos aquí eran todos creados por Yeet Suntian basándose en sus recuerdos de la tierra, que luego enseñaba a los chefs. Este tipo de comida era poco común incluso en todo el reino Xixia. El té que se servía aquí era cultivado meticulosamente por el propio Yeet Suntian, una infusión espiritual que vigorizaba la mente y amplificaba la energía espiritual con un solo sorbo. Fue precisamente por esta razón que la casa de Tate Suntian se volvió cada vez más legendaria. A estas alturas, mencionarla en las calles era como nombrar un punto de referencia de la ciudad de Lingshuang. Cenar en la casa de Tate Suntian se había convertido en el símbolo mismo de la riqueza y el estatus. Aquí, camarera, rápido. Tomare eso. ¿Cómo es el llama? ¿Café de excremento de gato? Yife, miembro clave del círculo íntimo de Yeet Suntian y primo CEO, había desarrollado una profunda afición por su sabor después de probarlo una vez. Sin embargo, este café de excremento de gato tenía un precio muy elevado, mucho más allá de las posibilidades de un estudiante como él. Por lo tanto, solo podía darse el gusto cuando Yeet Suntian reunía a sus socios, con la esperanza de conseguir una taza gratis. La guapa camarera observó a este joven impaciente y no pudo evitar sonreír. Señor, eso es copy loac. Por favor, espera un momento. Estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. Al fin y al cabo, todo en su tienda era muy tentador, pero también muy caro. No se dejan engañar por esta pequeña taza de copy loac, en el mercado cuesta un millón de cristales espirituales. Chauffé, mirate, poniendo nerviosa por una simple taza de café. De verdad vale la pena. La puerta del salón de reuniones se abrió de par en par, dejando ver a Yeet Suntian con un vaso de cola helada en la mano. Jeef. La camarera bajó rápidamente la cabeza, con las mejillas sonrojadas, y de vez en cuando lanzaba miradas furtivas al enigmático joven propietario. ¿Qué joven doncella no se enamoraría? Especialmente cuando provenía de una familia con una fortuna sin igual, había abierto esta famosa casa de té en el reino Xixia con solo 16 o 17 años, y era a la vez apuesto y un tipo genuinamente bondadoso. Hermano Tian, no te lo vas a creer, pero este café se está vendiendo ahora a 3 millones de cristales espirituales la taza en el mercado. No podría permitírmelo. Estar encantado de pedir una taza cada vez que pueda. Yife acuno su café humante, con air de plena satisfacción. Yeet Suntian lu lanzó una mirada fulminante antes de buscar un asiento. Poco después, entraron varias personas más, cada una con sus golosinas favoritas. Yife, ¿qué has descubierto exactamente sobre este li tianjiao? Yife dejó su café y preguntó con gravedad.
Este li tangio es el único hijo de li Ryu, el señor de la ciudad de Ryu. El muchacho no es un tipo cualquiera. Yefe dio un sorbo a su refresco de cola antes de continuar. Cuando nació, se reunieron nubes doradas que banaron un radio de 1000 con una luz radiante, un verdadero prodigio. Si mencionas a li tangio en la ciudad de Sunrise, todos le dan el visto bueno. A los 3 años ya había comprendido lo profundo, y su talento rivaliza con el de la hermana Chincheng. Además, para este torneo de espadas, ese dice que impugna un artefacto divino llamado espada del dragón de fuego del sol y la luna. Yi Tsungtian ese cuento completamente sin palabras. Yefe solo repitia hechos que conoce, una charla totalmente inútil que omite los detalles cruciales. Podrías compartir algo que no haya oído antes. Yefe se rascó la cabeza con torpeza. Bueno, este li tangio tiene una costumbre peculiar. Cada mes, regresa a casa durante unos días a finales de mes, aparentemente para visitar a su padre. Su ruta de ida y vuelta a casa está marcada aquí. Yefe lo entregó una nota escrita a mano, cubierta de un garabado ilegible que representaba un mapa de la ruta. Mañana es precisamente el día en que regresa. Yi Tsungtian tomó la nota, asintió con la cabeza y marcó con un círculo la ubicación de Wanfen Ridge en el papel con su bolígrafo. Se trataba de la cordillera de Wanfen, una colina formada por innumerables tumbas. Rara vez transitada, servía como escondite ideal para actos ilícitos. Mañana esperaremos aquí. ¿Se atreve a competir con Chinching por el primer puesto? Una sonrisa picaria se dibujó en los labios de Yi Tsungtian. Al día siguiente. Después de completar su informe mensual, li tangio se apresuró hacia la academia con un ánimo excepcionalmente optimista. En este informe, había informado el emperador oscuro de su descubrimiento sobre el arma divina del emperador Phoenix Celestial, la orden dorada de la mariposa Phoenix. El emperador oscuro lo había colmado de elogios, prometiendo recompensas aún más generosas una vez que se asegura la orden dorada de la mariposa Phoenix. Li tangio tarareaba una melodía mientras pasaba por el sendero del bosque. Pero al pasar por la cresta de Wanfen, una nube de niebla negra se elevó de repente bajo a sus pies. Bueno, li tangio, ¿a dónde te diriges con tanta prisa? Yefe emergió de entre los árboles con una sonrisa siniestra. Como maten de segunda generación de la escuela, este tipo de cosas eran algo natural para él. He oído que tienes una espada divina. ¿Te importaría enseñárnosla? Li tangio miró a Yefe con absoluto desprecio. Estos matones de la escuela, acostumbrados a intimidar a los demás día tras día, habían sido durante mucho tiempo una espina clavada para li tangio. Si eran tan tontos como para buscar peli, no lo importaría asegurarse de que desaparecieran para siempre en Wanfen Ridge. Esta era la cordillera de las 10,000 tumbas, un desierto desolado donde no vagaba ningún alma. Incluso así los mataba Ali, nadie lo sabría jamás. Mientras Yefe avanzaba paso a paso, una intención asesina brilló en los ojos de li tangio. Si estás pidiendo la muerte, no me culpes. Justo cuando li tangio se disponía a liberar su colosal energía inmortal para aniquilar al provocador que tenía ante sí, apareció una figura formidable. Li tangio dispersó apresuradamente la energía inmortal de sus manos. ¿Eres li tangio? Yi Tsungtian se acercó con paso tranquilo, con una brizna de hierba entre los dientes. Li tangio maldijo para sus adentros. Puede que Yi Tsungtian no reconociera a li tangio, pero li tangio lo conoce bien. El hijo imperial del palacio inmortal Ling Shuang, el hijo predilecto de Yi Haoqian. Abundaban los rumores de que Yi Tsungtian poseía un talento abismal y una habilidad especial para causar problemas. Si no fuera por los innumerables guardias en la sombra que lo rodeaban, habría tenido un final violento hacia mucho tiempo. Su presencia aquí ahora sugería que tenía guardians asacando en las sombras. Li tangio no lo creería si no fuera así. Si actuara y fuera descubierto por los guardians del palacio inmortal Ling Shuang, el temperamento de Yi Ling Shuang seguramente haría que el asunto se llevara hasta sus últimas consecuencias. Aunque no le temía a Yi Ling Shuang, tenía una misión sobre sus hombres. Revelarse ahora haría que todos sus esfuerzos anteriores fueran en vano. Por el bien de su gran plan, li tangio solo podía celar silenciosamente su energía inmortal una vez más. Capítulo 27, Comienza la tragedia. Yi Tsungtian? ¿Qué crees que estás haciendo? Li tangio suspiró para sus adentros. Estaba seguro de que, incluso sin recurrir a su energía inmortal celada, escapar de Yi Tsungtian y sus secuaces sería tan fácil como girar la mano. He oído que eres todo un pez gordo en la escuela.
Incluso bland un artefacto divino llamado espada del dragón de fuego del sol y la luna para intimidar a la gente? Yitsungtian avanzo paso a paso hacia li tianjo. Este joven maestro nunca ha visto un artefacto divino. ¿Podrías mostrarme la espada del dragón de fuego del sol y la luna para que la examen? Li tianjo maldillo para sus adentros. ¿Nunca has visto un artefacto divino? ¡Qué tontería! Si tú nunca has visto uno, entonces ningún joven del reino Zisha lo ha visto tampoco. ¿Mostrártelo? Te quedarías mirándolo hasta que se te salieran los ojos de las órbitas. Yitsungtian, te apetis robar mi espada del dragón de fuego del sol y la luna? Necesitarás la habilidad para lograrlo. Li tianjo resoplo con frialdad. Al instante, aceleró bajo sus pies y su cuerpo salió disparado hacia adelante como una flecha lanzada desde su cuerda. ¡Caramba! Chicos, este tipo está tratando de escapar. Yi Fei gritó a pleno pulmón. El sequito de Yitsungtian estaba compuesto por jóvenes maestros de prestigiosas familias del reino inmortal Ling Shuang, cada uno de los cuales poseía habilidades formidables. En un instante, los jóvenes señores desataron técnicas ancestrales en su persecución. Li tianjo miró hacia atrás y vio que solo los jóvenes maestros lo perseguían, mientras que Yitsungtian permanecía inmóvil. Inmediatamente comenzó a tramar como deshacers de esa basura. Li tianjo giro y hacia adentro en el bosque desolado. ¿Este tipo está loco? Se está adentrando en el bosque. Mejor aún. Aquí, en medio de la naturaleza, nadie se dará cuenta si lo capturamos. No sabían que Li tianjo estaba acumulando una bola de energía inmortal lo suficientemente potente como para aniquilarlos. Romper el sello a la fuerza me ha dejado heridas internas, pero valdrá la pena si puedo eliminar a estos persistentes parasitos de un solo golpe. Li tianjo se limpió un rastro de sangre de los labios y miró hacia atrás, hacia Yi Fei y los demás, que se acercaban a él. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Pero justo entonces, una voz que casi lo volvió loco resonó una vez más. Señor Li tianjo, ¿por qué tanta prisa? ¿Lo llama su madre para cenar? No he tenido el placer de ver su artefacto divino, la espada del dragón de fuego del sol y la luna. Yitsungtian se acercó tranquilamente a Li tianjo desde la dirección opuesta. Sin embargo, Li tianjo, sin prestar atención a la reacción violenta que le provocó recuperar a la fuerza su energía divina, volvió a introducir brutalmente el vasto poder en su cuerpo, toshiendo una bocanada de sangre en el preciso. Oh, vaya. Intentando montar una escena? Ni siquiera te he tocado. Yitsungtian le tendió una mano preocupada para estabilizar a Li tianjo, fingiendo inocencia mientras le preguntaba por su bienestar. Por Dios, qué mal genio. Si no quieres mostrarlo, está bien, pero ¿por qué te alteras tanto que estás toshiendo sangre? Sin embargo, en la mente de Li tianjo galopaban 10,000 caballos salvajes. ¿Tan furioso como para escupir sangre? Yitsungtian, bastardo, casi me matas. Li tianjo se sentía completamente frustrado al darse cuenta de que no podía deshacerse de Yitsungtian. Entrega la espada del dragón de fuego del sol y la luna. En el peor de los casos, buscar otra en el tesoro del clan. Así, Li tianjo cedió. Esta es mi espada del dragón de fuego del sol y la luna. Tomala, y deja de seguirme. Yitsungtian se quedó algo sorprendido cuando Li tianjo le entregó la espada del dragón de fuego del sol y la luna. No esperaba una rendición tan rápida del artefacto divino. Con la espada en la mano, Yitsungtian se quedó sin palabras. Esta miserable espada apenas merecía la pena mencionar, ya que solo albergaba a un pequeño y lamentable dragón en su interior. Una vez que la espada de bronce se recuperara, esta espada ni siquiera serviría para lamar las botas. A pesar de que Li tianjo le había entregado la espada del dragón de fuego del sol y la luna, Yitsungtian no tenía intención de dejarlo marchar. Yi Fei, tú también deberías examinar esta espada. Yitsungtian le lanzó la espada a Yi Fei con indiferencia antes de acercarse a Li tianjo. Camarada Li tianjo, solo decimos observar la forma del artefacto, no tenemos intención de quedárnoslo. Mientras hablaba, Yitsungtian sacó discretamente un talismán dorado de su túnica y lo colocó hábilmente en el suelo debajo de Li tianjo. Al instante, la tierra tembló violentamente y un colosal muro de tierra se elevó hacia el cielo. Yitsungtian saltó ágilmente más allá del perímetro del muro. El pobre Li tianjo se encontró rodeado por capas y capas de barreras de tierra. Solo entonces Li tianjo se dio cuenta de que había quedado en la trampa de Yitsungtian, y su corazón hervía de furia. Esta prisión de tierra desaparecerá en 3 días. Solo te pedir prestada tu espada por un par de días,
Yi Tsungtian acaricio la perd con satisfaction. Yi Tsungtian, ¿qué estás haciendo? Déjame salir ahora mismo. Li Tianjiu es enfuricio y golpeó las paredes de tierra. Sin embargo, Yi Tsungtian no le prestó atención, ya que hacía tiempo que había desaparecido. Después de luchar brevemente, Li Tianjiu se como al no obtener respuesta. Yi Tsungtian, ¿de verdad crees que esta endeble prisión de tierra puede retenerme? Soy el antiguo jefe del clan, un ser que está a solo medio paso de convertirse en emperador. Con eso, Li Tianjiu cruzó las piernas y se sentó, restaurando su energía inmortal celada. Al instante siguiente, una energía inmortal carmesí ardiente lo envolvió. Fue una simple perd de tierra. Hast anacos. Li Tianjiu apuntó a la perd y se estrelló contra ella con fuerza bruta. Lo que no sabía era que, aunque Tsungtian había esposado estos planos de forma casual, su poder era completamente superior a cualquier cosa que hubiera oído jamás. Crash. La energía divina protectora de Li Tianjiu se hizo añicos tras el impacto, y un gran bulto se le hinchó en la frente. ¿Cómo es posible? Aunque no he liberado todo mi poder divino, debería seguir poseyendo el poder de un cultivador de nivel santo. ¿Cómo es posible que no haya podido romper en ni siquiera un muro de tierra? ¿Podría ser que el guardián lo hubiera reforzado desde fuera? En ese momento, esa era la única explicación que se le ocurría a Li Tianjiu. De lo contrario, ¿cómo era posible que alguien con el talento abismal de Yi Tsungtian pudiera confinarlo? Pero solo quedaban 2 días para el torneo y, ese permanecía atrapado allí durante 3 días, se perdería la competición de monta espadas. La orden dorada de la mariposa Phoenix estaría fuera de su alcance y entonces llegaría el castigo del emperador oscuro. Al pensar en ello, Li Tianjiu se estremeció. Reunió una energía inmortal aún más potente y se estrelló contra la celda de tierra con todas sus fuerzas. Volvió a reunir fuerzas y se estrelló una vez más. Volvió a reunirlo y golpeó una vez más. Tras innumerables colisiones, Li Tianjiu estaba mareado y magalado por todas partes, pero la celda de tierra permanecía completamente inmóvil. Un escalofrío se apoderó del corazón de Li Tianjiu. Había gastado una energía divina cercana al nivel de un emperador inmortal, pero la perd de tierra se mantenía firme, sin que se desprendiera en una mota de polvo. Podría ser que los guardias de la sombra al lado de Yi Tsungtian fueran del nivel de un emperador inmortal? En ese momento, en la sala VIP 8, en la última planta de la casa de Tate Tsungtian. Yi Fei y varios mocosos mamados acariciaban la espada del dragón de fuego del sol y la luna, con la baba prácticamente goteando de sus bocas. Mirad como estáis, que espectáculo tan patético. Yi Tsungtian comentó con una mirada destinosa. No te lo creerías, jefe. En el reino Zhixiao, este artefacto divino habría desencadenado una lucha sangrienta. Tenemos suerte de poder tocarlo ahora, mejor aprovechamos cada oportunidad antes de que alguien nos lo arrebate. Yi Fei levantó la cabeza, con voz tenida de aprensión. Y aparece Li Tianjiu. Parecía bastante arrogante, lino de sí mismo. Al arresto, una pizca de diversión se dibujó en los labios de Yi Tsungtian. Tranquilo. Ese talismán fue robado del estudio de mi padre. En ni siquiera días como él podrían escapar de él. Yi Tsungtian murmuró para sí mismo. ¿Ese talismán? En ni siquiera el dragón hace que cerca los nuevos cielos podría romperlo. Él se rompería la cabeza intentándolo y en ni siquiera lograría desprender una mota de polvo. Capítulo 28, La Espada Malvada. La competición de monta espadas comenzó. La montaña del dragón prepara ese lino de estudiantes apanados unos contra otros. El instructor Kai y el decano Fei Chai habían organizado a los estudiantes de la clase para talentos con mucha antelación. La competición de este año fue organizada conjuntamente por los 4 grandes reinos inmortales, Ling Shuang, Tianfeng, Changluo y Xichang. La clasificación del torneo determinaría directamente la clasificación académica de las principales academias, lo que explicaba la intensa concentración del decano Fei Chai. ¿Alguien ha visto a Li Tianjiu? ¿Está Li Tianjiu presente? Con la ceremonia de apertura inminente, el competidor estrella de la academia Ling Shuang seguía notablemente ausente, lo que dejó el instructor Kai en estado de pánico. Instructor Kai, ¿on no han localizado a Li Tianjiu? El decano Fei Chai se apresuró a acercarse, con voz lina de urgencia. Precisamente porque sabía que la academia contaba con un competidor como Li Tianjiu, que poseía un artefacto divino, el decano Fei Chai había apostado en secreto una cuantiosa suma a que su academia ganaría el torneo. Sin Li Tianjiu, corría el riesgo de perder una fortuna. Director, parece que Li Tianjiu no ha regresado de visitar a su familia.
La mentora kai nego con la cabeza, con air totalmente impotent. Pero eso no cuadraba. Cuando se marchó, le Tangio había solicitado permiso, prometiendo que volvería en 2 días. Ya habían pasado 3 días debería haber regresado ya. Pero, director, le Tangio dijo que volvería en 2 días cuando se marchó. Normalmente es muy puntual. Esta vez, ¿podría haber sufrido algún percance por el camino? El mentor que se dirigió al decano fue chai. En opinión del mentor, le Tangio siempre había sido un estudiante totalmente fiable. Aunque algo precoz, destacaba académicamente y poseía una notable estabilidad. Su palabra era su compromiso era precisamente el tipo de alumno ejemplar que no necesitaba que los mentors le dieran indications. En ese momento, Fei Chai veo a Yit Sungtian acercando furtivamente entre la multitud. El decano Fei Chai intuyo que Yit Sungtian debía estar involucrado en este asunto. Por lo tanto, ese dirigió hacia Yit Sungtian. Hoy, Chief, ese inútil ha venido a buscar problemas otra vez. Yi Fei alertó a Yit Sungtian. But Yit Sungtian sabía muy bien por qué había venido este tipo. Señor Yit Sungtian, ¿ha visto al señor Li Tangio? Yit Sungtian frunció los labios. Dijo que tenía asuntos familiares que atender. Probablemente volverá en un par de días. Al principio, el decano Fei Chai solo sospechaba que Yit Sungtian estaba involucrado en la desaparición de Li Tangio. Pero ahora no había duda, sin duda era obra de este tipo. Por desgracia, el decano Fei Chai carecía de pruebas. Además, no podía recurrir a la fuerza contra Yit Sungtian. Solo podía apelar a la razón y a las emociones para persuadirlo. Yit Sungtian, esta competición determina la clasificación educativa de las 4 academias principales. Sin Li Tangio, nuestra academia tiene pocas posibilidades de ganar. ¿Podrías discernir dónde ha ido Li Tangio? Tranquilo. Aunque no esté él, todavía tengo a mi hermana Yi Qingcheng. Ella se asegura de que no pierdas en un centavo. Yit Sungtian dijo cómodamente, con las piernas cruzadas y las semilas de girasol crujiendo entre sus dientes. Al mencionar la pérdida de dinero, el rostro de Fei Chai se sonrojó. Su mente se tambaleó momentáneamente antes de aclarar apresuradamente. ¿Perder dinero? Solo me preocupó por mis propios alumnos. Como director, ¿cómo podría arriesgar la reputación de la escuela? ¿Cómo se enteró de mi apuesta? No así lo había contado a nadie. A decir verdad, Yit Sungtian sabía desde el principio lo de la apuesta, ya que había sido idea suya. Él mismo había apostado por la victoria de su hermana. Al descubrir su feral, Fei Chai se escabuló abatido, depositando ahora todas sus esperanzas únicamente en Yi Qingcheng. Cuando la clase de Yi Qingcheng salió al campo en representación de toda la escuela, Yit Sungtian se levantó de un salto de su asiento. Yi Qingcheng. El primer puesto en la competición, tú puedes. Alvara Yit Sungtian agitando serpeninas en apoyo a Yi Qingcheng, sus subordinados no podían quedarse atrás. Así, la zona de espectadores se levantó como un mar de gente vestida con camisetas de Go Qingcheng para animarla. Aún más sorprendente fue que la influencia de Yit Sungtian se extendió a otros campos. Ante este espectáculo, Yi Qingcheng solo pudo cubrirse la cara, fingiendo no reconocer a este hermano mayor tanto. El inútil heredero imperial del reino inmortal Ling Shuang. Su princesa imperial no puede ser mucho mejor. ¿De qué sirve toda esta fanfarria? Este campeonato es mío, de Fan Hui, y de nadie más. Fan Hui, príncipe heredero del reino inmortal Si Chang, soltó un resoplido frío y despectivo. Fan Hui, el único hijo de Fan Sicheng, gobernante del reino inmortal de Sicheng, era arrogant y menospreciaba a todo el mundo. Aprovechándose del favor de su padre, cometió todo tipo de atrocidades. Una vez, después de que alguien hablara mal de él, mandó ejecutar a toda la familia de esa persona, más de 200 personas. La gente lo apodaba el pequeño príncipe de Sicheng. Incluso en presencia de los hijos y hijas imperiales de otros reinos inmortales, se comportaba con air de superioridad, y su arrogancia inquietaba profundamente a los demás. Mientras tanto, Feng Qian, el hijo sagrado del reino inmortal de Chengluo, permanecía en silencio. Recordaba bien las enseñanzas de su padre, debía encontrar la manera de hacerse amigo del hijo y la hija imperiales del reino inmortal de Lingshan. Incluso así la amistad resultaba imposible, debía evitar enemistarse con ellos a toda costa. En cuanto a Su Lin, el hijo imperial del dominio Tianxian, criado desde niño en Lingshuang, hacía tiempo que se había enamorado perdidamente de Yi Qingcheng, y ahora la animaba entre la multitud. Entonces, cuando la gran campana repicó, la arena quedó en completo silencio. La competición había entrado en su fase preparatoria.
Fan hui desenveno con confianza su espada voladora de competition, la joya del dragón solitario en wind. Se trataba de un artefacto inmortal de primer nivel, meticulosamente seleccionado del tesoro del reino inmortal quadruple. En su joya estaba grabado un dragón, rodeado de remolinos de viento frío que emiten un zumbido resonante. Esta es mi espada voladora, llamada dragón solitario en wind. Es una espada inmortal de primer nivel. Una olida de exclamations recorrió la zona de espectadores. Realmente digno del cuarto príncipe, que extravagancia. Sacar con tanta naturalidad una espada inmortal suprema como esta. Creo que el campeonato de este torneo ya está en manos del cuarto príncipe. ¿Por qué esta espada me hace sentir tan incómodo? Sin embargo, Yi Tsungtian entrecerró los ojos. Desde el primer momento, sintió el aura peculiar que emanaba de la espada inmortal, un aura de maldad, un aura que no pertenecía a este mundo. Era una espada malvada. A diferencia de las espadas demoníacas, que solo requerían la sangre de un cierto número de víctimas para ser forjadas. Sin embargo, su método de consagración era completamente village. Una espada malvada no solo exigía sangre, sino también almas sometidas a un tormento eterno, cuyo sufrimiento se utilizaba para templar la joya. Para que la espada del viento de la sombra del dragón alcanzara el rango de espada inmortal suprema, su consagración debía haber reclamado no menos de 100,000 almas. Fongchen dirigió una mirada profunda y prolongada a la espada del dragón solitario en wind antes de sacar en silencio su propia espada voladora. Esta es mi espada voladora. Se llama 7 estrellas. Fongchen sacó una espada que parecía desgastada, pero que desprendía un aire de antigua simplicidad. Toda la joya estaba insertada con antiguas monedas de cobre, sin ninguna decoración ornamentada, lo que le daba un aspecto notablemente sencillo. ¿Ya? ¿Un artefacto sagrado? ¿Cómo te atreves a sacar algo así? Fanhui tenía una mirada burlona, mientras que los espectadores murmuraban incrédulos. Después de todo, el otro había sacado una espada inmortal de primer nivel, mientras que esto no era más que un artefacto sagrado, totalmente incomparable. Sin embargo, Yi Tsungtian solo podía maravillarse. Nunca pensé que volvería a ver el arma de ese tipo. Parece que el destino tiene su manera de actuar. Ese muchacho tiene un camino difícil por delante. En la mente de Yi Tsungtian surgió una imagen, un falso sacerdote taoísta vestido con túnicas pero con la cabeza rapada, con la boca llena de grasa y cada frase girando en torno a las mujeres. Este impostor no era otro que uno de los discípulos de Yi Tsungtian, Wunyan. Wunyan tenía una costumbre peculiar, vagaba por el país y aceptaba aprendices a la donde iba. Su método de reclutamiento era igualmente poco convencional, abandonaba su espada de las 7 estrellas en lugares aleatorios. Quien la encontrara y superara su prueba se convertía en su discípulo. En consecuencia, Yi Tsungtian podía presumir de tener discípulos repartidos por todas partes. A la donde viajaba, la presencia de Wunyan lo seguía. En cuanto a su lin, era aún más obvio. La espada larga corriente que lavaba a diario era un requisito de Yi Tsungtian, no separarse nunca de la joya, alimentar la espada con el propio ser, lograr la unidad entre el hombre y la espada y despeda el espíritu innato dentro del arma. Solo entonces tendría éxito. Por último, Yi Qingcheng presentó una espada larga de forma extraña, que irradiaba rayos de luz púrpura. Toda la joya yacía allí como una bestia del vacío dormida, con su adorador aura impregnando todo el recinto. Divino, artefacto divino. La espada voladora de Yi Qingcheng es en realidad una espada divina. En un instante, toda la zona de espectadores se puso en pie, estalando en olidas de exclamaciones de asombro. Incluso los profesores y el director, que mantenían el orden, no pudieron evitar volver la mirada hacia Ali. Solo los alumnos de la clase de la Academia Ling Shuang, famosos por su excepcional talento, levantaron la cabeza con orgullo y desdén. Mirad como os comportáis, como unos palitos. Solo es una espada divina, ¿no? Nuestra clase tiene una aún más formidable. Mi espada es el llama Phoenix purpura. La breve presentación, junto con la impresionante belleza de Yi Qingcheng, le confería un aura de incomparable distanciamiento. Incluso Fengqian, normalmente tan firme como una roca, estaba ahora visiblemente conmocionado por esta espada divina. A su lado, Fan Hui tenía una expresión de frialdad glacial. La aparición de Yi Qingcheng lo había robado todo el protagonismo que debería haber sido suyo. ¿Un fan artefacto divino? No tardará mucho en ser mío. Un destello de intención maliciosa brilló en los ojos de Fan Hui. Sin embargo, ese mismo destello fue captado por Yi Tsungtian, que estaba sentado con la barbilla apoyada en las manos. Capítulo 29, El descenso de Fan Hui a la oscuridad.
Con han rugido atronador, comenzó la competición. Los estudiantes participantes se lanzaron hacia su destino montados en sus espadas voladoras de formas extrañas. Las reglas eran sencillas: pilotar la espada hasta una pequeña isla en el Mar del Sur, recuperar su especialidad, las joyas de bambú de jade del Mar del Sur, y regresar. El más rápido prevalecería. Yi Qingcheng se transformó en un rayo de luz, atravesando rápidamente el cielo. Su Lin la seguía de cerca, luego Fengqian y, por último, Fan Hui, cuyas intenciones distaban mucho de ser puras. La espada divina que manejaba Yi Qingcheng era asombrosamente rápida, dejando rápidamente atrás a los demás. Inmediatamente después, un rayo de luz oscura brilló cuando Fan Hui, monado en el ora negra, se lanzó en su persecución. Esto es malo. Murmuró Fengqian entre dientes, formó un sello con las manos y se lanzó en su persecución. Fengqian murmuró entre dientes, formando un sello con la mano antes de perseguirlo. Mientras tanto, Yi Tsungtian, en las gradas de espectadores, observaba a Fan Hui en la gran pantalla, con una sonrisa maliciosa en los labios. ¿Afirmas impunar la espada maligna? Entonces que tu maldad sea absoluta. Inmediatamente después, Yi Tsungtian se excusó para ir al baño y se marchó. En un barranco de la montaña, Yi Qingcheng se detuvo brevemente. El artefacto divino exigía tanta energía espiritual que necesitaba descansar y reponerse antes de continuar. Vaya, vaya. ¿No es esta la encantadora Yi Qingcheng? ¿Qué es esto? ¿Te has detenido para esperarme? Fan Hui, con el rostro retorcido por la maldad, la alcanzó desde cerca. Su rostro se retorció, y una espada siniestra que irradiaba un brillo oscuro se suspendió detrás de él. Yi Qingcheng lu lanzó una mirada fría. Tu espada voladora es en realidad una espada demoníaca. Fan Hui, sin embargo, permaneció indiferente. Se humedeció los labios y su mirada lasciva recorrió el cuerpo de Yi Qingcheng. Realmente disfrutaría escuchando los gritos agonizantes de la alta y poderosa imperatriz. Ni pregunto qué sabor tendría eso. Fan Hui balanceó su brazo y la espada gris estrelló contra la espada celestial Phoenix purpura. El impacto hizo que Yi Qingcheng retrocediera varios pasos tambaleandos. El antiguo bronce de la espada Phoenix purpura hervía de frustración. Si su poder espiritual no hubiera sido cedido, este insignificant cultivator hirage habría sido aplastado por el más mínimo pedo. Al ver a Yi Qingcheng completamente indefensa, Fan Hui soltó una carcajada. Pequeña belleza, entregame to tu cultivo. Te considera una muerte agonizante. Yi Qingcheng intentó invocar la llama del Phoenix, solo para descubrir que no podía reunir en un solo hilo de energía inmortal. Sencha como si algo hubiera cedido su poder. No malgastes tu aliento. He pagado un alto precio para ocuparme de ti. Todo este espacio estás cedido dentro de una barrera. Nadie más que yo puede utilizar la energía inmortal aquí. Y no temas ser descubierta, dentro de esta barrera, nadie te encontrará. Fan Hui esbozó una sonrisa lasciva mientras miraba fijamente a Yi Qingcheng. Paso a paso, Fan Hui avanzó hacia ella. La energía gris que lo envolvía se fusionó en innumerables manos gigantes, que agarraron la energía divina de Yi Qingcheng y la arrancaron de su cuerpo. La energía divina de una belleza es verdaderamente exquisita. Los ojos de Fan Hui brillaban con avaricia. En ese momento, el colgante de espada de madera que Yi Qingcheng llevaba alrededor del cuello comenzó a zumbar. Dark Demon y Soul 3 no pudieron contenerse más. Se habían cedido obedientemente para este torneo, pero ahora, al ver a Yi Qingcheng en peligro. Maldita sea, crees que no voy a salir y cortarte en pedazos. Soul 3, preparad para salir y matar a este bastardo. En ese momento, hicieron caso omiso de la reacción violenta que provocaba volver a imprimir sus sellos a la fuerza, preparándose para atacar con una fuerza atronadora y matar a este detestable cultivator hirage. Justo cuando Dark Demon y Alma 3 estaban a punto de atacar, una moneda de cobra entró disparada desde el exterior, interrumpiendo con precisión el hechizo de Fan Hui. Fuera de la barrera, se podía ver a Fengqian acercándose paso a paso, con la espada de las 7 estrellas en la mano, los dedos formando sellos mientras recitaba conjuros. La barrera, que brillaba con una luz oscura, parecía totalmente ineficaz contra él. ¿Cómo has entrado? Fan Hui frunció el seno. Esta barrera era un tesoro que la había concedido el dios oscuro, incluso un sabio tendría dificultades para atravesarla. Sin embargo, ahora, un simple niño la había penetrado. Desde la antigüedad, el mal no puede prevalecer sobre la justicia. Esta espada de las 7 estrellas es la némesis de todos vosotros, espíritus malévolos.
Fonchen desenveno su espada de las siete estrellas, que ahora irradioba una deslumbrant luz dorada y emisha un zumbido resonant. El rostro de Feng Hui se torció en una fría mueca de desprecio, con los ojos brillando con intención asesina. No toleraría que nadie que lo amenazara siguiera con vida. ¿Crees que tú solo puedes salvarla? Estás buscando la muerte. Con eso, Feng Hui levantó su espada del dragón solitario en win, se cortó el dedo y entró la sangre por la joya. Al instante, el hora de la espada, antes envuelta en una niebla gris, cambió drásticamente. Un rugido atronador de dragón sacudió los cielos. Feng Qian no mostró debilidad. Se tocó la frente, se mordió el dedo medio y recitó un conjuro. La espada de las siete estrellas brilló con un intenso resplandor. Las monedas de cobre incrustadas en su hojas esparcieron por el suelo, envueltas en una luz dorada. Al instante, parecieron cobrar vida y atacaron sin descanso a Feng Hui. Dedo en la frente, las siete estrellas se reúnen. No está nada mal. Nada de esto escapó a la mirada de Yi Tsuntian. Sentado en lo alto del barranco de la montaña, observando la feroz batalla que celebraba abajo, asintió con admiración ante la técnica de Feng Qian. A estas alturas, Feng Hui parecía haber tenido suficiente. Su expresión se volvió tan fría y gelada como el agua. Tenía intención de jugar contigo un poco más, pero ahora se me ha agotado la paciencia. La espada sombra del dragón que Feng Hui empuñaba se hizo añicos, intensificando su siniestro aura negra. El dragón demonio emerge. Acompañada por un rugido de dragón desgarrador, la espada se rompió por completo, transformándose instantáneamente en un colosal dragón gris. Se enroscó en el aire, con sus malévolos ojos purpúrefijos friamente en Feng Qian. Tras la aparición del dragón, Feng Hui quedó envuelto en una energía malévola y su cultivo aumentó exponencialmente. Superó el reino de la iluminación y ahora es encontraba dos reinos por encima de Yi Qingcheng y los demás. Jaja. Con mi poder actual, matarte sería tan fácil como aplastar una hormiga. Mientras hablaba, su mano extendida desató una fuerza invisible que descargó a Feng Qian, arrastrándolo por los aires. Feng Qian no poseía ni una pizca de fuerza para resistirse, quedando completamente a merced de esta aura corruptora. Mientras la vitalidad de Feng Qian se agotaba lentamente, Feng Hui lanzó un alido desgarrador al cielo, aparentemente disfrutando enormemente al presenciar la agonizante muerte de otro. ¡Caramba! Esta aura maligna apesta hasta el cielo. Yi Tsuntian se tapó la nariz y sacó una flor de extraño color de su pecho. Esta flor, conocida como la fragancia mística bracado, no solo poseía un hermoso color y un dulce aroma, sino también una propiedad extraordinaria. Cuando las entidades malévolas detectaban su aroma, caían en un frenesí incontrolable. Cuando Yi Tsuntian sacó la fragancia mística bracado, una fragancia extraordinaria se esparció instantáneamente, impregnando rápidamente todo el barranco de la montaña. Ah! La rosa mística. Como fossils vivientes, el mago oscuro y el bronce antiguo reconocerán naturalmente su potencia. Aprovechando el momento en que Feng Hui y el dragón demonio estaban momentáneamente intoxicados, rescataron rápidamente a Feng Qian. Vieron como las expresiones de Feng Hui y el dragón maligno pasaban del estupor a la excitación, y luego de la excitación a la agitación frenética, con los ojos volviéndose gradualmente carmesí mientras una energía malévola cercaba salvajemente a sus cuerpos. En ese mismo instante, privada del apoyo de la energía celestial de Feng Hui, la barrera comenzó a romperse. Feng Qian y Yi Qingcheng aprovecharon la oportunidad para elevarse en el aire. En un instante, un vasto aura grisácea y negra de maldad se extendió como un mar de niebla, oscureciendo el cielo y bloqueando el sol. Cabe señalar que se trataba de la vía principal del torneo de control de espadas, vigilada por instructores a lo largo del recorrido. Varios mentores cercanos percibieron la anomalía y volaron hacia el lugar del alboroto. Rápido, avisan al director. Incluso el instructor supervisor se sorprendió al presenciar una concentración tan inmensa de energía malévola. Cuando llegaron los cuatro directores, Feng Hui había sido completamente corrompido. Se había fusionado con el dragón demoníaco, todo su ser estaba envuelto en energía malévola y se había transformado en un monstruoso híbrido entre dragón y hombre. Y es Feng Hui. Los directores dudaron. Al fin y al cabo, era el hijo imperial de un importante reino inmortal, de hecho, el único hijo imperial del cuádruple reino inmortal. El señor del dominio del reino inmortal cuádruple, el emperador inmortal cuádruple, era conocido por proteger a los suyos. No hay otra opción. Debemos intervenir. Si nos demoramos más y dañamos a los niños, tendremos una culpa aún mayor. El director Fei Chai declaró que no le importaba si el niño era un heredero imperial o no.
Si permiso que su propio heredero imperial fuera donado, eso significaría realmente su ruina. Los cuatro directores intercambiaron miradas, resignados a proceder así. Al instante siguiente, cuatro cadenas sujetas por las leyes del cielo descendieron del cielo, sujetando la escápula de Fan Hui. Fan Hui soltó gritos y rugidos agonizantes, desatando una energía malévola ilimitada que azotó a los cuatro directores. Sin embargo, ninguno de los que habían ascendido al cargo de director era un hombre corriente. Con un movimiento de sus manos, dispersaron la energía malévola que se les acercaba. Con las escápulas atadas, la energía oscura dentro de Fan Hui se disipó gradualmente y recuperó lentamente su forma humana. ID. Los cuatro directores arrastraron al delirante Fan Hui fuera del área de competición. Capítulo 30, Le Tianjil Loro. Los directores se levaron al posado Fan Hui. Lo que lo esperaba era el Tribunal Supremo de todo el Reino Zixio. La competición volvió a su curso normal. Parecía que, aparte de Fengxian y Qingcheng, las otras academias no habían sufrido repercusión alguna. Tras un breve respiro, Qingcheng se transformó una vez más en un rayo de luz y corrió hacia el mar del sur. Fengxian solo pudo mirar fijamente la figura de Qingcheng mientras se alejaba. Su espada de las 7 estrellas había sido corrompida por la energía demoníaca durante el enfrentamiento con Fan Hui, lo que la hacía totalmente inadecuada para seguir compitiendo en el torneo de control de espadas. Además, sabía muy bien que, incluso en su mejor momento, la espada de las 7 estrellas no era rival para la divina espada del Fénix púrpura. Por lo tanto, había decidido retirarse. En ese momento, un joven despreocupado se acercó desde cerca. Fengxian lo reconoció, era el hermano mayor de Qingcheng, Santian. Gracias por intervenir hace un momento, dijo Santian, escupiendo un bocado de hierba. No fue nada, respondió Fengxian cortésmente. Fengxian respondió con cortés amabilidad. Santian observó atentamente a Fengxian, sintiendo un atisbo de cariño por su bisnieto. A mí, Santian, no me gusta deber favors. Ahora bien. Me he tapado con este manual de cultivo. Considéralo tuyo. Con eso, Santian sacó misteriosamente un manual de cultivo inmaculado de entre sus túnicas y se lo entregó. Fengxian aceptó el manual, en el que estaban inscritas en letras mayúsculas las palabras escritura prohibida de mu purpura. La tinta al final de estos caracteres parecía estar apenas seca. Mi querido amigo, ¿estás seguro de que encontraste este manual? ¿Por qué la tinta aún está húmeda? Fengxian, amigo mío, cultiva con diligencia. Un día vagarás por el reino del vacío purpura sin rival. Con eso, Santian le dio a Fengxian una cordial palmada en el hombro. Al ver Santian alejarse en la distancia, Fengxian consideró inicialmente deshacerse del manual. Sin embargo, después de pensarlo mucho, decidió guardarlo por ahora. Podría servir como una lectura decente para pasar el tiempo. Después de que Santian se marchara, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Te he dado la oportunidad. Que la aprovecho no depende completamente de tu propio destino, muchacho. Lo que Santian la había concedido a Fengxian era, en realidad, el mismo camino que una vez la había ofrecido a Wunyan. Domina este cultivo a la perfección y no solo serás inigualable en el reino del vacío purpura, sino en todos los grandes mil mundos, incluso el reino divino estaría a tu alcance. Mientras tanto, sin Fan Hui para obstaculizarla, Qingcheng recuperó con éxito la joya de bambú de jade del mar del sur. Superó a los demás concursantes por mediodía, asegurándose el título de campeona en la competición de monta espadas de este año. Cuando Qingcheng subió al podio, llamó innumerables veces a la orden Shenjin de la Mariposa Phoenix. Podía sentirlo, el espíritu del artefacto de la orden Shenjin de la Mariposa Phoenix en permanencia ali. Mariposa Phoenix, ¿puedes warm? Mariposa Phoenix, soy yo, el emperador Phoenix Celestial. He venido a reclamarte. Sin embargo, por mucho que Qingcheng lo lamra con fervor, el espíritu del artefacto del orden Shenjin de la Mariposa Phoenix no mostró la más mínima respuesta. En ese momento, una figura cubierta de moretones y cubierta de barro, como se hubiera salido arrastrándose de una zanja fangosa, se abalanzó hacia el podio. Despreciable. Desvergonzado. Santian, sal aquí. La figura cubierta de barro gritó como un loco. ¿Quién demonios es ese? Podría ser algún estudiante de una de las academias que no ha conseguido clasificarse y ha perdido la cabeza? ¡Qué asco, está asqueroso! Mantén la distancia. Todo el mundo se mantuvo alejado de esta extraña figura que gritaba al cielo. Cuando Santian vio al hombre cubierto de barro, reconoció al instante la lamentable figura de Li Tianjiao, aunque se preguntó cómo había conseguido escapar.
La delicata frente de la instructora que se frenció. ¿Cómo podía un evento tan prestigioso tolerar que un loco interrumpiera el acto? Sin dudarlo, lo lanzó una bola de agua. Cuando el agua lo empapó, aquella figura familiar silencio al instante la multitud. Bajo los vendajes hinchados, emergió un rostro hinchado y inconfundible, nada menos que Li Tianjiu. ¿Li Tianjiu? ¿Cómo ha acabado así? ¿Qué ha pasado? ¿Lo han atacado? ¿Quién podría ser tan brutal como para hacer esto? Li Tianjiu había soportado un tormento indescriptible dentro de la prisión de tierra. Al principio, intentó romper las paredes embistiéndolas con la cabeza. Creía que, con el poder de su magia celeste, romperlas sería fácil. Sin embargo, a pesar de amplificar repetidamente su energía mágica hasta agotar casi por completo sus reservas, no consiguió romper la barrera de tierra. En cambio, las paredes se endurecieron cada vez más. Más tarde, se le ocurrió saturar la tierra con agua, pensando que así sería más fácil romper la pared. Entonces utilizó su poder mágico para formar una esfera de agua y sumergir la pared de tierra en ella. Sin embargo, tras un día y una noche completos, la dureza de la pared seguía siendo la misma, mientras que Li Tianjiu estaba a punto de pudrirse por el agua. Al final, recurrió a tragar hasta la última gota, bebiéndose toda el agua, solo para evitar ahogarse. Pero a este casi ahogamiento le siguió el barro, que casi lo asfixia. Cuando finalmente se acercó el plazo de 3 días, el resplandor dorado de la pared de tierra se disipó gradualmente. Solo entonces Li Tianjiu reunió sus últimas reservas de energía mágica para salir a la fuerza de la prisión de tierra. Mirando con cena a Yi Tsangtian, Li Tianjiu rugió con dolor y furia. Yi Tsangtian, devuélveme mi espada del dragón de fuego del sol y la luna. Para su sorpresa, Yi Tsangtian le lanzó la espada del dragón de fuego del sol y la luna. Miserable. Solo quería tu espada prestada para echar un vistazo. Sin embargo, al recibir la espada, Li Tianjiu no sintió alegría, solo una opresión en el pecho. El dragón de fuego que habitaba en la espada del dragón de fuego sol luna había desaparecido, su esencia misma. Sin el dragón, esta espada rota apenas podía considerarse un artefacto sagrado. A decir verdad, Yi Tsangtian hacía tiempo que había transferido el dragón a la espada de Yife, dejando la espada del dragón de fuego sol luna como un cascarín vacío. Yi Tsangtian, ¿dónde está mi dragón de fuego? Ante la accusatoria pregunta de Li Tianjiu, Yi Tsangtian resopló con desdén. Tu dragón de fuego ha visto la luz. Sencha que Seguirut estaba por debajo de su dignidad, así que se marchó por su propia voluntad. Yo no lo obligo en absoluto. Yi Tsangtian dijo la verdad. Realmente no había mentido. Después de presentar el poder divino de Yi Tsangtian, el dragón de fuego había hecho las maletas con entusiasmo y se había marchado. Era prácticamente un fan devoto, que lo seguía a todas partes sin una sola queja. Por un momento, Li Tianjiu se sintió completamente abatido. No solo había fracasado en su misión, sino que había perdido tanto a su esposa como a su ejército. Como antiguo jefe del clan, cuando había soportado tal humiliación? En ese instante, todo el reino Zixiao le pareció el lugar donde había comenzado su pesadilla, un mundo rebosante de malicia hacia él. Innumerables recuerdos amargos afloraron y el peso de un sinfín de agravios finalmente lo aplastó. En ese instante, Li Tianjiu lloró. El hombre que no había derramado en una sola lágrima al nacer, hora de llabacar sus obstinadas lágrimas. Capítulo 31, El descenso de Yi Qingcheng a la oscuridad. Después de obtener la orden Shenjin de la mariposa Phoenix, Yi Qingcheng se comunicó persistentemente con ella a través de su sentido divino, con la esperanza de obtener una respuesta del espíritu del artefacto que había en su interior, la mariposa Phoenix. Después de innumerables intentos de comunicación con el sentido divino, la orden Shenjin de la mariposa Phoenix finalmente se movió. Un zumbido emanó del artefacto, un sonido que irritaba los nervios. Inmediatamente, un aura salvaje surgió de su interior. Yi Qingcheng palideció por la conmoción. Lanzó docenas deseos sobre el artefacto, pero no pudo suprimirlo. Sabía que esto anunciaba el descenso del amuleto hacia la corrupción demoníaca. Si el amuleto de la mariposa Phoenix sucumbía a la oscuridad, su esencia demoníaca erosionaría gradualmente su núcleo, infectando finalmente la propia Yi Qingcheng. Aunque lo otorgaría temporalmente un inmenso poder, esta transformación la convertiría en última instancia en un demonio sediento de sangre, un demonio asesino con sed de carnicería. Yi Qingcheng actuó con extrema precaución al controlar el corrupto comando dorado de la mariposa Phoenix, esforzándose por protegerse de su aura demoníaca.
Sin embargo, esta no era una energía demoníaca ordinaria, sino que era salvajemente violenta, cambiando entre formas tangibles y intangibles, lo que la hacía completamente impredecible. Su pequeño rostro se enrojó mientras sus delicadas manos se oscurecían hasta volverse negras, manchadas por la energía malévola. Tío demonio oscuro, tío alma tres, ayudadme a contenerla. Cuando la orden Shenjin de la mariposa Phoenix amenazó con escaparse de las manos, y Ching Ching imploró ayuda al demonio oscuro. Después de haber compartido más de una década juntos, había forjado un profundo vínculo tanto con alma tres como con el demonio oscuro. ¿Qué energía demoníaca tan salvaje? Esto no pertenece a este reino. ¿De dónde demonios ha traído a una entidad tan vil? El demonio oscuro estaba asombrado. Había vagado por el vasto multiverso, pero nunca se había encontrado con una energía demoníaca tan feroz. Hun-san, échame una mano. Me temo que yo solo no puedo someter esta cosa. Esta vez, Dark Demon no sobreestimó sus habilidades, ya que comprendía la gravedad de la situación. Si tan solo una pizca de esta energía demoníaca escapaba, y Ching Ching podría sucumbir a la corrupción. Afortunadamente, aunque salvaje, esta entidad acaba de déspota y no ha alcanzado todo su potencial. De lo contrario, Dark Demon y yo solos nunca hubiéramos podido someterla. Aun así, el demonio oscuro y el alma tres, de nivel semi-imperial, tuvieron que emplear todas sus fuerzas para reprimirlo a duras penas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos combinados para contener la energía demoníaca de la orden dorada de la mariposa Phoenix, y Ching Ching seguía profundamente afectada. Una gelada intención asesina irradiaba de todo su ser, su energía inmortal era caótica en su interior, al borde de la posición demoníaca. Esto es malo. Ching Ching está sucumbiendo a la influencia demoníaca. Antes de que el demonio oscuro y alma tres pudieran descansar, inmediatamente comenzaron a ejercer toda su fuerza para controlar la mente de Ching Ching, que estaba a punto de ser consumida por la oscuridad. ¿Qué le ha pasado a la señorita Yi Ching Ching? En ese momento, los instructores de varias academias también no eran el estado anormal de Yi Ching Ching en la plataforma de premios. Podría estar sucumbiendo a la influencia demoníaca? Los instructores superiores eran alarmados. Eran muy conscientes del estatus de Yi Ching Ching, la preciada hija de Ling Xuang Xianyu, la elegida del Dao Celestial, y la descendiente más querida del emperador inmortal Yi Ling Xuan y Yi Hao Tian. Si algo salía mal aquí, los profesores reunidos y el director asumirían la responsabilidad. Podría poner en peligro sus futuras carreras docentes, lo cual no era un asunto trivial. Por un momento, los tutors se comportaron como hormigas en una sartén caliente, cada uno desplegando sus técnicas más potentes. Una avalancha de energías diversas se precipitó en el cuerpo de Yi Ching Ching, intentando controlar su mente consumida por la influencia demoníaca. Sin embargo, Yi Ching Ching demostró ser como un agujero negro, absorbiendo cada gramo de energía dirigida hacia ella. Lejos de ser efecto, las intervenciones de los tutors solo sirvieron para que el aura que emanaba de Yi Ching Ching se volviera más violenta y caótica. Es su aura. Yi Tsungtian giró la cabeza, con una pizca de sorpresa en su rostro, aparentemente inesperado encontrar esta presencia aquí. Al ver a Yi Tsungtian acercarse a Yi Ching Ching, los mentes se volvieron aún más frenéticos. En ni siquiera habían logrado manjar esta pequeña querida todavía, y ahora él también se estaba entrometiendo. Yi Tsungtian, vuelve aquí inmediatamente. Es peligroso. Varios instructores gritaron a pleno pulmón. En sus mentes, aunque Tsungtian era un inútil y un derrotero rebelde, su padre no era otro que el emperador celestial. Si Yi Ching Ching sufría algún daño y Yi Tsungtian también corría una desgracia, era probable que los emperadores celestiales Hopnan y Ling Xuang se enfurecieran. Sin embargo, Yi Tsungtian no solo los ignoró, sino que extendió la mano y tocó la frente de Yi Ching Ching con la palma. En el instante en que Yi Tsungtian la tocó, el mundo pareció congelarse. A todos los instructores se les subió el corazón a la garganta. Esperaban que Yi Tsungtian saliera disparado varios metros, tal vez incluso que muriera en el acto. Pero en ese momento, no pasó nada. Después de que la mano de Yi Tsungtian tocara a Yi Ching Ching, su tez comenzó a sonrojarse de forma sorprendente. Su mente nublada pareció aclararse en ese instante. ¿Qué demonios? ¿Se ha recuperado? Ninguno de nosotros, los instructores, pudimos lograrlo, y un inútil heredero imperial lo ha conseguido. Debe de poseer un tesoro secreto otorgado por el emperador inmortal. Tiene que ser eso. De lo contrario, con su nivel de cultivo, sería totalmente imposible. Maldita sea, tener un buen padre realmente marca la diferencia.
En ese momento, todos los profesores y alumnos miraron a Yitsuntian con ojos llenos de envidia, celos y resentimiento. Invitaban su origen familiar, cadishaban to do lo que poesía y detestaban su de heredero mamado de segunda generación. En ese momento, Yi Qingcheng abrió lentamente los ojos. Mientras su mente estaba inmersa en la orden dorada de la mariposa Phoenix, de repente se sumergió en una mazmorra helada de oscuridad total, amargamente fría, tenuemente iluminada y saturada de salvajismo. Sin embargo, en ese instante, sintió un poder dorado y misterioso atravesar la niebla negra que nublaba su mente, sacando su conciencia de ese satano de hielo completamente oscuro. Como un sol que atraviesa las nubes oscuras, irradiaba una luz deslumbrante dentro de su corazón, calentando instantáneamente de su ser. Uf. Menos mal que el jefe intervino. ¿Qué diablos es esta cosa? ¿Cómo puedes ser tan feroz? El mago oscuro exhaló profundamente. Tanto él como Hansan estaban ahora tan debilitados que parecían casi transparentes, habiendo gastado claramente una cantidad considerable de energía espiritual. Yi Tsungtian retiró suavemente la mano y se acarició la barbilla pensativamente durante un momento. Aunque podía sacar sin esfuerzo a la poseída Yi Qingcheng del abismo, no podía erradicar la esencia demoníaca dentro de la orden Xianjin de la mariposa Phoenix. En otras palabras, incluso si rescataba a Yi Qingcheng ahora, sin abordar la causa raíz, sin purgar la naturaleza demoníaca de la orden Xianjin del Phoenix celestial, ella inevitablemente sucumbiría a la posición de nuevo. Este problema exigía una solución urgente. Al ver que la orden Phoenix Oro estaba ahora en su poder y que el propósito de esta competición se había cumplido, Yi Tsungtian levantó la vista y se dirigió directamente a los aturdidos mentes. Maestros, Qingcheng no se encuentra bien. La llevará a descansar primero. Sin prestar atención a su consentimiento, Yi Tsungtian subió a Yi Qingcheng el carriage tirado por dragones de su familia y partió con majestuosa determinación. Para cuando los mentes veteranos recuperaron la compostura, Yi Tsungtian y Yi Qingcheng ya habían desaparecido de la montaña del dragón púrpura. Dado que la señorita Yi Qingcheng no se encuentra bien, su temprana partida es comprensible. A continuación, invitamos a los finalistas a subir al escenario para recibir sus premios. El presentador de la competición, un mentor, subió torpemente al escenario para hacer el anuncio. Sin embargo, pronto descubrió que el segundo clasificado, Feng Qian, había desaparecido sin dejar rastro, mientras que el ganador del tercer puesto, Su Lin, ya se había marchado apresuradamente con Yi Tsungtian. Todo el podio quedó desierto, salvo por el solitario presentador, que permanecía incómodo de pie al viento. El torneo de espada de este año podía describirse como el más frustrante que había presentado jamás. Primero, apareció un cultivador herético como fan hui durante la competición. Luego, Yi Qingcheng sucumbió a la influencia demoníaca. Finalmente, después de soportar todo eso, llegó la ceremonia de entrega de premios y la campeona se fugó con el premio. Y ahora, con la campeona desaparecida, no se atrevía a pronunciar una sola palabra de rechazo. Al principio, había pensado que el ganador del primer puesto se marchaba, que así fuera, quedaban los ganadores del segundo y tercer puesto, ¿no? Sin embargo, el segundo y el tercero también se marcharon sin decir nada. Todo el torneo de espada cabalgata concluyó sin que nadie reclamara sus premios, lo que le valió la dudosa distinción de ser calificado como el torneo de espada cabalgata más incómodo de la historia. Capítulo 32, ¿Te apetece un trozo de tarta? Yi Tsungtian observaba la brillante ficha de oro con forma de mariposa Phoenix negra y jacinto sobre la mesa, mientras daba vueltas de un lado a otro. Si solo se tratara de disipar la esencia demoníaca, sería tan fácil como soplar sobre ella. Pero se tenía que eliminar la esencia demoníaca sin dañar la ficha de oro con forma de mariposa Phoenix y jacinto, eso suponía un reto bastante difícil. Hermanita, ¿y se simplemente borró la esencia espiritual de este objeto y la sustituyó por otra más poderosa? Preguntó Yi Tsungtian con cautela. Sin embargo, Yi Qingcheng negó con la cabeza rotundamente. La mariposa Phoenix me salvó la vida. No puedo abandonarla. Por favor, hermano Meyer, salvala. Al ver la mirada suplicante de Yi Qingcheng, Yi Tsungtian sintió una punzada de impotencia. Este poder demoníaco provenía del reino divino y era excepcionalmente formidable. En este reino, aparte de él mismo, probablemente nadie más podría manjar tal cosa de hecho, pocos lo habían visto siquiera. Sin embargo, intervenir con demasiada fuerza suponía el riesgo de destruir el núcleo del comando dorado de la mariposa Phoenix. Por un momento, Yi Tsungtian se encontró en una situación difícil. Hermano, yo podría tener una solución. En ese momento, una voz débil llegó a los oídos de ambos.
Era el artefacto de bronce que se había incrustado en la espada celestial Phoenix purpura. Con la mayor parte de su cultivo celado, permanecía profundamente debilitado. ¿Tienes una solución? Yi Qingcheng agarró la espada celestial Phoenix purpura con renovado fervor. Hum. La espada Phoenix purpura tembló. Hace años, mientras recorría los grandes mil mundos, tropis inadvertidamente con un reino misterioso. Ali, me infect con esta energía demoníaca. Afortunadamente, obtuve una fórmula en ese momento, diseñada específicamente para purgar esa influencia malévola. El elixir require flores de oro purpura, hierba de serpiente dragón, rocío de agua celestial, orina de dragón celestial, fuego purpura yang. Gutong enumeró más de una docena de ingredientes, la mayoría de los cuales en Isaqueria Qingcheng, que había sido emperador, había oído nombrar jamás. ¿Por qué nunca he encontrado estos materials? Gutong sonrió levemente. Y es perfectamente natural, maestro, ya que la mayoría provienen de ese reino enigmático. Miró a yet Sangtian antes de continuar. A decir verdad, mi señor no tiene por qué preocuparse por los materials. Después de purgar mi esencia demoníaca hace años, conserve algunas hierbas, que ocultan el palacio subterráneo del reino celestial. Al mencionar el palacio subterráneo del reino celestial, los ojos de Gutong parpadearon. Presumiblemente, ese mismo palacio albergaba la puerta de entrada a ese enigmático reino. El ánimo de Yi Qingcheng se disparó. El palacio subterráneo del reino celestial solos abría una vez cada década y servía como lugar principal para las pruebas y la búsqueda de tesoros en los grandes reinos inmortales. Y la apertura de este año estaba prevista para el mes siguiente. Dentro de un mes es viejo amigo, te acompañar en este viaje al palacio subterráneo del reino celestial. En un principio, Yi Sangtian no tenía intención de participar en la llamada prueba del palacio subterráneo del reino celestial. Pero ahora que Yi Qingcheng iba a ir, por la seguridad de su hermana pequeña, naturalmente tenía que acompañarla, ¿no? Mientras tanto, en otro lugar. La noticia de la herejía de Fan Hui llegó rápidamente a oídos de su padre, Fan Sichen. Al enterarse de que su hijo más querido estaba encarcelado en las mazmorras del reino inmortal Ling Shuang, Fan Sichen se enfureció de inmediato. Insistió repetidamente en que la espada era la raíz del problema, exigió a Yi Haotian que liberara a Fan Hui y envió numerosos emisarios para negociar. Sin embargo, Fan Hui era un cultivador hirage. El problema iba mucho más allá de la espada, su cultivo de artes prohibidas era evidente para todos. El palacio inmortal Ling Shuang no lo liberaría tan fácilmente. Ese día, una figura vestida con un atuendo peculiar llegó al palacio inmortal Ling Shuang. Este individuo poseía un rostro refinado y un comportamiento cortés, un enviado de los cuatro reinos inmortales. Su propósito era inequívoco, recuperar a Fan Hui. Señor Haotian, nuestro hijo imperial ha sido dócil y obediente desde su infancia. Nunca cultivaría artes heréticas para dañar a otros. Todo debe ser culpa de esa espada malvada. Ya he ordenado a mis hombres que recuperen esa espada maldita para destruirla. Señor Haotian, nuestro ancestro inmortal acaba de alcanzar el reino del medio emperador. Si se enterara de la captura del hijo imperial, se enfadaría mucho. Libera primero a nuestro hijo imperial y su majestad imperial se asegura de que se lo imponga un castigo severo. El enviado mostró una arrogancia extraordinaria. Aunque había venido a suplicar un rescate, su actitud sugería que Yi Haotian tenía una deuda con su familia. Yi Haotian permaneció imperturbable y, en cambio, levantó tranquilamente una taza de té claro mientras resoplaba por dentro. ¿Tu inmortal antepasado ha alcanzado el reino del semi-emperador? Mi propio padre, el emperador, está tomando té en el patio trasero. ¿Intentas intimidarme? Todos conocen los métodos de cultivo de los practicantes heréticos. El reino de la expansión purpura decreta explícitamente que cualquier hirage descubierto será purgado sin excepción. Esta es la ley inquebrantable del reino de la expansión purpura. Al arresto, un destello de ferocidad pasó por los ojos del enviado, aunque desapareció en un instante. ¿Cree realmente el señor Haotian que mi hijo imperial practicaba artes heréticas? Lo imploro que presente sus pruebas. Si su excelencia carece de pruebas y acusa falsamente a mi hijo imperial, mi emperador inmortal podría tomar medidas imprevistas. Yi Haotian frunció los labios y maldijo para sus adentros. Después de ser sometido, Fan Hui sufrió la sección de sus meridianos por parte del dragón demonio, lo que lo dejó completamente lisiado. ¿Cómo era posible encontrar pruebas en él? Era una completa tontería. En ese momento, Yi Sangtian se acercó con una bandeja de pasteles de chocolate recién horneados. Había escuchado las declaraciones anteriores del enviado y su ira hervía a fuego lento.
Afirmas venir para negociar, pero esto parece una amenaza. En ese momento, el enviado pronunció unas palabras que infirieron en más y santien. El mundo habla del príncipe imperial Lingfrost como caprichoso y tiránico, pero ahora parece que solo son rumores. Esas palabras encendieron una tormenta de ira en santien. ¿Has venido aquí buscando problemas? No? Vita la mierda. Así, un plan diabólico así arraigo en la mente de santien. ¿Lo apetiza su excelencia un trozo de tarta? Santien le dio la cabeza y observó al altivo enviado. Por supuesto. Es un verdadero honor poder degustar los manjares preparados por el príncipe imperial. El enviado había oído hablar desde hacía tiempo del heredero del palacio inmortal Ling Shuang, obsesionado con la cocina, cuyas creations no tenían rival en todo el reino inmortal, deliciosas y irresistibles. Santien sintió cortzment antes de retirarse. Sin embargo, su camino parecía conducir al lavabo en lugar de la cocina. Hautian, plenamente consciente de la artemana, sonrió ampliamente. Sin prestar atención a la presencia del enviado, comenzó a devorar el pastel con delite ante los ojos del enviado, chasqueando deliberadamente los labios en voz alta. La escena hizo que el enviado a su lado tragara saliva repetidamente. Al poco tiempo, Santien regresó con una bandeja cargada de generosas porciones de pastel. Hautian, on saboreando el último bocado, se limpió los labios con un puchero de insatisfacción. Las delicias que prepara este muchacho, Santien, son nada menos que celestiales. Toma, pruébalas. El enviado, que hacía tiempo que había perdido todo control, no había apartado la vista del pastel en un solo instante. Entonces no voy a hacer ceremonias. El enviado agarró el pastel y le dio un buen mordisco. El sabor era amargo y astringente, con un ligero toque dulce. Se le pegaba a los dientes y lo recubría la garganta, desprendiendo ocasionalmente un hedor repugnante. El enviado hizo una mueca y se esforzó por tragar. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Hautian frunció el seno, ya que acababa de elogiarlo. El enviado esbozó apresuradamente una sonrisa. Está delicioso, absolutamente delicioso, aunque me pregunto qué ingredients utilizó el hijo imperial. El sabor es bastante picante. El enviado miró a Santien con confusión. Picante es exactamente la palabra adecuada. Utilizadorian que cultive con mucho cuidado. Huel mal, pero tiene un sabor exquisito, muy parecido al tofu apestoso. Aunque lo dijo en voz alta, Santien estaba encantado por dentro. ¿Cuánto cuesta el durian? ¿Crees que te daría un poco? Sigu cenando. Este montón de mierda de pero es perfecto para ti. Al oír las palabras de Santien, el enviado siguió comiendo, medio convencido. A mitad de camino, el enviado incluso sacó 2 granos de maíz fibrosos del pastel. Tuvo que beber varios sorbos de agua para poder tragárselos. Solo después de terminar el pastel, el enviado recordó su misión. Señor Hautian, Vera. Pero en el momento en que habló, un hedor repugnante salió de su boca. El hedor llenó rápidamente toda la sala. Hautian, tapándose la nariz con disgusto, huyó del salón. El enviado se quedó en silencio de inmediato, al darse cuenta de que Santien lo había engañado por completo. Ahora entendía lo que era realmente esa sustancia amarga y astringente que se le pegaba a los dientes y la garganta. Las alitas de mal olor lo hicieron poner los ojos en blanco. El condimento que Santien había utilizado resultó ser totalmente repulsivo por mucho que sintiera náuseas, no se atrevía a vomitar lo que había tragado. Todos se mantuvieron a distancia, incluso las servientes que servían el té huyeron, tapándose la nariz. Ahora que las negociaciones eran imposibles, el enviado solo pudo marcharse avergonzado. Tras su partida, Santien ordenó rápidamente que se limpiara el salón y fumigara toda la sala de recepción con incienso para disimular el hedor. Capítulo 33, se abre el palacio subterráneo. Al no haber conseguido asegurar a Fan Sicheng y Lingshuang habían roto completamente sus lazos. Los 2 grandes reinos inmortales intercambiaron inicialmente pulas verbales, que gradualmente se intensificaron hasta convertirse en un conflicto abierto. Fan Sicheng incluso declaró públicamente su intención de invadir el reino inmortal Lingshuang para rescatar a su hijo imperial, Fanhui. Formó una alianza de los reinos inmortales occidentales, liderada por el reino inmortal Sicheng, para oponerse tanto al reino inmortal Lingshuang como al reino inmortal Tianfeng. En un instante, todo el reino Zhou se sumió en el caos. Por un lado estaba la alianza de los reinos inmortales occidentales, encabezada por el reino cuádruple. Enfrentándose encontraban las 2 potencias establecidas, Lingshuang y Tianfeng, que eran una y carne.
A esto se sumaba el reino de la espada, neutral, y el reino inmortal Chen Luo, lo que creaba un peculiar empate de tres bandas. Sin embargo, el reino inmortal Chen Luo, por razones desconocidas, se aisló y desapareció gradualmente de la vista del público. El dominio del emperador espada, con el viejo emperador espada legando al final de sus días, vio como pocos discípulos se aventuraban a salir. Fue en esta víspera de Chao Zinmanen cuando se abrió el palacio subterráneo del dominio celestial. Situado en un espacio maravilloso y autónomo, la puerta del palacio se manifestaba una vez cada década en las montañas del crepúsculo, en la frontera sin ley. Solo podían entrar los menores de 20 años. Como el palacio contenía innumerables tesoros raros y la preciada arena del dragón celestial, numerosas facciones enviaron a sus generaciones más jóvenes para entrar. Por un lado, servía como prueba para ellos por otro, aportaba los correspondientes beneficios a sus facciones. El palacio estaba dividido en tres niveles. El primer nivel contenía hierbas medicinales comunes y bestias de baja categoría, lo que suponía un peligro relativamente bajo. Sin embargo, el segundo nivel es muy disputado por las principales facciones, en particular su zona central, la más rica de todo el nivel, donde también se encuentran pequeñas cantidades de arena del dragón celestial. El tercer nivel es el más peligroso, al que solo se aventuran los herederos imperiales y los prodigios que se atreven a arriesgar sus vidas. Los rumores hablan de arena del dragón celestial esparcida por el suelo, hierbas raras de 10,000 años de antigüedad y plantas exóticas que crecen de forma silvestre, e incluso avistamientos de un dragón divino, una verdadera bestia celestial. Dios mío, nuestro reino inmortal Ling Shuang está a punto de entrar en guerra con ese maldito fansicheng. Mira. No pedimos mucho, solo consiga tu viejo 18 países de arena del dragón celestial. Yi Haotian miró a Yi Tsuntian con una sonrisa descarada. Desde que Yi Tsuntian había aplastado a Gutong, Yi Haotian sabía que nada en este mundo podía perturbar a su hijo monstruosamente dotado, al menos no dentro del reino de la expansión purpura. Por lo tanto, no temía el peligro del palacio subterráneo del reino celestial, sino más bien que su hijo lo considerara indigno de él. Después de todo, la arena del dragón celestial ahora se vendía a 100 millones por pepita, una ganga que no se podía dejar pasar. Mirate, todavía le pides cosas a tu hijo. A Yi Lingshuan le diversa el comportamiento de Yi Haotian. La alianza del reino inmortal occidental había lanzado un desafío al reino inmortal Lingshuan, pero Yi Lingshuan no le prestó ninguna atención. Dejando de lado el hecho de que contaba con Yi Tsuntian, el pilar del reino, incluso el antiguo emperador del cielo purpura era suficiente para que la alianza del reino inmortal occidental se lo pensara dos veces. Dicen que una madre se preocupa cuando su hijo viaja lejos, y aunque Lingshuang sabía que Yi Qingcheng y Yi Tsuntian poseían habilidades extraordinarias, aún así les ofreció algunas palabras de precaución. Qingcheng, en el palacio subterráneo, debes permanecer cerca de tu hermano. No te alejes demasiado de él. Tsuntian, haz caso a las palabras de tu padre. La seguridad es lo primero. No seas descuidado bajo ninguna circunstancia. Tranquila, mamá. Conmigo aquí, Qingcheng no correrá ningún peligro. Yi Tsuntian declaró, dándose una palmada en el pecho. En lo profundo del bosque crepuscular, el valle estaba repleto de miembros de la alianza del reino inmortal occidental. Al frente de la multitud se encontraban Fansicheng, el emperador inmortal quadruple, y el cadáver inmortal del reino inmortal. En ese momento, un majestuoso carriage dragon cercó el cielo, acercándose desde lejos. Un feeling Xuan, Yi Haotian, pensé que no lo lograrían. Fansicheng lanzó una mirada fría a Yi Haotian. Fansi, deja de parlatir. Si tienes galas, resolvamos esto como es debido. Yi Haotian, siempre franco, señaló directamente a Fansicheng y lo espido. La expresión de Fansicheng se volvió repentinamente incómoda. Conoce bien sus propias limitations. Si legaban a las manos, el y su técnica del cadáver inmortal no aguantarían en ideas movimientos contra ese loco de Yi Haotian. Hoy es el juicio para la generación más joven. Si quieres pelear, elige otro día. Fansicheng dirigió su mirada a Yi Tsuntian, que permanecía de brazos cruzados, y continuó con su sarcasmo. Haotian, enviar a tu inutilijo es poco menos que un suicidio. Sería mejor que se quedara en casa y labrara los campos. Maldita sea, que te he hecho? Yi Tsuntian apretó los dientes con furia. Fansicheng era absolutamente exasperante. Así, con una sonrisa en el rostro, Yi Tsuntian sacó en silencio la fragancia de brocado místico. Como emperador inmortal del dominio, ¿cómo no iba a reconocer la fragancia mística brocada? Su propósito era demasiado claro para Fansicheng.
Teniendo en cuenta la difícil situación actual de Fan Hui, nunca creería que no tuviera nada que ver con esta flor. En el instante en que vio a Yeet Suntien sacar la fragancia mística brocada, la ira se apoderó de él. Su forma parpadeó instantáneamente ante Yeet Suntien. Alvara fan seaching movers, Yi Haotian, naturalmente, no se quedó de brazos cruzados. Un martillo crepitan con destellos de rayos se detuvo justo entre fan seaching y Yeet Suntien. Si fan seaching se atrevía a hacer otro movimiento, a Yi Haotian no lo importaría aflojar las articulaciones primero. ¿Qué es esto, cuarto hermano fan? ¿Te atreves a arrebatar la flor a mi hijo? Como venerado emperador inmortal, ¿dónde está tu dignidad? Yi Haotian se burló con frialdad. Fan seaching, un señor supremo que llevaba mucho tiempo gobernando su dominio, reprimió rápidamente su furia. En lugar de ire, una risa brotó de su garganta. Hermano Haotian, lo has malinterpretado. Esta flor es tan extraordinaria que deceba admirarla. ¿Podría el hijo imperial considerarme ese privilegio? Al ver el gesto de fan seaching, Yeet Suntien se rió por dentro. Tienta el destino conmigo y te llevará a la tumba. Muy bien, muy bien. Yeet Suntien entregó obedientemente la chilua Yoxiang a fan seaching. Sin embargo, mientras fan seaching fingía admirar la flor, la chilua Yoxiang comenzó a marchitarse lentamente. Fan seaching se quedó estupefacto, paralizado por la sorpresa. Esta chilua Yoxiang era una flor realmente rara, y ni siquiera se podían encontrar tres en todo el reino Zixio. Sin embargo, una vez que florecía, su vitalidad era notablemente resistente. ¿Cómo podía marchitarse tan abruptamente a menos que estuviera envenenada? Al ver la mirada furiosa de Yi Haotian, fan seaching maldijo interiormente por haber quedado en la trampa. Fan si, ¿qué quieres decir? Sabes muy bien lo preciosa que es esta chilua Yoxiang. ¿Qué? Tu hijo se ha descarriado, así que vienes aquí a causar problemas al mío? El martillo divino de Yi Haotian comenzó a crepitar y rugir. Hermano Haotian, digo que esta flor se marchitó por sí sola. ¿Me crees? Me creo lo que digas de las piernas de tu abuela. Todo el mundo sabe que el chi luo Yoxiang posee una vitalidad extraordinaria. ¿A quién intentas engañar? Fan si Chang, si hoy no le das al cielo una explicación satisfactoria, olvídate de que alguien entre en este palacio subterráneo. Yo mismo me encargo de aflojar las articulaciones. Yi Haotian levantó su martillo divino, adoptando una postura que indicaba que no habría piedad. A fan seaching se le secó la boca. No era el momento de luchar. Su plan estaba incompleto, no estaba preparado. Luchar ahora haría que todos sus esfuerzos anteriores fueran en vano. Hermano Haotian, no te precipites. Tengo una forma de rectificar esto. Fan seaching se apresuró a intervenir. Mira estos artefactos inmortales supremos que tengo en mi poder, puedes elegir cualquiera que dices. Incluso podría regalártelos todos. Con eso, fan seaching coloco docenas de armas inmortales multicolores en el suelo, cada una de ellas resplandeciente y invaluable. Incluso dentro del palacio inmortal Ling Shuang, tales tesoros provocarían envidia. Yi Haotian miró de reojo a Yeet Suntien. Sin embargo, Yeet Suntien ni siquiera se dignó a levantar la vista. Yi Haotian lo entendió claramente, para captar el interés de Yeet Suntien, fan seaching probablemente tendría que desangrarse, ofreciendo la reliquia más preciada de su familia. Fan seaching, de verdad crees que mi palacio inmortal Ling Shuang carece de tales artefactos inmortals? Yi Haotian presionó sin descanso. Fan seaching deliberó largo y tendido. ¿Acaso podía desprenderse del artefacto guardián de su familia solo por una flor? Eso era totalmente impensable. Así Fan seaching concibió un plan que le perseguiría durante el resto de su vida. Esto es lo que hermos. Una vez que concluya el evento del palacio subterráneo del reino celestial, te considera la libre elección de cualquier objeto del botín de nuestra alianza del reino inmortal occidental como recompensa. ¿Qué te parece? Yeet Suntien entrecerró los ojos y asintió levemente con la cabeza. Al ver esto, Yi Haotian puso una expresión de desdén y resopló con frialdad. Muy bien, entonces. Juralo por tu alma divina. Un juramento del alma divina era un pacto solemne que obligaba a los emperadores inmortals. Si alguien lo violaba, su alma divina incurriría en el castigo celestial, en el mejor de los casos, perdería todo su cultivo en el peor, perecería por completo. Sin embargo, fan seaching no tuvo más remedio que cumplir con la exigencia de Yi Haotian. Capítulo 34, Barbacoa Subterránea. Sin embargo, todo lo que sucedió con fan seaching fue observado por una figura entre la multitud. Ese hombre era Li Tianjiao, que había soportado la humiliación de Yeet Suntien.
Como antiguo jefe del clan, litangia había sucumbido a sus demonios internos tras ser encarcelado en la mazmorra subterránea de Yi Tsungtian. Lo llevo en mes de reclusión y vastos recursos del clan para suprimirlos. Al salir, hizo un juramento, no descansaría hasta destruir Yi Tsungtian. Fue entonces cuando el antiguo clan comenzó su infiltración clandestina en el reino del crepúsculo púrpura, respaldando en secreto a Fansichan. Esto sentó las bases para la alianza del reino inmortal occidental. De lo contrario, como podría un simple Fansichan haber obligado a varios reinos inmortales occidentales asuntos, atreviéndose a desafiar a los dos reinos inmortales establecidos? Como jefe del clan, Litangia se convirtió naturalmente en una figura fundamental dentro de la alianza del reino inmortal occidental. Yi Tsungtian, Yi Qingcheng. El dano que me habías infligido os será devuelto multiplicado por días. Mirando con ira a Yi Tsungtian, que terroreaba una melodía con despreocupada tranquilidad cerca de él, Litangia apretó los dientes, con una rabia ardiente que mandó el corazón. Al instante siguiente, un prolongado rugido de dragón resonó en las paredes de piedra, y las puertas del palacio subterráneo del reino celestial estallaron en una luz deslumbrante. El palacio subterráneo del reino celestial se abrió oficialmente. Los miembros de la alianza del reino inmortal occidental se apresuraron a entrar, temerosos de quedarse atrás. Otros les siguieron rápidamente. Solo Yi Tsungtian, acompañado por unos pocos del palacio inmortal Ling Shuang, se dirigió tranquilamente hacia el portal. Al entrar en el palacio subterráneo, Yi Tsungtian no se apresuró a buscar tesoros raros o las hierbas medicinales que había dejado el bronce antiguo. En cambio, instaló un gran caldero en medio de los árboles. Los discípulos del palacio inmortal Ling Shuang intercambiaron miradas de desconcierto. No podían entender que estaba tramando su hijo imperial. Mientras otras facciones se apresuraban a buscar tesoros raros, su hermano mayor simplemente había instalado una parrilla para barbacoa. Finalmente, Ife no pudo resistirse a dar un paso adelante para preguntar: Hermano, ¿has traído una parrilla para barbacoa al palacio subterráneo? Para sorpresa de Ife, Yi Tsungtian no solo había traído la parrilla, sino también un completo surtido de especies para cocinar, alas, sartens y utensilios. A juzgar por todo, Yi Tsungtian no parecía estar ali para las pruebas ni para buscar tesoros, más bien parecía haber venido de vacaciones. Tarareando una melodía, Yi Tsungtian montó la parrilla antes de dirigirse a Yi Qingcheng y los demás. El primer nivel no tiene nada que valga la pena. No necesitamos competir con ellos. Comemos primero, un estómago lleno nos de fuerzas para trabajar. Más tarde, cazaré algo de casa para que probemos. Los demás resoplaron por dentro al hora Yi Tsungtian. ¿Qué casa salvaje podría atrapar con tu lamentable cultivo? Sus ojos, Yi Tsungtian solo estaba ali por ser el hijo del emperador, un derrochador de pura cepa de segunda generación, un gastador sin nada de que presumir más allá de comer y beber. Si no hubiera sido el hijo del emperador divino, nunca habría sido digno de entrar en este palacio subterráneo del reino divino. Sus miradas se dirigieron a Yi Fei, el miembro más formidable del grupo, aparte de Yi Qingcheng. Esperaban que Yi Fei, normalmente arrogant, recazara las órdenes de Yi Tsungtian y se enfrentara a él con ferocidad. Sin embargo, para su sorpresa, Yi Fei siguió a Yi Tsungtian como un serviente, esperando obedientemente sus instrucciones. Yi, ¿dónde está tu orgullo? ¿Cómo has podido caer tan bajo? Los demás lo miraban con los ojos muy abiertos, completamente asombrados. Yi Qingcheng estaba igualmente sin palabras. Realmente no podía comprender cómo su hermano mayor, que solo poseía el cultivo de un taoísta principiante, podía exigir una obediencia tan absoluta a estos subordinados. Él sabía muy bien que un descendiente de sangre pura como Yi Fei rebasaba orgullo. Ni siquiera el mero cultivo de entrada al dao de Yi Tsungtian lo intimidaba de hecho. Yi Fei tenía en escasa consideración su propio cultivo actual en la etapa de la iluminación. Al ver a Yi Tsungtian levantarse para cazar, Yi Fei se ofreció inmediatamente. Jefe, digim ayudarle. Su Alteza Imperial, permítanos acompañarle. Los demás se levantaron junto a Yi Fei. Aunque totalmente reacio, Yi Tsungtian era, después de todo, un príncipe imperial. Si lo creyera algo, ninguno de ellos saldría bien parado. Sin embargo, Yi Tsungtian se limitó a despedirles con un gesto. Quedaos aquí. Volveré en un santiamén. Con eso, Yi Tsungtian desapareció en un instante. Al ver esto, los demás resoplaron incrédulos. Casa salvaje, y una mierda. Está muerto de miedo y escondido, eso es lo que está haciendo. Sin embargo, momentos después, ocurrió algo absolutamente asombroso. Ali estaba, arrastrando a un colosal oso negro a un ritmo pesado. Yi Fei, rápido.
Enciende el fuego. La multitud ese cuedo boqui abierta. Ese enorme oso negro no era otro que un espíritu oso en la etapa de la iluminación. Sin embargo, Yi Tsungtian estaba claramente solo en la etapa de iniciación. ¿Cómo podía enfrentarse un espíritu oso en la etapa de la iluminación? Entre los presentes, solo Yi Qingcheng permaneció completamente imperturbable. Todos los demás estaban completamente atenidos, incluso su devoto admirador Yi Fei se quedó boquiabierto por la sorpresa. Sabía que Yi Tsungtian era formidable y poseía innumerables tesoros secretos. Había supuesto que Yi Tsungtian podría, en el mejor de los casos, enfrentarse a algunas bestias en la etapa de la iluminación del Dao o la trascendencia, pero aquí estaba, enfrentándose a una criatura en la etapa de la realización del Dao. Dada la fuerza de su equipo, encontrarse con una bestia en la etapa de la iluminación significaría una muerte segura para todos, excepto para Yi Qingcheng, que tal vez podría escapar. Mientras los demás permanecen atenidos, Yi Tsungtian despelejó y desplumó hábilmente la bestia, engrasó la plancha y, en cuestión de segundos, el espíritu del oso en la etapa de la iluminación se transformó en un suntuoso festín de barbacoa, cuyo aroma flotaba en el aire. Que miráis, comed, todos. Este oso puro, salvaje y de nivel de iluminación es increíblemente nutritivo, no encontrarías nada igual en el reino Zixia. Yi Tsungtian cogió un gran trozo de pata de oso y se lo ofreció a Yi Qingcheng. Los labios de Yi Qingcheng se crisparon y su corazón se llenó de una profunda melancolía. Incluso cuando era emperatriz, esas bestias de nivel de iluminación no eran algo que pudiera comer simplemente cuando lo apetecía. Hermano, ¿podemos dejar de hacer estas cosas escandalosas todos los días? Respuesta de Yi Tsungtian, la pudiera, pero mi fuerza no me lo permite. Comen todos. No hay mucho más que comer aquí. Esta carne de oso es demasiado dura. Sabemos más tarde supongo que habrá más casa allá arriba. Yi Tsungtian escupió un huso, con el rostro retorcido por el disgusto. Chief, eres genial. Esto está delicioso. Yi Fei, abandonando todo decoro, agarró un trozo de carne dorada y jugosa del muslo y se lo metió entró en la boca. Los demás intercambiaron miradas incómodas, sintiéndose profundamente avergonzados. Jifi, sueda sus models. Sueda sus. Sin embargo, en el momento en que probaron un trozo de carne a la parrilla, esos pensamientos se desvanecieron al instante. La carne de un cultivador en la etapa de la iluminación naturalmente contenía una energía espiritual increíblemente potente. Suave como la seda, pero agradablemente masticable, combinada con el aderezo especial de Yi Tsungtian, era un festín para los sentidos, visualmente atractiva, fragante y absolutamente deliciosa, dejando un sabor persistente en el paladar. Solo 3 trozos cada uno. Sus cuerpos no aguantaron más. Adverso Yi Qingcheng. Incluso ella misma solo había consumido 3 trozos antes de sentir que su energía espiritual interna se hinchaba hasta el límite del avance. Los demás, naturalmente, también sintieron los beneficios de este festín de barbacoa. Con las mejillas sonrosadas, todos comenzaron sus avances. Solo Yi Tsungtian continuó comiendo con ganas, aparentemente insaciable, absorbiendo energía espiritual sin límite. Al ver a los demás empapados en sudor, como se acabaron de completar un intenso entrenamiento, Yi Tsungtian no pudo evitar reírse. Chief, demonos prisa y subamos al segundo piso. Yi Fei se relamió los labios, con los ojos brillantes de emoción. Los demás hacía tiempo que admiraban el apetito de Yi Tsungtian. Sus mentes estaban ahora completamente ocupadas por los deliciosos manjares que acababan de disfrutar. Olvidate de las hierbas raras y la harina de dragón celestial, nada se compara con el sabor de una bestia en la etapa de la iluminación. Muy bien, entonces. Cambios de ropa y subamos al segundo nivel. Después de todo, ya nos han despejado el camino. Yi Tsungtian sonrió levemente. Más de 10 minutos antes, la alianza del reino inmortal occidental ya había roto las restricciones y había avanzado al segundo nivel del palacio subterráneo. Capítulo 35, Maria de Bestias Mortals. Siguiendo el camino despejado por el grupo de Li Tianzhou, el grupo de Yi Tsungtian se dirigió al segundo nivel del palacio subterráneo. En el segundo nivel, se requería una vigilancia constante. Si las bestias en la etapa de la iluminación eran la cima en el primer nivel, aquí apenas calificaban como lugartenientes menores. Al entrar en el segundo nivel, el vasto y inigualable sentido divino de Yi Tsungtian barrio instantáneo en toda la zona. Observo que Li Tianzhou ya había levado a la alianza del reino inmortal occidental a rodear completamente la zona central, sin dejar oportunidad alguna a otras facciones. Sin embargo, también se dio cuenta de que las bestias de Ali parecían actuar según un plan.
Mientras el grupo de Tianjio rodiba la zona central, las bestias los habían rodado silenciosamente. TSK. Pobres niños. Yitzungtian chasqueó la lengua y negó con la cabeza, sintiendo una profunda lástima por aquellos jóvenes de élite de la Alianza del Reino Inmortal Occidental. Jeef, más vale que nos demos prisa en llegar al centro, o nos quedaremos sin nada más que huesos. Exclamó Yi Fei emocionado. Yitzungtian negó con la cabeza. Esa zona ya ha sido monopolizada por la Alianza del Reino Inmortal Occidental. Así que solo les veremos darse un festín mientras nosotros nos quedamos sin nada. Yi Fei se desinfló como una berenjena congelada, con el ánimo por los suelos. No te preocupes, conozco un lugar mejor. Con eso, Yitzungtian hizo un gesto para que todos lo siguieran. Después de subir una pequeña colina, un maravilloso valle apareció ante ellos. La niebla se arremolinaba en su seno, irradiando un aura de profunda tranquilidad. Toma, gesto. Yitzungtian sacó varias píldoras de color verde esmeralda y las repartió. Jeef, ¿qué son? Yi Fei examinó una de cerca. Son píldoras antitoxinas. Toma una y serás inmune todos los venenos durante un mes. Ese valle parece tranquilo, pero la niebla es mortal en realidad, explicó Yitzungtian. Entonces, ¿por qué no lo has dado una a la hermana Chingcheng? Yi Chingcheng soltó una risa incómoda. Poseo inmunidad innata a todos los venenos. No necesito esas cosas. Después de tragar los antídotos, el grupo siguió de cerca a Yitzungtian. Jeef, ¿cómo sabías que existe este valle? Jeef, ¿cómo sabías que el valle era venenoso? Jeef, eres increíble. Durante el camino, Yi Fei parloteó sin cesar como una charlatana, haciendo una pregunta tras otra, lo que volvió completamente loco a Yitzungtian. Una vez que el grupo salió de la niebla, la vista dentro del valle los dejó completamente asombrados. El valle estaba densamente poblado de hierbas raras y exóticas, cada una con más de 10,000 años de antigüedad y rebasantes de energía espiritual, auténticas obras maestras. Caramba, qué suerte, qué suerte. Yi Chingcheng se quedó boquiabierta por la sorpresa. Algunas de estas hierbas eran incluso más raras que las que se encontraban en el reino inmortal del Phoenix. No pudo evitar mirar a su extraordinariamente ingenioso hermano mayor, que parecía capaz de obtener cualquier cosa. Bien, entonces podíais tomaros vuestro tiempo para recolectar hierbas aquí. Yo acompañaré a Chingcheng fuera para atender algunos asuntos. Con eso, Yitzungtian tomó a Yi Chingcheng de la mano y la sacó del valle. Yi Chingcheng había supuesto que Yitzungtian la llevaba a buscar las hierbas medicinales ocultas por el antiguo artefacto de bronce. En cambio, la condujo sigilosamente hasta el centro del segundo nivel del palacio subterráneo. Hermano, ¿por qué me has traído aquí? Yi Chingcheng no pudo evitar preguntar confundida. Te he traído aquí para que seas testigo de un gran espectáculo. ¿Un gran espectáculo? Aunque desconcertada, Yi Chingcheng siguió a Yitzungtian. Él eligió un acantilado desde donde podían observar las actividades del grupo de Li Tianzhou. Li Tianzhou estaba en medio de la multitud, dando órdenes con air de líder. En ese momento, Yitzungtian vio un rostro familiar colgando de una esquina, suspendido por Li Tianzhou. La sangre negra goteaba por las comisuras de la boca del hombre, que tenía los ojos inyectados en sangre, claramente al borde de la posición demoníaca. ¿Por qué ese muchacho? Yitzungtian frunció ligeramente el seno. Yi Chingcheng también había visto la figura y estaba a punto de moverse cuando Yitzungtian la agarró del brazo. Observa primero. Ese muchacho no morirá. Entonces ese odio un susurro de movimiento a su alrededor. Evidentemente, las bestias se estaban reuniendo, preparándose para atacar. Como se hubiera anticipado el ataque desde el principio, Li Tianzhou sacó un bolto parecido al estercal con una confianza inquebrantable y lo colocó ante él. El aroma único de la harina del dragón celestial se esparció rápidamente por el aire, haciendo que las bestias circundantes se sometieran temblorosas al instante, desapareciendo toda intención ofensiva. Un aroma tan familiar. Yitzungtian murmuró. ¿Es harina del dragón celestial? Yitzungtian señaló el objeto parecido al estercal que estaba delante de Li Tianzhou y le preguntó a Yi Chingcheng. En efecto, es harina de dragón celestial, la sustancia por la que compiten todas las facciones importantes. Contiene un rastro de chi de dragón celestial consumir la puede mejorar drásticamente el cultivo de uno. Al oír la palabra consumir, la expresión de Yitzungtian se volvió de repente algo incómoda. Porque es llamada harina de dragón celestial era, en realidad, los excrementos de Xiao Jin, una de sus antiguas mascotas.
Xiaojin era un dragon dorado de 5 garras, jugwaitan por naturaleza y aficionado a vagar por los reinos inferiores. Tenía la peculiar costumbre de producir grandes cantidades de desecos, dejando sus latrinas esparcidas por todo el mundo. Sin embargo, exigia unos estándares excepcionalmente altos para estas instalaciones, debían estar saturadas de abundante energía espiritual. En consecuencia, sus latrinas a menudo se confundían con tesoros divinos. Yitzhangtian confirmó entonces que este palacio subterráneo del reino celestial era una de las latrinas de Xiaojin, y que la arena de dragón que veneraban como un tesoro no era otra cosa que los excrementos de Xiaojin. Esa legendaria agua bendita del dragón celestial dorado, que se dice que aporta paz mental y expulsa los demonios internos con una sola gota? Probablemente no sé más que la arena de Xiaojin. Qingchang, también pretendes consumir esta arena del dragón celestial? Yitzhangtian se volvió y preguntó en voz baja. Nisa me ocurriría consumirla directamente. Yitzhangtian dio un suspiro de alivio. Afortunadamente, su hermana conservaba algo de dignidad. El consumo directo es el método más inferior. Tengo la intención de infusionarla en un brebaje, combinándola con el elixir divino, el agua bendita del dragón celestial, para maximizar su potencia. Al escuchar el altivo enfoque de Yi Qingcheng, Yitzhangtian casi se de cabeza por el acantilado. Así que, después de todo, todavía quiere comerciarla. Yitzhangtian ese quedó completamente sin palabras. Ese muchacho, Li Tianjiao, sabe cómo jugar sus cartas. El hora de la arena del dragón celestial impide que estas bestias se atrevan a acercarse. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Yitzhangtian. Entonces te un gran regalo. ¿Un gran regalo? Yi Qingcheng le dio la cabeza hacia su hermano, sabiendo que esa mirada significaba que volvía a tramar algo. Yitzhangtian sacó un gran trozo de carne de oso que había sobrado y lo untó con una sustancia similar a la miel. Al instante, el aroma de la carne se intensificó 10 veces, enmascarando por completo el olor de la arena del dragón celestial. Hermano, ¿qué lo has untado? Yitzhangtian sacó un pequeño frasco y lo agitó. Una mezcla bastante divertida elaborada a partir de polen. Puede amplificar la fragancia de un objeto de cenas de veces. Con eso, lanzó casualmente la carne de oso detrás de Li Tianjiao. En ese momento, un colosal oso rompe montañas de grado sagrado dirigió la retirada de su manada en medio de las bestias. De repente, una fragancia abrumadora asaltó a sus sentidos. El oso rompe montañas se quedó paralizado, con los ojos encendidos en carmesí mientras lanzaba un rugido aterrador. Los demás líderes se quedaron paralizados, pero al percibir el olor, comprendieron al instante la furia del mountain splitter. Daba la casualidad de que el oso negro del primer nivel no era otro que el propio hijo del mountain splitter. Precisamente debido a su estatus, había dispuesto que su descendiente se convirtiera en líder del primer nivel, solo para descubrir que había sido asado. Sin dudarlo un instante, haciendo caso omiso del hora de la arena del dragón celestial, el oso rompe montañas ordenó un ataque inmediato. Las bestias del palacio subterráneo estaban excepcionalmente unidos. En el instante en que el oso rompe montañas dio la orden, los demás líderes importantes también ordenaron a sus fuerzas que atacaran. Al sentir como la marea de bestias se agitaba frenéticamente, Li Tianjiao se quedó instantáneamente estupefacto. Ese aroma debe de ser la causa de todo esto. Li Tianjiao buscó apresuradamente el origen del olor. Para cuando vio la carne de oso dorada y corriente de acid escondida en un rincón, ya era demasiado tarde. La marea de bestias los había engolido hacia tiempo, avanzando hacia su campamento base. La mayoría de las bestias del segundo nivel del palacio subterráneo se encontraban en la etapa de división del espíritu o superior. Aparte de Li Tianjiao y un puñado de otros prodigios, el resto de las fuerzas del reino inmortal occidental también se encontraban simplemente en la etapa de división del espíritu. ¿Cómo podían enfrentarse a esta horda de bestias de piel gruesa y carne dura? La élite de la alianza del reino inmortal occidental cayó una tras otra en medio de la horda enfurecida. El caos estalló al instante. Cord. Li Tianjiao gritó a pleno pulmón, desplegando una poderosa barrera para proteger a una parte del grupo mientras huían. Sin embargo, en ese momento, nadie se dio cuenta de que la figura que colgaba cerca había desaparecido sin dejar rastro. Capítulo 36. ¿Te apetece un poco de carne de oso, amigo? Después de realizar un enorme esfuerzo y sufrir la pérdida de la mayor parte de sus fuerzas de élite, el grupo de Li Tianjiao finalmente logró atravesar la marea de bestias. Originalmente, la alianza del reino inmortal occidental tenía más de 100 miembros, todos ellos discípulos de élite de varios reinos inmortales importantes.
Sin embargo, tras esta Maria de bestias, le tienge litero a menos de 20 supervivientes, todos ellos prodigios absolutos de su antiguo clan. Le tienge estaba cubierto de sangre sucia y sus túnicas celestiales estaban hecas girones. Tenía un aspecto completamente desalinado. Mientras tanto, el instigador, Yi Tsungtian, se agachó en el borde del acantilado y observó con resignación a la figura posada por un demonio que tenía ante él. Este hombre no era otro que el preciado discípulo del emperador Espada, Wuming. Nameless estaba ahora sentado con los ojos bien cerrados, todo su cuerpo enrojecido, emanando una aura de energía demoníaca absolutamente aterradora. Estaba claramente profundamente poseído. ¿Cómo ha entrado este tipo? ¿Y cómo ha traído tanta energía demoníaca? Yi Tsungtian miró a Yi Qingcheng. Hermanita, este tipo te llama tío maestro todos los días. Ahora está así. ¿Qué hacemos? Wuming ha sido amable con nosotros. No podemos abandonarlo ahora. De todos modos, debemos usar la orden Tianfeng Xianjin para exorcizar al demonio, así que más vale que ayudemos a Wuming en el preciso. Respondió Yi Qingcheng. Con su hermana hablando así, Yi Tsungtian, naturalmente, no puso ninguna objeción. Ataron a Wuming con fuerza, abrieron una grita especial y lo lanzaron dentro. Junto a un arroyo cristalino. Le tendió apoyó la barbilla en la mano, reflexionando sobre el origen de ese carne de oso. Su sentido divino era incomparablemente formidable, no dejaría de notar a nadie cerca. Sin embargo, ese trozo de carne de oso había aparecido a su lado sin hacer ruido. Extraño. ¿Quién podría poseer tal habilidad para acercarse silenciosamente bajo la vigilancia de mi sentido divino? Le tendió murmuró entre dientes. Hermanita, vamos. Le vimos a le tendió un trozo de carne para comer. Yi Tsungtian se burló. Yi Qingcheng se tapó la boca, reprimiendo una risita. Su hermano era absolutamente impagable, un maestro de los comentarios sarcásticos. Un solo trozo de carne de oso había diezmado a las fuerzas de élite de la Alianza Occidental. Regalar el carne de oso a le tendió ahora probablemente lo enfurecería. Pobre le tendió, un momento de silencio por ti. Justo cuando le tendió había cerrado los ojos, cruzado las piernas y logrado recuperar un poco de su energía inmortal, Yi Tsungtian y Yi Qingcheng emergeron de la hierba. El formidable sentido divino de le tendió seguía sin detectar nada. Al ver la sonrisa de satisfacción de Yi Tsungtian, junto con el conocimiento de que el otro poseía un tesoro con un sentido divino similar a una pantalla, la ira surgió instantáneamente dentro de le tendió. Debe ser la carne de oso de ese tipo. Via, ese es nuestro querido le tendió. ¿Qué os pasa? ¿Os ha perseguido un perro? ¿Qué aspecto tan desalinado tenías? Yi Tsungtian se rió entre dientes, con una expresión rebosante de schadenfreude. Yi Tsungtian, ¿has venido a burlar de mí? Le tendió apretó los puños, hirviendo de rabia. Ahora estás exagerando. Solo venía a ver cómo estaba un compañero. Dica esto, Yi Tsungtian sacó un trozo de carne de oso dorado y jugosa, cuyo aroma era tentador. Esta es mi carne de oso cuidadosamente asada. No me atreví a comerla. Al veros tan débiles, pensé que podría fortaleceros. Yi Tsungtian lo ofreció la carne con fingida sinceridad. Esa misma carne, la reconocería aunque estuviera reducida a cenizas. Fue precisamente eso lo que convocó a la Maria de bestias, infligiendo pérdidas catastróficas a la Alianza del Reino Inmortal Occidental. En el instante en que le tendió vio la carne de oso, pareció que le brotaban llamas de los ojos. Sus mejillas se sonrojaron mientras la energía demoníaca surgía dentro de él. Le tendió se apresuró a cruzar las piernas para meditar, gastando cada gramo de fuerza para suprimir una vez más a su demonio interior. Camarada le tendió, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal? Yi Tsungtian parpadeó con sus pequeños ojos y preguntó con fingida preocupación. Estoy bien. Gracias. Le tendió apretó los dientes con furia. Si no hubiera gastado tanta energía espiritual, habría matado a este tipo de un solo golpe con la palma de la mano. Por supuesto, sabía que, aunque Tsungtian solo estaba en la etapa de entrada al Dao, no le faltaban tesoros secretos y pergaminos talismánicos. Además, a su lado estaba Yi Qingcheng, un compañero que igualaba su fuerza. Matarlo sin más no sería tarea fácil. Por lo tanto, aunque hervía de rabia, le tendió optó por la moderación. Aceptó la carne de oso con una sonrisa forzada. De nada. Es lo justo entre compañeros de estudios. Alvara Yi Tsungtian alejarse con una sonrisa de satisfacción. Le tendió arrojo la carne al suelo y la pisoteó dos veces con fuerza salvaje. Yi Tsungtian, ya verás.
Cuando haya consumido la harina del dragón celestial, haya alcanzado el reino de la iluminación y haya purgado mis demonios internos, tus días habrán llegado a su fin. Sin embargo, Yi Tsungtian no se había marchado. El y Qingqing habían regresado y se escondían en silencio entre los arbustos cercanos para esperar el espectáculo que se avecinaba. ¿Consumir harina del dragón celestial? J.E. Entonces déjame dar a probar un tipo diferente de harina del dragón celestial. Riendo entre dientes, Yi Tsungtian sacó un cristal de harina de dragón que irradiaba una tenue energía de dragón como por arte de magia. Hermano, ¿dónde has conseguido esta harina de dragón? Preguntó Yi Qingqing con curiosidad. ¿Esto? Bueno, lo lev en nuestro compañero de clase Tianjiao, ¿no? Como es un alma caritativa, me dio esto como regalo a cambio. Yi Tsungtian se rió entre dientes. Sería tanta site creera. ¿Quién sería tan tonto como para regalar harina de dragón? Yi Qingqing claramente no así lo creo. Cuando cogió la harina de dragón que Yi Tsungtian le lanzó casualmente, la agarró como si fuera un tesoro invaluable. Incluso en el reino inmortal del Fénix, esta harina celestial del dragón era un bien extremadamente raro. Lo agarraría un tiempo considerable de cultivo y lo otorgaría un rastro de la esencia pura del dragón que contenía. Más tarde, Yi Tsungtian le contó a Yi Qingqing el origen de esta harina celestial del dragón. Resultó que, en el momento en que Li Tianjia había producido la harina celestial del dragón, Yi Tsungtian había puesto a sus ojos en ella. Aunque repugnaba la sustancia y no quería que Yi Qingqing la consumiera, tampoco estaba dispuesto a dársela a Li Tianjia. Por lo tanto, había recogido un trozo de estiércol que se parecía a la harina de dragón celestial de la carretera, lo había recubierto con una capa de pigmento dorado y lo había moldeado para que tuviera un aspecto idéntico, salvo por la esencia de esa tenue esencia de dragón. El regalo de carne de Yi Tsungtian a Li Tianjia tenía dos propósitos, provocarlo y cambiar la harina Tianlong. Al escuchar el origen de la harina Tianlong, Yi Qingqing se quedó boquiabierto. Hermano, así que Li Tianjia se llevó la auténtica? Yi Tsungtian asintió solemnemente. Pero seguro que no es tan crédulo, ¿no? A Yi Qingqing le costaba creer que Li Tianjia caera en la trampa. Al fin y al cabo, la harina del dragón celestial contenía esencia de dragón, mientras que las hex no tenían esa aura. Como prodigio, Li Tianjia debería haber sido capaz de notar la diferencia. Si es tonto o no, lo descubrimos y lo seguimos. Con eso, Yi Tsungtian arrastró a Yi Qingqing y siguieron silenciosamente Li Tianjia. En el tranquilo valle, Li Tianjia estaba sentado con las piernas cruzadas, mientras que fuera, la alianza del reino inmortal occidental permanecía en solemne estado de alerta. En ese preciso momento, su santo hijo Li Tianjia había decidido consumir la harina del dragón celestial para alcanzar la etapa de la iluminación. No se podía tolerar ni una sola perturbación durante este preciso. Li Tianjia se sentó con las piernas cruzadas, con la mente concentrada. Dos llamas ardientes como el sol parpadeaban en sus ojos. La harina dorada del dragón celestial flotaba en el aire, flanqueada por numerosas hierbas espirituales de 10,000 años de antigüedad. El oro de estas hierbas enmascaraba completamente la energía del dragón de la harina del dragón celestial. Sin embargo, el confiado Li Tianjia ni siquiera inspeccionó las hierbas antes de comenzar el proceso alquímico. El método de la alquimia del fuego verdadero era una técnica exclusiva de su antiguo clan. El empleo de este método no solo prescindía de la necesidad de un caldero, sino que también maximizaba la eficacia del elixir resultante. Varias hierbas suspendidas en el aire fueron tostadas por las llamas solares. Gotas de potente esencia se filtraron de las hierbas, fusionándose gradualmente con la harina del dragón celestial. En un instante, la potente fragancia medicinal enmascaró por completo el aroma de la harina del dragón celestial. Momentos después, una píldora de tono dorado se materializó en el aire. Li Tianjia abrió la boca con confianza, dejando que la píldora impregnada de harina del dragón celestial se deslizara suavemente en su interior. Hermano, este pequeño tesoro. Se lo ha comido, ese ha comido y ese porquería. Yi Qingqing se tapó la boca con asombro, completamente incrédula. Li Tianjia masticó con vigor. La píldora, que debería haber crujido, parecía más bien barro, y incluso así le pegaba a los dientes. Li Tianjia frunció el seno. Esto no es lo que imaginaba. Es amargo y astringente, y se me pega a los dientes y a la garganta. Yi Tsungtian se rió entre dientes desde la hierba. Pues claro que lo es. ¿Acaso la caca no es amargo y astringente? ¿Podría ser que las hierbas estuvieran en mal estado? Li Tianjia recogió las hierbas restantes para examinarlas más de cerca.
Aparte estar ligeramente humidas, no encontro nada extraño. Desconcertant. ¿De verdad puede saber así esta cosa? Murmuró Li Tianjiu para sí mismo. Capítulo 37, La ley de la tercera capa del palacio subterráneo. En ese momento, el estómago de Li Tianjiu se revolvió violentamente y olidas de dolor punzante lo invadieron como una tormenta. Sus ojos se brillaron de par en par al instante, mientras sentía una necesidad imperiosa de aliviarse. Nadie puede entrar en el valle sin mi permiso. Li Tianjiu gritó con los dientes apretados y se precipitó hacia el valle. Entonces, un sonido largo, prolongado y estremecido, como de caos total, resonó desde el interior del valle. Debido a los efectos de la droga, Li Tianjiu comenzó a vomitar y a tener diarrea violentamente. Un hedor repugnante se extendió como una plaga desde el valle. Los hermanos Yi, que se habían escondido cerca para ver el espectáculo, taparon la nariz y huyeron como se escaparon de un desastre. Hermano, ¿por qué huel tan mal? Incluso después de correr varios kilómetros, Yi Qingqing seguía tapándose la nariz. Ha comido mierda, claro que huel mal. Yi Tsungtian negó con la cabeza, con la mano firme presionada sobre la nariz. El hedor permaneció durante 2 días completos. Ni siquiera los inmortales pueden soportar 8 episodios de diarrea. Li Tianjiu, el llamado hijo sagrado de la alianza del reino inmortal occidental, un ser cuyo talento innado rivalizaba con el de Yi Qingqing, finalmente se derrumbó después de su enésima senadilla, incapaz de levantarse de nuevo. Quizás incluso los cielos ya no podían soportarlo más. En medio de innumerables sentadillas, sin darse cuenta rompió ese cuello de botella. De aquí. Li Tianjiu se convirtió en el primer cultivador del mundo en pasar del reino de la diarrea de mil miles al reino del retorno a la verdad. Je. El chico ha tenido suerte, rompiendo así el techo. Yi Tsungtian regresó entonces al valle de la niebla nublada. Quedaos aquí. Qingchang y yo nos dirigimos al tercer nivel. Yi Tsungtian apartó varios cadáveres de bestias mientras hablaba, con una expresión tan despreocupada como si estuviera paseando por su propio jardín. Chief, ¿vas al tercer nivel? Aunque Yi Tsungtian parecía totalmente imperturbable, los demás no compartían su indiferencia. El tercer nivel era un reino de peligro absoluto, donde la supervivencia era prácticamente imposible. Como mínimo, estaba repleto de bestias en la etapa de la iluminación, mientras que las del reino del retorno a la pureza eran numerosas. Incluso había rumores de bestias que alcanzaban la etapa de la santidad. Incluso armado con tesoros mágicos y capaz de matar sin esfuerzo a bestias en la etapa de la iluminación, Yi Tsungtian probablemente tendría dificultades para sobrevivir allí. En efecto, Yi Tsungtian lo afirmó con certeza. Su Alteza Imperial debe reconsiderarlo. El tercer nivel no es como el segundo, está repleto de bestias más allá de la etapa de la iluminación, peligrosas más allá de toda medida. Y es un reino de muerte segura, sin retorno. Los demás miembros se unieron al coro de disuasión. Está bien, perfectamente bien. Volveré en un santiamén. Con eso, agarró la mano de Yi Qingchang y se elevó hacia el tercer nivel. Al ver que sus súplicas caen en saco roto, el grupo gimió para sus adentros, con la cabeza dando vueltas. Este hijo imperial se ha vuelto bastante engreído con un poco de poder. Verdaderamente, un toro joven no teme los tigres. La entrada al tercer nivel se encontraba dentro de un lago en el corazón del segundo nivel, hogar de un cangrejo gigante de nivel santo. Para entrar en el tercer nivel, había que derrotar a este cangrejo colosal y ganar su reconocimiento. Sin embargo, esta colosal criatura había desarrollado un siniestro hábito, había adquirido el gusto por la carne humana, disfrutando especialmente de la carne y la sangre de los prodigios. Se había convertido en la pesadilla de innumerables aventureros de mazmorras. Aquellos que se encontraban con él eran invariablemente destrozados por sus garras de hierro, convirtiéndose en su sustento. Cuando Yi Tsungtian y Yi Qingchang llegaron, Li Tianjiu ya los había precedido aquí. Li Tianjiu estaba de pie, mirando fijamente la superficie del lago, con la mano derecha agarrando una lanza relucen suya punta irradiaba un brillo deslumbrante, claramente otra arma de grado artefacto. Yi Tsungtian y Yi Qingchang se ocultaron entre la hierba, observando en silencio el inminente enfrentamiento. El chico tiene un buen alivio. Esa lanza parece otro artefacto divino. Debo encontrar la manera de hacerme con ella para divertirme un poco. Murmuró Yi Tsungtian. Tsk. ¿Quién se atreve a perturbar el reposo de este cangrejo? Las olas circundantes se agitaron violentamente cuando un cangrejo de pelaje verde, blandiendo dos enormes pinzas, surgió hacia la superficie. La aparición de la colosal criatura desató una hora caótica de poder divino que envolvió la zona.
Un niño humano que acaba de alcanzar el reino del retorno a la verdad? Su carne debe de estar excepcionalmente tierna. Emocionado, crabo agito a sus pinzas, confundiendo el tango con un manjar. Un simple cangrejo gigante se atreve a hablar con tanta audacia. Mira esta lanza. Con eso, le tango levantó su larga lanza, adoptando una pose bastante elegante. Primero liga un destello frío, luego la lanza golpea como un dragón. Seo anal? Yitsuntian sinchio que se le tensaba el ano y se lo arizaba el velo. Inmediatamente, le tango desató una tormenta de ataques. Tras el asalto, el cangrejo anda, iliso, rugió de risa. Pequeño, mi caparazón rivaliza con los artefactos divinos. Tu lanza no puede perforar mis defensas. Con eso, incluso realizo un emocionado baile de cangrejo. Le tango frunció ligeramente el seno, asombrado de que este cangrejo hubiera cultivado hasta tal nivel. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Te rindes? Entonces convertid en mi sustento. Hace siglos que no pruebo un niño humano, y además un prodigio del reino del retorno genuino. Los ojos de cangrejo desea boa scrutarán el tango sin piedad. Un par de pinzas se abalanzarán violentamente sobre él. Como antiguo jefe del clan, como iba a carecer de provisions? Saco un talismán dorado y lo agito ligeramente. Al instante, un anillo de luz eléctrica se enrola a su alrededor, protegiéndolo de forma segura dentro de su esfera. Las pinzas atacantes se estrellaron contra la barrera eléctrica. Crackle. Un crujido eléctrico lino el aire. Una capa de piel se quemó en las pinzas de crabwave. Por un momento, ambos bandos se quedaron bloqueados en un empate, sin que ninguno pudiera ganar ventaja. Hermano cangrejo vindo tan aburrido en este palacio subterráneo, ¿por qué no te aventuras a explorar? El vasto mundo exterior es realmente hermoso. Le tango calculó en silencio sus options. Por supuesto, Crabwave no era estúpido. Solo había una salida, convertirse en la bestia espiritual contratada de alguien. Si era demasiado débil, se convertiría en la comida de este cangrejo. Si era demasiado fuerte, lo despreciarían como mascota espiritual. En ese momento, le tango parecía la opción perfecta. Hay muchos genios como tú por ahí. Recordando el exquisito sabor de la carne humana, se abo pregunto con un toque de emoción. Por supuesto. Yo solo soy uno entre innumerables reinos celestiales. En comparación con esos príncipes y princesas imperiales que viven en el lujo, yo no soy más que una mera sombra. Respondió le tango. Le tango era muy consciente de las intenciones del cangrejo, pero no tenía planes de mantenerlo a su lado indefinidamente. Después de todo, no era más que un cangrejo de nivel santo, uno que nunca había sido verdaderamente puro. Solo tenía que entrar en la tercera capa del palacio subterráneo y dejar que el cangrejo lo barriera. Una vez que lo hubiera sacado, lo liberaría. Si causaba problemas después, no era asunto suyo. Los ojos del cangrejo gigante se moverán rápidamente antes de volver a hablar. Con tanta gente en este palacio subterráneo, ¿por qué debería seguir? Claramente, buscaba algún beneficio. Habiendo vivido en el palacio subterráneo durante decenas de miles de años, Crabo estaba lejos de ser estúpido, era excepcionalmente astuto, alguien que no se levantaba temprano sin obtener algún beneficio. Hay mucha gente, pero la gran mayoría posee una aptitud bastante pobre. Imagino que tampoco te gustaran. El cangrejo gigante frunció el seno, reflexionó un momento y luego admitió que las palabras del hombre parecían razonables. Al ver la expresión del cangrejo, le tango continuó con confianza. Poseo una hierba preciosa de 10,000 años. Cine sigus, será tuya. Dica esto, saco una hierba preciosa impregnada de espíritu y la agito ante el cangrejo gigante. El cangrejo gigante parecía vacilar, a punto de ceder. En ese mismo momento, luego Yitsuntian, arrastrando a Yichingcheng con una sonrisa pícara. En cuanto el cangrejo gigante posó a sus ojos en Yichingcheng, su mirada se quedó completamente hipnotizada. El hijo del camino celestial tenía un significado inmenso para él. El simple hecho de permanecer cerca del hijo del camino celestial haría que su cultivo aumentara exponencialmente. Tales beneficios iban mucho más allá de lo que cualquier hierba preciosa podía ofrecer. Al ver aparecer a Yichingcheng y observar la expresión del cangrejo gigante, le tango maldito su suerte en su interior. Vaya. Si es nuestro estimado compañero de clase tango. ¿Necesitas ayuda? Yitsuntian sonrió ampliamente ante la expresión preocupada de le tango. Gracias, pero no es necesario. Si simplemente te mantuvieras al margen, sería una bendición.
El cangrejo gigante ahora dirigio su mirada divertida hacia li tianjo. Penso, ¿crees que una hierba preciosa asegura mi lealtad? Hoy no. Luego, se acercó a Yi Qingcheng. Estimada señora, ¿puedo proponerle un contrato? La hierba ya no es necesaria. Al ver el comportamiento caballeroso del cangrejo gigante, una olida de ira broto dentro de li tianjo. Maldita si, no te comportabas así conmigo hace un momento. Como reencarnación de un emperador, a Yi Qingcheng, naturalmente, lo resultaba muy desagradable el comportamiento de este cangrejo. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su rechazo, Yi Tsungtian se apresuró a intervenir. Caramba, una bestia de nivel santo, sin duda. Por supuesto que debemos hacerlo. ¿Dónde más se podría encontrar una suerte así caída del cielo? Al ver la expresión emocionada de Yi Tsungtian, el rostro de Li Tianjo se ensombreció. Era evidente que se trataba de un intento de robar el protagonismo. Ofrecer 5 hierbas preciosas. Aunque Tianjo hervía por dentro ante la pretensión del cangrejo, nadie más que esta criatura podía abrir la puerta al tercer nivel. Para alcanzar su objetivo, no tenía más remedio que tragar su orgullo y subir su oferta. Se abo dudó por un momento. 5 hierbas preciosas eran realmente una cantidad considerable, y era tentador. ¿Hierbas preciosas? Este hijo imperial puede carecer de muchas cosas, pero las hierbas preciosas no están entre ellas. Yo también te dar 5. Puedes seguir a mi hermana. Yi Tsungtian se rió con una sonrisa astuta. 2. Te ofrecer 10 hierbas preciosas. 10 hierbas preciosas de 10,000 años de antigüedad podían comprar una secta menor en el mercado. Li Tianjiao sintió que le sangraba el corazón. 10 hierbas entonces. Yi Tsungtian simplemente se sentó con las piernas cruzadas, aparentemente decidido a superar la oferta de Li Tianjiao. Li Tianjiao se dio cuenta de que este tipo solo buscaba problemas, pero se sentía completamente impotente frente a él. Ofrecer 20. Li Tianjiao alzó la voz. Eso representaba todas las hierbas preciosas que podía reunir. Si Yi Tsungtian seguía superando su oferta, Li Tianjiao no tendría más remedio que buscar otros medios. Yi Tsungtian percibió la difícil situación de Li Tianjiao. Una sonrisa iluminó su rostro mientras observaba la lanza divina que Li Tianjiao sostenía en la mano, y un destello de interés brilló en sus ojos. Señor Li Tianjiao, ¿podría echar un vistazo a esa lanza que tiene en las manos? La afición de Yi Tsungtian por coleccionar artefactos divinos no era ningún secreto. Al ver que Yi Tsungtian miraba su lanza, Li Tianjiao sintió que la esperanza renace en él. Por supuesto. Puede tomarla prestada durante un par de días. Solo que. Li Tianjiao asintió con la cabeza hacia cielo. No hay ningún problema. A mi hermana no le gusta mucho esta cosa tan grande. Yi Tsungtian intervino directamente. Esta vez fue cielo quien se quedó estupefacto. ¿Qué pasa? ¿Acabas de pelearte por ella y ahora no me quieres? Al oír las palabras de Yi Tsungtian, el rostro de Li Tianjiao se iluminó de alegría y le entregó la lanza con entusiasmo. Aunque Yi Tsungtian no carecía de artefactos divinos, simplemente no podía soportar ver a Li Tianjiao alardeando de los suyos. Una vez que se hizo con la lanza, Yi Tsungtian se quedó obedientemente a un lado, aparentemente esperando algo. Shiebua, ahora te toca a ti elegir. Sin Yi Tsungtian compitiendo por él, Li Tianjiao recuperó la confianza. Siabo no era tanto. Dado que los beneficios habían alcanzado su máximo, lo fundamental era asegurarse el objeto. Muy bien. Entrega las 20 hierbas preciosas y firmaremos un contrato equitativo. Un contrato equitativo es uno de los muchos tipos que existen en este mundo. Vincula a una bestia compañera con un humano, garantizando que el daño a una de las partes no afecta a la otra. Es un acuerdo pacífico, pero para rescindirlo así requiere el consentimiento mutuo. Forzar su disolución provoca graves represalias contra el agresor. Temiendo que los retrasos pudieran dar lugar a complications, Li Tianjiao se apresuró a exprimir una gota de sangre esencial para sellar el pacto. Aunque me ha costado 20 hierbas preciosas, por fin he logrado mi objetivo. A continuación llegó el momento de desbloquear la tercera capa del palacio subterráneo. Se alegró en silencio de que el torpe Yi Tsungtian pareciera desconocer el núcleo secreto de esta cámara subterránea. Quienes desbloquean la tercera capa del palacio subterráneo son teletransportados a su cámara central, donde yacen innumerables arenas del dragón celestial y donde, según la leyenda, habita el dragón divino. El objetivo de Li Tianjiao esta vez no era la arena del dragón celestial, sino el propio dragón divino. Justo cuando Li Tianjiao estaba perdido en sus pensamientos, Yi Tsungtian se acercó silenciosamente.
Li Tianjiao, amigo, estás bien? ¿Por qué sonríes como un idiota? La amplia cara de Yi Tsungtian sorprendió a Li Tianjiao. ¿Qué haces todavía aquí? Preguntó Li Tianjiao sorprendido. Aunque se había firmado el contrato, se trataba de un acuerdo entre iguales que podía disolverse en cualquier momento. Aunque la disolución le costaría casi la mitad de su cultivo, seguía preocupado por que Yi Tsungtian pudiera utilizar algún truco para engañarlo. Aunque se había firmado un contrato, se trataba de un pacto entre iguales que podía disolverse en cualquier momento. Aunque la disolución le costaría casi la mitad de su cultivo, seguía preocupado por si Yi Tsungtian utilizaba algún truco para engañar a Xiebo. Mira lo tenso que estás. Y es realmente necesario. Solo quería pedir algo prestado. Afirmó Yi Tsungtian. ¿Pedirme qué prestado? Preguntó Li Tianjiao, desconcertado. Yi Tsungtian señaló a Xiebo, que estaba sentado cerca como un gran caballero anciano. A.L. Me gustaría pedir prestado a él. Li Tianjiao se disgustó al instante. Había gastado 20 preciosas hierbas medicinales para adquirir a Xiebo, ahora Yi Tsungtian estaba intentando robarlo descaradamente? Mira lo nervioso que estás. Solo necesito que me ayude. Puedes mirar desde un lado. ¿Qué, crees que se escapará contigo? Yi Tsungtian declaró con solemne seriedad. Li Tianjiao hervía por dentro con mil objeciones, pero sabía que negarse podría provocar que Yi Tsungtian lo sabotara. A regañadientes, accedió después de todo, con el mirando, Yi Tsungtian no podría hacer ninguna travesura. Está bien, entonces. Negocia tú mismo con Xiebo. Li Tianjiao se sintió completamente frustrado. Aunque era el amo de Cangrejo Onda, no tenía ninguna autoridad real sobre él cuando surgen problemas. Yi Tsungtian levó a Yi Qingcheng hasta Cangrejo Onda, que estaba tomando el sol tranquilamente. Al ver a Yi Qingcheng, Cangrejo Onda se animó al instante. Hermosa joven, ¿puede Cangrejo Onda ayudarla en algo? Yi Qingcheng asintió con la cabeza. Yi Tsungtian y Yi Qingcheng se subieron entonces al suave caparazón de Xiebo. Li Tianjiao abrió los ojos con alarma, temiendo que Yi Tsungtian tuviera la intención de dirigirse hacia el centro del lago. En cambio, Yi Tsungtian ordenó a Xiebo que girara y subiera por la ladera, deteniéndose ante una gran roca. Yi Tsungtian miró de reojo a Li Tianjiao. ¿De verdad cree este tipo que no me he dado cuenta de su plan? ¿Acaso podría ignorar el destino de Xiao Jin? En realidad, había dos portales hacia el tercer nivel del palacio subterráneo. El primero era esta plataforma circular en el fondo del lago, y el segundo, esta enorme roca. El primer portal transportaba directamente a la arena de Xiao Jin, mientras que el segundo transportaba directamente al lugar de descanso de Xiao Jin. Cada vez que alguien era transportado, el portal del tercer nivel se activaba por completo. Xiebo, sopla burbujas hacia esa roca. Ordinó Yi Qingcheng, señalando la piedra. Ante tanta belleza, Xiebo quedó completamente hipnotizado y obedeció todas las órdenes. ¿Qué demonios están tramando estos hermanos? ¿Por qué demonios quieren que Xiebo golpee la roca? Li Tianjiao, que estaba cerca, estaba desconcertado, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Después de todo, mientras Crabwave permaneciera a la vista, no pasaba nada. Sin embargo, al segundo siguiente. En el momento en que las burbujas de Crabwave golpearon la roca, esta estalló en una luz dorada cegadora, haciendo imposible abrir los ojos. Cuando Li Tianjiao abrió los ojos a la fuerza, se lo encogió el corazón. Buscó frenéticamente el paradero de Crabwave. Pero no había ni rastro de ellos. Yi Tsungtian, Yi Qingcheng y Xiebo habían desaparecido sin dejar rastro. Li Tianjiao supo que, sin duda, Yi Tsungtian lo había engañado una vez más. Tras un momento de silencio atenido, un rugido descarado resonó en el palacio subterráneo. Capítulo 38, El dragón dorado de 5 guerras, Xiao Jin. Al llegar al tercer nivel del palacio subterráneo del reino celestial, Yi Tsungtian y sus compañeros quedaron atenidos ante la escena que se les presentaba. Lejos de la vibrante vitalidad que habían imaginado, la flora circundante estaba casi marquita. Incluso los packs y camarones de los arroyos llegaban en busca de aire, mientras que el aire estaba cargado de los rugidos y choques de bestias monstruosas. ¿Qué demonios está pasando? Xiebo fue el primero en formular la pregunta. Como guardián de la tercera capa, Xiebo conoce bien sus conditions. La tercera capa era famosa por ser un paraíso en la tierra, abundante en energía espiritual y fragante con flores, nada que ver con esto. En solo 100 años, la tercera capa se había convertido gradualmente en un páramo. Hermano, ¿qué está pasando? Yi Qingcheng se volvió para mirar a Yi Tsungtian.
Crabwave abrios us ojos de cangrejo y penso, no deberías preguntarmelo a mí, preciosa? ¿Qué sabe este tipo? Y Tsungtian cabo ligeramente los labios y respondió con sensualidad. Nada importante. Solo un tipo inquieto que intentaba escapar. Al resto, se abo a saberlo para sus adentros. Está montando todo un espectáculo. ¿Un tipo inquieto? ¿Quién podría ser? Ya basta. Encontrar las hierbas medicinales es nuestra prioridad. Declaró Yi Tsungtian, aunque al darse la vuelta para marchas, su mirada se detuvo brevemente en el pico más alto en la distancia. En la tercera capa del palacio subterráneo, enclavado entre las montañas circundantes, un dragón que irradiaba miasma negro yacía enroscado entre los picos. Desde lejos, parecía una colosal cadena montañosa. Esto es, el hora del maestro. El maestro ha legado. Genial. El maestro ha venido. Viejo bastardo, ¿crees que escaparás? Creo que tendrás que esperar unos cuantos siglos más. El dragón dorado de 5 guerras bailaba emocionado. Para evitar que esta criatura emergiera y causara estragos en el mundo, había luchado contra la energía demoníaca negra durante decenas de miles de años. Sin embargo, inesperadamente, el poder de la entidad solo se había vuelto más fuerte, erosionando gradualmente incluso su luz divina protectora. Si no fuera por su formidable constitución, probablemente habría sucumbido a la corrupción demoníaca como las bestias de otro mundo de la tercera capa. Bronce antiguo, ¿dónde colocas las hierbas medicinales? Preguntó Yi Qingcheng, sacando la espada celestial Phoenix purpura. En medio de una cadena de picos imponentes hay una estela de piedra colosal. Lo esconde todo debajo de sus cimientos. Al oír las palabras de Gutong, Yi Tsungtian frunció los labios. No lo habrás escondido dentro del cuerpo de Xiaojin, ¿verdad? Vamos, hermano, debería estar ahí. Yi Qingcheng señaló hacia la cordillera. Yo ir, pero este tipo no puede venir. Yi Tsungtian señaló a Xiebua. El cangrejo gigante se enfureció inmediatamente. Su único propósito era seguir a esta belleza. ¿Qué sentido tenía prohibir ir? Joven, ¿a qué estás llegando? Soy, como mínimo, un santo. Puedo ofrecer cierta protección a esta joven. Si no me dejas ir, ¿quién la protegerá? Yi Tsungtian miró a la criatura. Aunque en otro tiempo había sido un monstruoso villano que devoró innumerables almas, parecía bastante devoto a Yi Qingcheng. Luego sacó tranquilamente una píldora negra. Puede ser, pero primero comid esto. ¿Esperas que me traiga esto? ¿Qué clase de basura es esta? ¿Veneno? Se abo levantó a sus enormes garras, amenazando claramente con aplastarlos y decía una palabra más. Al ver la obstinación de Xiebo, Yi Qingcheng lo acarició el caparazón y le susurró suavemente. Mi hermano no te haría daño. Escuchale. Xiebo miró a Yi Qingcheng antes de retraer sus garras. Yi Tsungtian soltó una risa fría. Si esta criatura se atrevía a poner una garra encima, no lo importaría asarla. Cómelo. No está envenenado. Y es para evitar que sucumbas a la oscuridad. Afirmó Yi Tsungtian. Crabo miró hacia abajo y se dio cuenta de que sus pinzas ya se habían manchado de negro por la niebla oscura que se extendía hacia su abdomen. Sin un tratamiento inmediato, probablemente sucumbiría a la oscuridad. Sin decir nada más, cogió la píldora y se la llevó a la boca. Pero cuando se volvió para mirar a Yi Qingcheng, sus pinzas se congelaron. Toma, cogila tú. Yo puedo encargarme de esto. Aunque sus propias patas ya estaban completamente negras, lo ofreció la píldora a Yi Qingcheng. Al ver esto, Yi Tsungtian sonrió. Al fin y al cabo, este tipo no estaba más allá de la redención. Solo cuídate. Conmigo aquí, estar bien. Con eso, Yi Tsungtian canalizó directamente una olita de poder divino hacia Yi Qingcheng. Con esta fuerza divina, no solo la energía demoníaca menor no sería rival, sino que incluso el propio rey demonio tendría que pensárselo dos veces antes de enfrentarse a él. Tómala. Con mi hermano aquí, esta retorcida energía demoníaca no puede tocarme. En medio de un torbellino de confusión, Crabwave se tragó lentamente la píldora. Al ver como la niebla negra se disipaba gradualmente, Crabwave se volvió hacia Yi Tsungtian con una sonrisa de disculpa. Perdona por lo de antes, amigo. Gracias por eso. Yi Tsungtian se rió entre dientes, sintiendo que lo estaba cogiendo cariño a este cangrejo gigante. Viejo cangrejo, ya ves que seguir a ese tipo, le tengo, no te llevará a ninguna parte. ¿Por qué no te unsa mi hermana? Por el camino, Yi Tsungtian pasó al modo persuasión. Cuando los dos hombres y el cangrejo llegaron a una montaña desolada, una escena impactante se desarrollaba en el valle.
Miles y miles de bestas cargaban imprudentamente contra un dragón dorado de 5 garras que tenían delante. Aunque estos ataques infligían un daño insignificante al dragón, resultaban extremadamente molestos. Hermano. Saes el legendario dragón divino. Yi chingcheng jadio, cubriéndose la boca con asombro. Yi Tsungtian, sin embargo, asintió con imperturbable compostura. Tenía el seno ligeramente fruncido, pues bajo Xiaojin yacía la fuente evidente de la energía demoníaca que estaba suprimiendo. Lo que fuera que obligaba a Xiaojin a usar su verdadera forma para la supresión no podía ser algo ordinario, y el poder divino del dragón ya estaba casi agotado. Hermano, ¿cómo vamos a atravesarlo? Hey tantas bestias. En ese momento, el dragón dorado de 5 garras levantó la cabeza y miró emocionado a Yi Tsungtian. Yi Tsungtian lanzó una píldora verde jade desde la punta de sus dedos. El dragón dorado de 5 garras se la tragó entera. Sus escamas negras como el azabache se desvanecieron gradualmente y su poder divino agotado se reponía al instante. Una radiant luz dorada protectora reapareció y el dragón, antes apático, se animó. Sus bigotes se mechan con el viento, su euforia era indescriptible. Después de atormentarme durante decenas de miles de años, ahora todos desaparezcan de mi vista. Con un poderoso golpe de cola de dragón, destrozó a todas las bestias poseídas por demonios que se cruzaron en su camino. Xiaojin, apartate. Yi Tsungtian gritó, formando un sello con los dedos. Xiabo y Yi Qingcheng miraron a Yi Tsungtian con asombro. Se preguntaban quién podría ser este pequeño Jin, ya que, aparte de ellos, el único dragón presente era el que tenían delante. Sin embargo, el dragón divino se elevó hacia el cielo el or la orden, planeando por los cielos. Realmente es un dragón divino. Yi Qingcheng y Xiabo se quedaron boquiabiertos con asombro. En el instante en que Xiaojin partió, apareció un colosal vacío ante ellos. Una energía demoníaca ilimitada surgió de la grita. Yi Tsungtian barrió con una mano una energía peculiar, suprimiendo firmemente la fuerza malévola antes de sellar la abertura como un parche. Entonces, el dragón dorado de 5 garras encogió su forma y rodeó a Yi Tsung emocionado como un perrito. Crabwave tembló involuntariamente bajo el aura del dragón y se volvió hacia Yi Qingcheng con una pregunta. Hermosa dama, ¿quién demonios es tu hermano? ¿Cómo es que este dragón divino lo trata como un perro doméstico saluda a su amo? Yi Qingcheng negó con la cabeza. Solo sabía que su hermano no era un hombre corriente, aparentemente pero profundamente misterioso. Muy bien, Xiaojin, adopta forma humana. Tengo asuntos que discutir contigo. El dragón dorado de 5 garras trazó obedientemente un círculo en el aire antes de aterrizar con firmeza. Al instante, se produjo un destello de luz dorada. Un joven de 16 o 17 años, sorprendentemente guapo y vestido con ropa informal, emergió emocionado del resplandor. Hola, preciosa. Xiaojin saludó primero a Yi Qingcheng después de adoptar forma humana. Muestra algo de respeto, es mi hermana. Tras la reprimenda de Yi Tsungtian, el muchacho se desplomó como un globo desinflado y se arrastró con los pies. ¿Qué haces aquí y por qué estás en ese estado? Preguntó Yi Tsungtian. Aunque Xiaojin no fuera el más poderoso bajo el cielo, los habitantes de este mundo por sí solos no podían haberlo reducido a un estado tan lamentable. Desde que descendiste para vagar por el reino mortal, Xiao y yo no podíamos soportar la soledad. Hicimos una apuesta sobre quién te encontraría primero, así que comenzamos a buscar tu rastro. La suerte me favoreció, vislumbre fugazmente tu presencia y la seguí hasta este reino. Ya conoces mis manías, cada vez que llego a algún sitio, lo primero que hago es buscar el baño. Al resto, las mejillas de Xiaojin se sonrojaron ligeramente, mostrando un claro indicio de vergüenza. Justo cuando había elegido un cubículo decente y estaba a punto de acomodarme para una siesta de 100 o 180 años, un pequeño bribón se materializó de la nada. Incluso había escondido un anillo debajo de mí. Fue un rastro de energía demoníaca de esa criatura lo que atrayó al señor demonio de los 1000 mundos hasta aquí. Maestro, ya sabe lo repulsivo que es el señor demonio de los 1000 mundos. Donde quiera que vive, no sobrevive en una brizna de hierba. Para evitar que lo arruinara su disfrute de los reinos inferiores, no tuve más remedio que sellar temporalmente al desgraciado dentro de mi propio cuerpo. Pero ¿quién podría haber previsto que el señor demonio, como se estuviera drogado, se volvería cada vez más poderoso? Al final, acabé con este aspecto. Mientras hablaba, parecía bastante afligido y se dejó caer al suelo. Así que fue la energía demoníaca que emanaba de Gutón la que atrayó al señor demonio de los 1000 mundos hasta aquí.
Es disponer que Wuming y Fong Dai Xin Jin Ling también legarán aquí sin querer, quedando bajo la influencia de la energía demoníaca y sucumbiendo hacia la corrupción. Yi Tsungtian miró a Xiao Jin y le dio una palmada en el hombro. Lo has hecho bien. Eso merece un elogio. El amo y el servian hablaron de esta energía demoníaca mortal como si fuera lo más normal del mundo. Xiao Jin. ¿Estás diciendo que este es tu baño? Xiao Jin miró a la pura y hermosa Yi Qingcheng y asintió con una sonrisa. Entonces, la arena del dragón celestial. Yi Qingcheng no se atrevía a pensar en ello. Eso? Es mi caca. Por alguna razón, esa gente lo llama arena del dragón celestial y les gusta especialmente comerlo. Al escuchar la explicación de Xiao Jin, Yi Qingcheng sintió que su estómago se revolvió violentamente. Así que la arena del dragón, tan apreciada en el mercado, era en realidad su excremento. Si no hubiera sido testigo de su forma humana, Yi Qingcheng podría haber permanecido indiferente. Pero ahora, después de haber visto a Xiao Jin en forma humana, no había forma de que volviera a consumir esa arena del dragón. Crabwave, sin embargo, se encontraba en un estado lamentable. Agachado cerca de Ali, vomitaba sin cesar. La arena celestial del dragón había sido una vez su manjar favorito, que devoraba directamente mojada en salsas, y incluso se había jactado de hielo ante los demás. Ahora, al ver a su viejo amigo desplomado ante él, pensó, que hay que presumir de comer mierda? Muy bien, Xiao Jin, entrega ese anillo. Xiao Jin dudó, sacando a regañadientes un anillo de color gris made y de exquisita factura, y se lo entregó a Yi Tsungtian. Los sellos del anillo levaban mucho tiempo rotos, pero, afortunadamente, aparte de una pérdida parcial de cristales divinos, su contenido permanecía intacto. Cuando Yi Tsungtian abrió el anillo, un potente aura de cristales divinos inundó sus sentidos. Yi Tsungtian vació el anillo, revelando una montaña de cristales divinos, docenas de artefactos divinos y innumerables tesoros raros. Finalmente comprendió la renuencia de Xiao Jin, el contenido del anillo era realmente irresistible, especialmente para los dragones. Los dragones eran naturalmente codiciosos de riquezas, y estos cristales divinos eran las golosinas favoritas de Xiao Jin. Estos cristales divinos son todos tuyos. Solo quiero estas hierbas medicinales. Declaró Yi Tsungtian, señalando un montón de hierbas cercanas. Xiebo llevaba mucho tiempo mirando la montaña de cristales divinos con ojos brillantes. Aunque no sabía que eran, la pura energía espiritual que emanaban le decía que no eran objetos comunes. Un solo cristal podía elevar su cultivo en un nivel completo, incomparablemente más potente que la miserable arena del dragón celestial. Xiebo miró suplicante Yi Qingcheng. Yi Qingcheng sintió una punzada de impotencia. No era solo Xiebo, ella misma codiciaba varios de esos cristales brillantes. Sin embargo, sabiendo que pertenecían a otra persona, no se atrevía a pedirlos. Habiendo servido a Yi Tsungtian durante tanto tiempo, Xiao Jin, el ser un dragón divino, entendía las costumbres del mundo. En el momento en que captó la mirada de Yi Qingcheng, supo exactamente qué hacer. Xiao Jin lo entregó varios cristales divinos de primera calidad a Yi Qingcheng con air obsequioso. Gij, hermanita. Mira que hermosamente brillan estos cristales. Son para ti. Si necesitas más, solo tienes que pedírselos a tu hermano mayor. Gracias, hermano Xiao Jin. Yi Qingcheng se sintió conmovida y aceptó rápidamente los cristales divinos. Al ver la mirada lastimera de Xiebo, lo lanzó uno casualmente. La señorita es verdaderamente una bodhisattva viviente. Este Xiebo le dedicará su vida. En ese momento, Xiebo decidió arrojarse los pies de Yi Qingcheng, decidido a aferrarse a ella sin importar lo que para. No es por los cristales, la he elegido como persona. Gudong, tú prepararás la poción exorcista. Yi Tsungtian sacó a Gudong de su espada como si fuera un pañuelo. ¿No es este el tanto que invocó a escondidas a ese señor demonio de una vida pasada? ¿Cómo ha acabado en tan lamentable estado? En cuanto Gutong apareció, Xiao Jin lo reconoció al instante. Vaya. ¿Cómo has acabado así? Las malas acciones te persiguen. Xiao Jin hervía de resentimiento todo esto era culpa de este tipo. Aunque no se atrevía a actuar libremente delante de Yi Tsungtian, las discusiones verbales estaban dentro de sus límites. El rostro de Gutu se ensombreció. No se atrevía a intercambiar pulas con Xiao Jin ahora, por miedo a que este lo matara en un arranque de ira. Ya basta. Xiao Jin, Qingcheng, venid conmigo a reforzar el sello. Gutu tú concentrate en refinar la potion. Yi Tsungtian condujo a Xiao Jin y Yi Qingcheng al área celada.
El vacío destrozado parecía ahora cubierto por una vasta membrana plástica, con innumerables corrientes de niebla negra surgiendo de la brecha solo para ser detenidas por ella. Este sello, al carecer de material suficientes, solo puede aguantar 3 años. En ese tiempo, Xingcheng debes encontrar materiales para reparar la grieta espacial. Si esa criatura escapa, todos los grandes no mundos, incluido el reino Zixiao, se enfrentarán a una devastación total. Yi Tsungtian se quedó de pie con las manos a la espalda, hablando con calma. Maestro, ¿dónde pueden encontrar esos materiales? Yo los buscar. Xiaojin habló con entusiasmo, ya que para él esa búsqueda era trivial, una simple cuestión de minutos. Sin embargo, Yi Tsungtian lo lanzó una mirada de reojo. Xiaojin se encogió al instante. Ah. Me duele el estómago. Quizás sería mejor que mi hermana menor los buscara. No hay urgencia. Los materiales se encuentran dentro de este reino. En cuanto a la tarea de localizarlos, se la confiera Xingcheng. Se volvió hacia Yi Qingcheng. ¿Qué dices, Xingcheng? ¿Tienes confianza? Yi Qingcheng asintió. Ten por seguro, hermano. Cumplir con esta tarea. Ella entendía que su hermano la estaba poniendo a prueba. Capítulo 39, enganando a la tangio una vez más. Xingcheng, tritura las píldoras hasta convertirlas en polvo y aplicarlas a la ficha dorada de la mariposa Phoenix. En ese momento, Butón apareció ante ellos con varias píldoras de color negro azabache que emisionan aura extraña. Yi Qingcheng recuperó la Phoenix Butterfly Golden Token y, siguiendo las instrucciones de Butón, cubrió uniformemente la superficie con el polvo. Mientras tanto, Yi Tsungtian atravesó el vacío y arrastró a la figura atada y amordazada de Nameless. A continuación, lo administró una píldora para expulsar demonios. Mientras Wuming rugia, la niebla negra que lo rodeaba se disipó gradualmente y sus ojos nublados y rojos como la sangre se aclararon lentamente. Aunque todavía estaba en un sueño profundo, ahora estaba fuera de peligro inmediato. Después de arrojarlo de nuevo al bolsillo espacial, Yi Tsungtian se dirigió a Xiebua. Bien, misión cumplida. Ya puede ser, cangrejo jeef. Vuelve con tu maestro. Recuerda lo que te dije. Yi Tsungtian se enderezó, con una sonrisa en los labios. Cuando cangrejo jeef se marchó, Yi Tsungtian le lanzó un cristal de vino y le susurró algo al oído durante un buen rato. Tras su conversación, cangrejo jeef esbozó una sonrisa pícara. Gran jeef, ten por seguro que seguir tus órdenes al pie de la letra. Tarareando una melodía, cangrejo anda se alejó rápidamente, siguiendo el rastro hasta donde le Tianjiao seguía inclinado buscando arena de dragón celestial en la selva. Cuando le Tianjiao veo a cangrejo anda acercándose el con imprudente abandono, su corazón dio un salto de alegría. Con Crabwave a su lado, canaria una capa extra de seguridad en este tercer nivel. Crabwave, Yi Tsungtian y los demás te han dado problemas? Preguntó le Tianjiao con fingida preocupación. Ya. ¿Qué podrían hacer esos dos mocosos? Le Tianjiao asintió y siguió adelante. ¿Sabes a dónde han ido? Los ojos de Crabwave se movieron rápidamente mientras respondía con absoluto desdén. ¿Esos dos novatos? Vinieron al tercer nivel solo para presumir, con la esperanza de que los demás los admiraran. Pero vieron bestias por todas partes y se dirigieron directamente al segundo nivel. Al resto, le Tianjiao sintió una olida de alegría. No esperaba menos. Un príncipe imperial inútil y una princesa imperial con talento pero sin experiencia en combate. ¿Cuánto tiempo podrían aguantar solo con el tesoro secreto que le había dado su padre? ¿Qué estás buscando? Xiaobo observó a le Tianjiao desplegar un plano destrozado, marcado con un punto rojo que indicaba el lugar donde se encontraba el tesoro. Le Tianjiao esbozó una sonrisa mientras respondía misteriosamente. Estoy buscando un tesoro. Montado en Xiaobo, le Tianjiao corrió hasta detenerse ante la entrada de una cueva. Xiaobo, aquí hay arena de dragón celestial. ¿Qué tal esa destreza esa bestia demoníaca que hay dentro? Al oírlo, a Xiaobo le vino a la mente la expresión lasciva de Xiaojin y negó enérgicamente con la cabeza. Antes, una sola arena de dragón celestial habría sido suficiente para tentarlo, pero desde que había visto su origen, Xiaobo había perdido todo interés en ella. Le Tianjiao frunció ligeramente el seno. Sin la ayuda de Xiaobo, lidiar con la bestia demoníaca dentro de la cueva requeriría un esfuerzo considerable. 2. De repente, Xiaobo recordó el plan de Yi Tsungtian, y una leve y astuta sonrisa se extendió por sus labios. Asintió con la cabeza. Dentro de la cueva yacía una bestia serpentina en el reino del retorno primordial, pero a solo un paso del rango de santo.
Si abo entro con confianza en la caverna, creando deliberadamente un alboroto, sus enormes garras golpear en la entrada, como para asegurarse de que lo que acechaba en el interior supera que había legado un intruso. Efectivamente, en el momento en que si abo entró, la criatura emergió, agitando frenéticamente sus enormes garras. Cora, maestro. No soy bueno en el come terrestre, no puedo manjar a este maldito. Le tengo ese cuedo estupefacto. La criatura no tenía ni un solo rasguño, probablemente había huido sin intercambiar un solo gol. Cuando el demonio serpiente lo persiguió fuera de la cueva, solo cuidaba le tengo, con el arma en la mano. El cangrejo gigante provocador había desaparecido sin dejar rastro. Maldita sea. ¿A dónde diablos has huido? Le tengo maldillo para sus adentros. La mirada gelada del demonio serpiente se fijó en él. La bestia de este humano se atrevió a provocarme. Este humano busca secuir los tesoros de mi cueva. El demonio serpiente movió su lengua de un metro de largo, con sus ojos del tamaño de linternas brillando con fría furia. Humano, has elegido al adversario equivocado para provocar. Como antiguo jefe del clan, cuando había sido le tengo tan menospreciado por una simple bestia? Pequeña bestia insolente, entrega los tesoros de la cueva de inmediato o te herpetizos. Le tengo rugio con air de antigua autoridad. ¿Quieres que entregue mis tesoros? Vimos de lo que eres capaz. Nada más pronunciar estas palabras, el demonio serpiente arremeció con su cola. Las rocas gigantes se hicieron anicos al instante bajo el gol, mientras que los árboles centenarios se partieron en dos como si fueran pueros. Humph trucos insignificants. Le tengo desenvainó la espada del dragón de fuego del sol y la luna y atacó al demonio serpiente. SSSSHH. Sin embargo, el cuerpo del demonio serpiente estaba cubierto de escamas tan formidables como artefactos divinos. Sin su espíritu espada, la espada del dragón de fuego del sol y la luna no suponía ninguna amenaza, solo dejaba un liveranazo blanco en las escamas. Maldita sea. Le tengo maldillo entre dientes cuando la espada no logró dañar al demonio serpiente. Animado, el demonio serpiente escupió un chorro de veneno maloliente por la boca. La batalla se intensificó, mientras Crabwave yacía junto al lago soplando sus burbujas gigantes. Juzgando que era el momento adecuado, Crabwave finalmente se acercó con air triunfal. Sin embargo, en ese momento, le tengo y el demonio serpiente estaban enzarzados en una lucha encarnizada. Le tengo apestaba a sangre y tenía el cuerpo cubierto de heridas grandes y pequeñas. Su chi se agitaba violentamente y respiraba con dificultad, claramente había sufrido un duro revés. Maldita sea. En otros tiempos, habría acabado fácilmente incluso con un rey santo, por no hablar de una simple bestia en phase primordial como tú. Le tengo hervía por dentro. Si hubiera tenido esa lanza divina, sumo a este demonio serpiente habría sido pan comido. Ahora, solo podía confiar en su fortaleza física. Muchacho, no tienes el tiempo necesario para devorarme. El demonio serpiente sacó la lengua. Aunque también tenía cicatrices, su estado era muy superior al de le tengo. Pum. Le tengo recibió otro golpe salvaje de la cola de la serpiente. Voló hacia atrás, atravesando docenas de árboles robustos y una pequeña colina antes de detenerse finalmente. Escupió una bocanada de sangre. Le tengo había sufrido claramente daños en sus fundamentos. Ya que buscas la muerte, no me culpes. Le tengo sacó un talismán dorado, una de sus últimas cartas para sobrevivir. Este amuleto dorado, recuperado del antiguo tesoro de su clan, podía matar a cualquier criatura por debajo del reino del rey sagrado. Al golpear a un enemigo, restauraba simultáneamente las heridas del lanzador. Su único defecto, el enemigo debía morir para que el lanzador se curara. Si no se le daba muerte, no había recuperación. En el instante en que le tengo lanzó el talismán, una colosal sombra negra surgió de la maleza. Maestro, el viejo cangrejo ha venido a salvarte. Canon de impacto del dragón de agua. Con eso, el cangrejo gigante lanzó un aplastante golpe con sus pinzas seguido de una torrencial ráfaga de agua, que destruyó al instante el demonio serpiente, y gravemente herido. Le tengo miró al cangrejo completamente engriado, cangrejo anda, y luego el demonio serpiente sin cabeza, con un sabor amargo en la boca. Maldita sea, ¿no podías haber legado antes o después? Tuviste que esperar hasta que usara el talismán dorado. Y luego vas y lo mataste en un solo gol. Así es como me salvas? ¿Solo estás jugando conmigo, no? Maestro, ¿se ha vuelto loco? ¿Por qué está tirando un trozo de papel? Preguntó cangrejo anda, observando como el papel dorado cae del cielo.
El talismán dorado se había desperdiciado. Aunque el demonio serpiente había muerto, las heridas de Li Tianjiao seguían intactas. Arrastrando su pesado cuerpo, Li Tianjiao entró lentamente en la cueva. Al ver el plano que brillaba débilmente sobre una plataforma de piedra frente a él, Li Tianjiao finalmente esbozó una leve sonrisa de alivio. Este viaje al palacio subterráneo se había emprendido precisamente por este plano, su objetivo final. Para coordinarse con las fuerzas del emperador oscuro del reino inmortal del Fénix, Li Tianjiao, el antiguo jefe del clan, debía establecer la matriz de teletransport. Este plano contenía los diagramas esenciales para su construcción. Shebwa, nuestra tarea ha terminado. Partamos. Murmuró Li Tianjiao débilmente, recostado sobre el lomo del cangrejo. Fuera del palacio subterráneo del reino celestial, los representantes de las principales facciones esperaban ansiosos. Sin embargo, Yi Haotian estaba sentado cerca, pelando semillas de melón como si nada lo importara. Yi Haotian, ¿no te preocupa que tu hijo no salga? Yi Haotian miró a Fan Xicheng y respondió con indiferencia. Sería mejor que te preocupes por la compensación que nos vas a ofrecer. En ese momento, las puertas del palacio subterráneo del reino celestial comenzaron a moverse. Mirad. Están saliendo. Alguien gritó. Las figuras comenzaron a salir en grupos de 3 o 5 por las puertas, aunque algunas parecían gravemente heridas. Uno a uno, fueron saliendo. Algunos estaban gravemente heridos, otros habían perdido extremidades. Algunas facciones habían enviado a más de una docena de discípulos, pero solo uno o dos regresaron. Otras ni siquiera habían visto salir a sus discípulos. Entonces, dentro del portal, apareció un cangrejo colosal. Sobre su caparazón liso se sentaban los miembros de la Alianza del Reino Inmortal Occidental, liderados por Li Tianjiao. Rápido, den la bienvenida al Hijo Sagrado. Fan Xicheng se apresuró a avanzar. Aunque otros quizá no reconocieron el estatus de Li Tianjiao como líder de la Alianza del Reino Inmortal Occidental, él sin duda lo hacía. Misión cumplida. Declaró Li Tianjiao. Las miradas envidiosas de los representantes de otras facciones se dirigieron hacia él. La Alianza del Reino Inmortal Occidental es realmente formidable. No solo localizaron la hierba espiritual, sino que también capturaron una bestia de nivel sagrado. Absolutamente notable. Así es. Este Li Tianjiao es realmente excepcional. Diría que es un digno rival para la heredera de la familia Yi. ¿La familia Yi? ¿Quiénes son? ¿Cómo pueden compararse con la Alianza del Reino Inmortal Occidental? Yi Haotian, naturalmente, se percató de la presencia de Xiaobo, y sus propios ojos brillaron con envidia. En ese momento, 8 o 9 figuras emergeron del portal, Yi Tsangtian y su grupo, aunque ahora había un joven desconocido entre ellos. ¿Y quién podría ser este? Yi Haotian examinó a Xiao Jin con curiosidad. Xiao Jin miró a Yi Tsangtian antes de inclinarse profundamente. Saludos, su señoría. El tituló mi señor dijo a Yi Haotian completamente desconcertado. Este muchacho es amigo mío. Como no tiene donde ir, se quedará en nuestro reino inmortal. Yi Tsangtian ofreció una explicación indiferente. El asunto que padre te encomendó. Yi Haotian señaló con urgencia a Yi Tsangtian. No hay tiempo para ocuparse de eso. Pero te he traído la fuente de la arena del dragón celestial. Supongo que una vez que sepas de donde proviene, ya no te interesará. Yi Haotian puso una mirada de decepción. Sin embargo, Yi Qingcheng rápidamente tiró de Yi Haotian, susurrando unas palabras al oído. Al instante, Yi Haotian abrió mucho los ojos. Vamos a casa. Yi Haotian, como se acaba de adquirir un tesoro invaluable, estaba listo para regresar al palacio de inmediato. Padre, has olvidado algo. Esperam. Solo entonces Yi Haotian se dio una palmada en la frente y corrió ansioso tras Yi Tsangtian. Bueno, ¿cómo lo vi a nuestro amigo Li Tianjiao? Esta es tu arma. Nos ha servido bien hasta aquí. Yi Tsangtian le entregó la lanza divina que le había prestado Li Tianjiao. Li Tianjiao tomó la lanza, pero frunció el seno. Conociendo a Yi Tsangtian, el hecho de que este tipo devolviera el arma voluntariamente seguramente significaba problemas. Efectivamente, al momento siguiente, Yi Tsangtian comenzó su explotación. Señor Fan Xicheng, recuerdo que on mi debe algo. Solo entonces Fan Xicheng recordó la promesa que había hecho antes de entrar en el palacio subterráneo. De tu precio. La Alianza del Reino Inmortal Occidental ni se lo ocurriría en cumplir un acuerdo. Yi Tsangtian miró a Li Tianjiao con una sonrisa en los labios. Lo quiero. Yi Tsangtian señaló a Shebwa.
Le tengo esperaba que Itzungtian hiciera una demanda escandalosa para recuperar el artefacto divino, pero, para su sorpresa, quería a Shebwa. Bueno, una vez que salieron del palacio subterráneo, así lo daría. Así que le tengo asintió con la cabeza. Shebwa, ahora que estás fuera, dissolvamos el contrato. Dijo le tengo con expresión obsequiosa. Pero Crabwave yacía inmóvil en el suelo, sin prestar ninguna atención. ¿Crees que puedes invocarme tu antojo y despedirme así? Ni lo soons. Te der dos países de arena del dragón celestial. Crabwave permaneció completamente imposible. Al ver lo difícil que le resultaba a le tengo despedir al espíritu que había invocado, los espectadores se taparon la boca y se rieron. Entonces te der cinco países de arena de dragón. Le tengo apretó los dientes. Sin embargo, Crabwave permaneció completamente imposible. Le tengo miró a Itzungtian. Había considerado traicionar a Itzungtian, llegando socio. Pero la construcción de la matriz de teletransport requería 4 emperadores inmortales. Si Itzungtian parecía debido a un incumplimiento de contrato, eso significaría la ruina total. Así que, apretando los dientes y dando una patada en el suelo, le tengo ofreció 10 países. Cabe señalar que, aunque le tengo era formidable, solo había conseguido estafar, engañar y apoderarse por la fuerza de 20 países de arena del dragón celestial dentro del palacio subterráneo. Desprenderse ahora de la mitad de ellos no era un sacrificio pequeño. Sin embargo, si abo permaneció completamente imposible. 2. ¿Qué debo hacer exactamente para que rescindas voluntariamente este contrato? Le tengo casi se ahoga con su propia furia. Si hubiera sabido que sería un bastardo tan turco, nunca se habría comprometido con él ni en un millón de años. Crabwave se levantó lentamente, estirándose perezosamente y bostezando. 20 países de arena del dragón celestial y ese artefacto divino que tienes en la mano. No solo le tengo, sino incluso el emperador inmortal 40 se enfureció, levantando su arma para partir a Crabwave en dos. Sin embargo, Crabwave permaneció completamente tranquilo. Golped. Matadme por incumplir el contrato y perced en el preciso. Le tengo lanzo una mirada feroz al cuádruple emperador inmortal. Malditos seas por vuestra intromisión. Por una sola flor, me habías gastado todas las cosechas de mi palacio subterráneo y ahora también exiges un artefacto divino. Si no fuera por la utilidad del cuarto emperador inmortal, lo habría hecho desaparecer de este mundo hace mucho tiempo. Me temo que tendrás los medios, pero no el tiempo para disfrutarlo. Crabwave miró a le tengo, sopló una burbuja y no le prestó ninguna atención. Guardó la arena del dragón celestial, recogió el artefacto divino del suelo y corrió directamente al lado de Itzungtian. Jeef, misión cumplida. Le tengo palideció. No esperaba caer en la trampa de Itzungtian una vez más. Yi Chingching estaba cerca, cubriéndose la boca para contener la risa. Su hermano era realmente el némesis de este tipo. Itzungtian, lo resolveremos otro día. Seguir considerando a Itzungtian como un tanto inútil ahora sería una por la locura.